आ रहा है। आ रहा है। हेलो इट्स लैपटॉप हेलो।
Hi guys, I just wanted to check my audio. Can you guys hear me fine? Yeah, you're audible. हेलो 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 आ गया तो हेलो 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 लो 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 हेलो हेलो आ रहा है तो चलो आज खोलना मत इसको यहाँ पे ही छोड़ के जाना हाँ कुछ डिवाइस मत यहाँ से आओ सिक्योरिटी रहता है सबको बोलो बंद करने के लिए मत खोलो हेलो हेलो हेलो
Good morning, everyone. Please have a seat. We'll be starting in 2 minutes. So if you could just request all of you to take your seats. Please, সবাই একটু বসে পড়ুন. We'll try to do this bilingually. তো আমরা বাংলা ইংরেজি দুটোতেই বলবো. প্লিজ আপনারা বসে পড়ুন. একটু আমরা 2 মিনিটে স্টার্ট করছি জাস্ট. ওনাদের খুব তাড়াতাড়ি আছে. তাই আমরা ব্যাপারটাকে শুরু করতে চাই. থ্যাংক ইউ সো মাচ. So, a very good morning to everyone who's joining us here as well as virtually over Zoom. Welcome to our conference organized by the NUJS Legal Aid Society titled Against the Hungry Tide. This is a conference on legal and extra-legal remedies for climate justice. তো আমরা আপনাদেরকে আর কি বলছি যে কনফারেন্সটা কিসের বিষয় আপনারা সবাই জানেন, তাই জন্যই আপনাদেরকে এখানে ডাকা হয়েছে। তো এবার আমরা শুরু করব। আমরা স্টার্ট করব ফার্স্টে আমাদের যে ক্যান্ডেল আছে সেটাকে লাইট করে। সো উইল স্টার্ট উইথ দ্য লাইটিং অফ দ্য ল্যাম্প অ্যান্ড উই হ্যাভ আওয়ার চিফ গেস্ট উইথ আস মিস্টার নিক লো। হি ইজ দ্য ব্রিটিশ ডেপুটি হাই কমিশন। সো ব্রিটেনের ডেপুটি হাই কমিশনার নিক লো, উনি আমাদের ক্যান্ডেলটা জ্বালিয়ে দেবেন। আমাদের ভিসির সাথে প্রফেসর নির্মল কান্তি চক্রবর্তী আর আমাদের যিনি সবচেয়ে প্রধান স্পিকার মিস্টার ঋত্বিক দত্ত। So Mr. Ritwik Datta is our keynote speaker. He is going to join in the candle lighting ceremony and the Pradeep lighting ceremony as well. Okay, so our Vice Chancellor sir is inviting Professor Sue Willman from King's College London and also I think Krishnendu Mukherjee from Doughty Street Chambers. This is Sue আর ওটা কৃষ্ণেন্দু দা, মানে আপনারা অনেকেই সবাইকেই চিনে গেছেন এতক্ষণে। তো ওরাও আর কি 5টা প্রদীপ আছে, সবাই জ্বালিয়ে দেবে। Thank you so much. If I could invite Sue and Krishnendu da to also sit on the dais, please. Thank you everyone for the lighting of the lamp ceremony. Now we'll have our welcome address by Professor, no, you're speaking first sir. So by Professor Dr. N.K. Chakraborty, our Honorable Vice Chancellor. Sir, you can talk from there. আমাদের যিনি Vice Chancellor sir, Professor Chakraborty, উনি এখন বলবেন একটুখানি welcome address শুধু। We are very much happy to begin our 2 days conference on Against the Hungry Tide, a conference on legal and extra-legal remedies for climate justice in the Sundarbans. We are happy all the stakeholders in NUJS
the organizing committee Legal Aid Clinic of NUJS, to extend hearty welcome to our chief guest, British Deputy High Commissioner to Kolkata, Mr. Nick Lowe. Thank you for coming and joining in this conference. We are also happy to welcome Mr. Krishnendu Mukherjee, Deputy Street Chambers, Doughty Street Chambers, London. Thank you for joining. With us, Mrs. Sue William, the faculty and professors of King's College London. Welcome, ma'am, to this conference, for coming to long way to join this conference. And also we have with us Ritik Dotto, the activist on environmental justice and environmental law. Welcome to other dignitaries, our students and other communities from Sundarban, and all the committees of the members of the Legal Aid Committee. The idea for this conference arose from a work which the NUJS Legal Aid Society has been developing over the last 2 years during the COVID crisis, seeking legal accountability to communities in the Sundarbans. We are on the front line of the climate emergency, facing rising sea levels and the destructive impacts of cyclones and typhoons. At NUJS, we hope to instill justice at the heart of every lawyer, that we train our future lawyers. The work that the Legal Aid Society has been doing with Mrs. Sue William of King's College London, and also Mr. Krishnendu Mukherjee from Doughty Street Chambers, and Professor Tuhin Ghosh of Jadavpur University, who for his health reason not be able to be here. We have started a unique initiative in pursuing climate justice while centering the communities in the Sundarban. Over the course of the next 2 days, we have a packed program of discussion and deliberations and a carefully curated panels that will seek to provide a holistic view of the challenges ahead that face the Sundarbans and the role that the law can play for and to combat this challenge. We are thrilled to welcome lawyers, academics, policymakers, campaigners, and most importantly members of the Sundarbans community. We keenly look forward to bringing them into the conversations and hope that this will be a meaningful learning experience for all of us. This transnational collaboration across India and the UK has most recently gained a new dimension with the support from British Council. I am proud to announce that the next academic year will see the introduction of a groundbreaking LLM course to be delivered jointly by King's College London, NUJS and Jindal Global Law School on transnational legal remedies for environmental harm. The timing for this course could not have been better, as only on Thursday of this week, India and UK have signed a new agreement for mutual recognition of educational qualifications. I am certain that this course and initiative will be a step forward in our shared commitment towards social justice and collaborative learning, and I hope that some of you and your friends will find it of much interest in your future career as a academics or as a lawyer in the legal profession. A special mention must be extended to the student members of the Legal Aid Society and my colleague
Mrs. Ankita Chakraborty, the faculty coordinator, for this tireless endeavors to make this happen over the last few months to bring this conference in reality. Despite COVID, internship and a new term, the students have managed to bring together a varied and esteemed group of individuals to join us over the next 2 days. It is a testament to their ambition and commitment to making a difference and an impact on climate justice. I am sure that this conference will be the start of important new legal initiative to tackle the impact of climate change, particularly in the Sundarbans in West Bengal and beyond. I once again extend my warmest welcome to all of you to the NUJS Kolkata. I am delighted to now introduce Deputy British High Commissioner Mr. Nick Lowe. In spite of his busy schedule, with a commitment to social justice in India, which we will know more and more. Sir, I look forward, and all of us are waiting to hear from you about the important project in Sundarbans that we are in association with King's College started, and allow me to request you to deliver your speech. Thank you so much, sir. So like sir said, if I could request the chief guest, Mr. Nick Lowe, who is the British Deputy High Commissioner, to kindly deliver his chief guest address. Thank you. Namaskar, namaste, namaskara, salam alaikum. Very good morning to all of you, both those of you physically here and those of you joining us by Zoom today. I'm in the happy position of being able to speak for anything between 2 minutes, according to Sue Willman yesterday, 5 minutes according to Sue today, or 15 or 20 minutes according to Ankita. So I'm not quite sure what I'm going to do. Ankita, please sort of wave frantically at me when you want me to stop. Yeah. I mean, essentially, there are 3 things I want to say to you today. First, in our fractured and fractious world, it's always good to have an occasion to celebrate. And as a good professor has said, there is occasion to celebrate. After a long, painful, and seemingly endless gestation period, we have the agreement on mutual recognition of qualifications between the United Kingdom and India. And this is a game changer. It really is. It will enable us to generate far, far more joint degrees than we're currently able to do. And I'm really delighted with the news of this joint LLM between King's College, London, and the National University of Juridical. I think that's thoroughly good news. Secondly, it's good for school students. I know many secondary school students in India currently do IGCSEs and A-levels as a way to getting to university in the United Kingdom. It will now enable more students taking standard higher level secondary education qualifications in India to gain direct entry to British universities, and that's thoroughly good news. And for Indian students in British universities, particularly those taking master's degrees, it will enable them to enter doctoral programs when they come back to India. So this is really win-win diplomacy. I just regret it's taken so long to do, but very good news. And of course, we've seen this explosive growth in educational links between our 2 countries over the last couple of years. Contrary to what you might read in newspapers like the Financial Times, there have been a number of benefits to Brexit, one of which is the fact that the United Kingdom now has control of its immigration system, and it's enabled us to introduce this 2-year post-study work visa, which has been immensely popular amongst international students, and particularly Indian students. Let me say a quick word about that, because very often people don't know. You can take a bachelor's degree course at any
UK university in any subject, and you have an automatic right to a 2-year post-study work visa. You don't even have to have a job. You can use part of that 2 years to look for a job. And quite rightly, it's proved very, very popular. In the year to March this year, 108,000 Indian students applied for study visas in the UK. I mean, that's staggering. That's absolutely staggering. You could fill 350 Air India Boeing 777s with that number of students. That is Eden Gardens filled 1.5 times over, an immense figure. You'll notice I'm wearing the colours of Ukraine, and it's painful for me to quote a Russian, but I will quote Lenin, who spoke about people voting with their feet. 108,000 Indian students in the last 12 months have voted with their feet, and they're right to do so, because the quality of higher education in the United Kingdom is extremely high. We have 4 of the world's top 9 universities. No country has more than that. 8 of the world's top 50 universities, including your august institution, SU, and 17 of the world's top 100 universities. Let me also put in a plug for British government scholarships, because this year, India's 75th anniversary of independence, the British government is fully funding 75 master's degree courses in the United Kingdom. The next round of applications for fully funded British government scholarships opens in August, and I would encourage you to look at them. And the nice thing is, it's any university and any course. We don't insist you will train, to become doctors or astrophysicists. Any course at master level. All we ask is applicants for those courses have leadership potential and leadership ambitions. We want to help the next generation of Indian leaders in whatever field: academia, culture, politics, business, science, medicine, on their way. I really should say a few words about climate, shouldn't I? Last November, in a temporary structure on the banks of the River Clyde, 197 countries came together at COP26 in Glasgow, and they committed to take action on climate, and they agreed the Glasgow Climate Pact. They did this because they broadly recognised 3 truths which impact every country on Earth. Truths which should be uncontroversial, though some, mercifully a rapidly declining number, still seek to undermine them. The first is that this planet is our only home, and we are in great danger of destroying it. The science is clear. Human activity is responsible for our changing climate. The second is that inaction or delayed action on climate will create immense risks and immense costs, and that populations across the world demand that leaders respond, and that they respond now. And third, alongside the invaluable environmental dividend, there is a very clear economic dividend to be reaped from tackling climate change. And that's an economic dividend, a fact that's recognised by more and more businesses and by the finance industry. In short, climate is a space where national and global interests align, and it's a space where the interests of government, of companies, and of ordinary people and consumers align. Now, as a result, leaders recognise that despite all the other differences that we may have across the world, cooperation at COP26 was in our collective self-interest. That summit left us with a choice to make, and is one we make in full knowledge of its consequences. Do we now match the powerful rhetoric that we heard with concrete action? Do we honour the promises that we made at Glasgow, or do we allow our success to wither on the vine? In the United Kingdom, we believe very strongly that collective self-interest that helped COP26 to succeed must now drive us to nurture
that spirit of global cooperation and to honour the Glasgow Climate Pact. When I did speeches on climate, I used to have to look up the latest climate facts to make sure it was current. Sadly, and it is sadly, I no longer have to do that. Within this last month, we have seen devastating floods in Bangladesh, in China, and yes, here in India, in Assam, and more broadly across the northeast. And having recently met Himanta Biswa Sarma, the Honourable Chief Minister of Assam, he told me that very clearly the extent and the severity of these floods were of a different order. This is climate change. Many of you will have read that in Europe this week we have seen record temperatures. I've just come from watching the Track and Field World Championships on television where Sydney McLaughlin obliterated a world record. That's good. We like sports world records to be broken. What we don't like are temperature world records to be obliterated. And that's what we've seen in my own country this week. From a record high of 38 degrees that was set in Cambridge last decade, for the first time temperatures in the United Kingdom have topped 40 degrees this week. That is extremely unwelcome and is a sign of things to come. We must redouble our efforts to hold the rise in temperatures from pre-industrial revolution levels to no more than 1.5 degrees. That is not cost-free. A 1.5 degree rise in temperatures puts 700 million people across the world exposed to extreme heat. If we went out there now, and I would have said, what's the temperature outside? 27, 27.5? None of you would know. None of us really can tell the difference between 0.5 degrees Celsius in temperature rise. The difference to our planet is immense. 1.5 degrees Celsius, 700 million people in extreme heat. 2 degrees Celsius, it's 2 billion people. We consign 1.3 billion people to misery. And that's not where it ends, because we know that what have been called systemic cascading risks of global heating are a huge threat. These are the knock-on effects that result from climate impacts. It's food insecurity, it's water insecurity, it's pests, it's diseases, it's loss of livelihoods, it's loss of infrastructure, and sadly, it's loss of lives. That will displace people, which is something that we've seen in the Sundarbans and across South Asia. It will disrupt markets, it will undermine political stability, and it will exacerbate conflict. And that is not a happy prospect for any of us. It's also a question of economics. In my country, it's projected that unchecked climate change would lead to public debt reaching a staggering 289% of GDP by the end of this century. The result of coping with extreme weather at home and the knock-on effects of even greater damage in hotter countries. That's an unsustainable level of debt, and it's avoidable. It is avoidable. By contrast, if we act now, the transition to net zero is probably going to add about 21% of GDP to net government debt by the middle of this century. Policy choices could reduce that figure, but I would say that those investments will bring immense long-term benefits. And it's what people want. Over 1 million people in 50 countries were surveyed last year, and 2 in 3 of them described climate change as an emergency. Research published last September found that almost 60% of young people globally felt that governments were, and I quote, betraying me and future generations. That is a very, very powerful mandate for change. And it makes good business sense. Let me quote to you briefly Larry Fink of BlackRock, which is the world's largest
asset manager. He said, "It's been 2 years since I wrote that climate change is investment risk, and in that short period we have seen a tectonic shift of capital. Sustainable investments have now reached $4 trillion, and this is just the beginning. The shift towards sustainable investing is still accelerating. Every company and every industry will be transformed by the transition to a net zero world. The question to companies is, will you lead or will you be led? And make no mistake, clean is competitive." The International Energy Agency has estimated about 30 million new workers are needed by 2030 to meet increased demand in the clean economy. The International Labour Organization has projected that in the transition to a low-carbon economy, some sectors could see 4 times more jobs created than the loss. This is a very, very clear economic dynamic for us to address climate change and address it rapidly. I fear my time is running out. I don't see Ankita waving her arms about, but she's fully entitled to. So let me just bring this to a close. Look, all in all, there's no doubt that the commitments we secured at COP26 were historic. And I will tell you that we had better outcomes from COP26 than we anticipated. Significantly better. It wasn't perfect, but it was good. And it does give us a realistic basis to keep the rising global temperatures to 1.5 degrees. Yet, all of that are at the moment just words on a page. Unless we honour the promises we made to turn the commitments in the Glasgow Climate Pact into action, they will wither on the vine. We will have mitigated no risks, we will have seized no opportunities. Instead, we will have fractured the trust built between nations, and 1.5 degrees will slip from our grasp, and the consequences will be disastrous. In Glasgow, Prime Minister Mia Mottley of Barbados told us that a 2 degrees world is a death sentence. Now's the time to honour those promises, and that requires action on both a domestic and an international level. We must work together, and I'm particularly pleased to see the strength of the climate partnership emerging between my country and between India, and between state governments and municipal governments and my country. By aligning international efforts, countries can accelerate the pace of technological change, and this is why One Sun, One World, One Grid, one of many commendable Indian initiatives, is so important. I fear I've painted a fairly apocalyptic picture. It doesn't have to be that way. In the United Kingdom, we've reduced our greenhouse gas emissions by 43% since 1990 and grown the economy by 75%. The country I grew up in, which was nicknamed the Dirty Man of Europe because of sulfur dioxide emissions from our power stations that destroyed forests across Scandinavia, we can now produce up to 2/3 of our energy from offshore wind power. It can be done, and it's been done in a fairly short period of time. And I urge all of you to keep the pressure up on people like me to drive this forward. So the question now is whether, in full knowledge of the consequences, we choose to squander or realise the gains that we've made. The answer should be obvious. Many of you will have seen the movie Don't Look Up, which ends with the words, "We really did have everything, didn't we?" We do have everything. We still do have everything, and we must not throw it away. There is no more time to sit tight and assess. We must deliver together now. Thank you. Thank you so much, Mr. Miklo. That was indeed at times scary, at times enlightening, and at times inspiring. But on that very poignant note, we would like to thank you for your speech, and we will move on to an initial address, a very brief initial address by our partner institutions, Mr. Krishnendra Mukherjee and Ms. Sue Wellman. So
এনারা হচ্ছে আমাদের সাথে NUJS এর সাথে যারা কাজ করছেন ডাউটি স্ট্রিট চেম্বার্স থেকে লন্ডন থেকে, ওনারা একজন লিগ্যাল ক্লিনিক থেকে, আর মিস সুভেলম্যান হচ্ছে কিংস কলেজ লন্ডনের একজন ফ্যাকাল্টি। তো they will quickly deliver a little bit of an address. Krishnendu sir, would you like to go first? Okay, Krishnendu da প্রথমে বলছেন। নমস্কার, আমার নাম কৃষ্ণেন্দু মুখার্জি। আমি সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি উকিল ও ব্যারিস্টার লন্ডন থেকে। I'm a member of a barristers' chambers in London called Doughty Street Chambers. We are a multidisciplinary chambers specializing in all areas of human rights and civil liberties, from immigration to actions against the police, to crime. And we have around 165 barristers. And we're in international chambers. We have a number of members who work or indeed live abroad in various parts of the world, including myself, who lived in India for many years. And we have recently started an environmental justice team at Doughty Street Chambers. And the reason why we've started an environmental justice team at Doughty Street Chambers is that we realize the importance of looking at the environmental problem from a human rights point of view, not just from a abstract environment point of view, but from a human rights point of view, of how the environment affects people and what people are doing to address environmental impacts. And when I had suggested to our management board about supporting this conference as part of the wider Sundarbans Climate Justice Project, they were very enthusiastic, because they realized that until we reach out to the most vulnerable and marginalized people around the world who are being affected by global warming, who are losing their livelihoods, who are getting into debt, who are being trafficked, who are facing multiple exploitations, this issue will not be solved. So again, swagat, welcome. I'm very much looking forward to the next 2 days. I've already learnt a lot in even the last 1 hour. I'm sure I'll learn a lot more in the next 2 days. So thank you very much for participating. Thank you very much for coming. Thank you, Krishnendu da. Now if I could call on so yeah, thanks. Good morning, everyone. Shuprabhata. I'm guessing that because you all got up early on a Saturday morning, you agree that climate change is the greatest challenge of our times. But back in Europe, the news is diverted onto the war between Ukraine and Russia, and many people have never even heard of the Sundarbans. So that was why we, at King's College, with Doughty Street's help and with NUJS, tried to bring some students from the two universities together to start talking about this. Because let's face it, it's the global north that is contributing the most to climate change, and it is places like the Sundarbans and young people and students who are going to face the greatest consequences of it. This week's rising temperatures in Europe, in the US and in the UK are a wake-up call, another chance for us to press the impact of climate change in places like this. But what's really important about the fact that you have all made it here today is the collaboration. As Krishnendu said, we're here to listen, and I'm really pleased that there are so many people here from communities today, people who have lived and worked in the Sundarbans and with people in the Sundarbans.
It's not so long ago that India and the UK did not have good relations, and as I know from trying to get my visa, there are still some ups and downs between us. But we're here today from all different kinds of backgrounds, from different kinds of class backgrounds and experiences, and our only chance of making a change to the climate situation is if we work together. In the spirit of non-violent resistance, we know that it's the large corporations, fossil fuel companies, that are contributing the most in the interest of profit to emissions. And we need to hold those companies to account and get them to start thinking about a green transition to different types of energy. They are few and we are many, and through organising, through the activists, the lawyers, the students, the academics here this weekend, we can start to really make a difference. I believe this is a historic event. We may be making a small impact this weekend, but I hope it's the start of something important that will make a change. Thank you. Thank you so much, Sue. That was great. So now we have an address by Mr. Snehashish Sushur, who has just joined us. He is the president of Press Club of Calcutta. So we will now request him to very quickly say a few words. There's a mic. It's okay. Oh, thank you so much. That's very nice. So thank you very much. Good morning, everybody. That's the joint effort, you know. I can share my voice thanks to the support which Mr. Krishnendu has given. Thank you very much. That shows of our joint effort that you have come, we have come, and we are together. And with that note, I would like to start that we are grateful that you have thought a presence of media here. Your Excellency and the distinguished experts, stakeholders, and people from the land which we are deliberating. I thank NUJS for holding such programs and allowing all stakeholders to be together. That's a great opportunity, and I must thank the Honorable Vice Chancellor, sir, and other organizers for giving me an opportunity. You see, you have a lot of experts, and on the other side you have people from the area which we are discussing. So obviously I'm not an expert on environment and I should not deliberate in such a manner. But what we understand of Sundarban is, and what we need to understand of Sundarban is the vulnerability, and it is the low coastal areas, and we know that the cyclone, flood and other disasters do take place regularly. Along with that, we have a salinity problem, we have the issues of biodiversity. This is what is happening, we know. And we know of coastal erosion. We know of Maushumi Island and Ghodamara Island, and you know, I need not explain neither to the experts nor to the people from that vulnerable areas that what is happening. The acres of land is just getting nowhere. I mean, the next time you visit, you don't see that place. And there's a high rate of migration. And we have to talk about mangroves, and this is one side of environment, but the other side, the impact side, is also very, very important. There's a huge migration. The sustainable development, when we talk about, and we talk about local resource mobilization and sustenance at the local level, which we had seen maybe some decades ago, but now what we see after Ayla and Amphan is that there's a huge migration. People are just going for any odd jobs, the young generation. So that is also climate migration, I think, will be deliberated. That is very, very important. And since it is Juridical Academy and University, we have to think of what is the ruling of the Green Tribunal and what is going on. The government has submitted a deposition
on Sundarban, the state government, that what all they are doing, because there are certain issues that, you know, we have number of mechanized boats and the burnt fuel is straight away going to the rivers, and again there are the garbage is also going straight away. Sewage system, there is no such organized sewage system, it's going straight away. So all these problems we know about, and what the government of West Bengal has said we know about, and what the Green Tribunal has mentioned, that also we know about. But what as a media we would like to do is that first to learn, to know. You see, it's very close to us, and we should not consider this to a place to go for a weekend trip, or to get our friends over there and have a boat ride and stay and a watchtower and try to see the tiger. That's not the priority for a media person. We need to know the problem of that area, and this is very, very alarming. The first thing for a media person is that to understand. There are a lot of projects, and you know, Sundarban is this side of India and West Bengal, and on the other side of Bangladesh, and which is quite close by. And incidentally, the basic difference that we all know, that on the other side there is no human population, so there is no man and wildlife conflict. But here there is definitely a man and wildlife conflicts, and you know, there are steel wares and all these projects are going on and things like that. So basically we need to understand the reality, and we need to be consciously cautious that look what is going to happen if we do not engage ourselves, if we do not prioritize. You know, media is always blamed to give priorities of what is happening today, of either celebrity or cricket or cinema or politics, whatever it is. But this is something which is more important for sustainable development, because if we do not give priority, we are supposed to mold public opinion, and we are to go for a change. We are the change agent for a public policy change. So there is a pressure which the His Excellency has referred to. So that is, as a pressure group, I think the media has to play a role. I'm obliged that you have thought of having presence of a media person, and we would also like to learn, and we would like to prioritize, we would like to do our job, and we like to, you know, it is for the next generation, it is for the saving of our Mother Earth, and it is for our own safety, because the place where we are sitting, if today something happens to Sundarban, some years later it will happen here. So it is for our own consideration that we need to do something. Thank you very much once again for giving us this opportunity. I wish all the conference all success and good takeaways which we need to implement. Thank you very much. Thank you for that enlightening address. Now the final inaugural address is by, of course, we start with him and we end with him. So Mr. Ritwik Datta, who is the founder and managing trustee of LIFE, Legal Initiative for Forests and Environment. আপনারা অনেকেই সকলেই হয়তো আজকে আলাপ হয়েছে মিস্টার ঋত্বিক দত্তর সাথে। উনি আমাদের সাথে 2 মিনিট একটুখানি জাস্ট শুরু করে দেবেন, শেষে ওনার স্পিচ আছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। Thank you for inviting me. I'll be very brief because I'll be speaking for more than an hour and a half, so I don't want to, you know, either say more, but you know, it's always interesting, and I'm very happy to know that this meeting on climate litigation and climate justice has been organized. You know, just about 3 weeks back, there was a report by London School of Economics and the Grantham Institute, you know, on the fact, and it came quite prominent in the newspaper, saying Sundarbans has been left to fend for itself. You know, and it was an interesting report because it actually says that the Sundarban has seen the least number of litigation, and the countries which have seen the maximum number of environmental litigation or climate litigation is actually the US, the UK, the Australia. And I put up a post immediately saying it's actually wrong. The data is wrong for the very simple reason that according to me, if you go by the data of just about 3 years, I would say Sundarban has seen the maximum number of litigation. You see, this litigation need not be titled as climate. Last week the NGT concluded a case and pronounced a judgment where it demolished an entire resort that had come up in the Sundarbans, the Amlamethi resort, in complete violation of the coastal regulation zone.
And that is a climate litigation because it is about a resort that had come up clearing mangroves. It is a case where mangroves are the first defense against cyclones. It is something where we come out with a resort, we weaponize the environment. These resorts are going to hit us. And so when I give an example of this is not one. A week before it stopped the construction of Sonar Bangla resort in the Sundarbans. So I would just like to say here that I think when reports come in when saying that Sundarban is a fit case to lodge a climate litigation, I would say there are climate litigation ongoing just 4 kilometers from where we are, because no other jurisdiction provides an opportunity where you have an exclusive green court within 2 hours of the Sundarbans. So, what I would say is it's a great opportunity, and I'm really thankful to the organizers for organizing this meeting, because it's a skill share and also to take stock of what is happening and how we can work together to strengthen existing litigation, support local movements. And I'm happy to see that the Dakshin Bongo Matsyajivi Forum has been invited, who is actually the litigant in all these cases, right? Because here the climate struggle is not because for the government many a times will say that these are international groups coming in. Well, they are not. They are small grassroots groups of fisher folks who are fighting. Dakshin Bongo Matsyajivi Forum, it's a small, choto group, puro fishermen community, ora fight korche, ora jacche NGT te, আর ওদের থেকে পাচ্ছে compensation, damage, demolition orders. কোনো জায়গায় ইন্ডিয়াতে এরকম হচ্ছে না. And I would request, that I'll be very frank, I think we need more support from the media. And as lawyers also, I think we need to communicate more to the media. Because what has happened in the last 2 weeks, I'm not giving you what happened in 1 year, is exemplary for a country where order was passed, demolition was done, and mangroves have been planted in 30 acres of land. So these are victories that need to be celebrated. And this will inspire more people to take up more and more cases to protect the Sundarbans itself, which itself is a joint heritage of 2 nations, India and Bangladesh. So I wish you all the best, and hopefully I'll also be able to contribute to the discussion. Thank you. Thank you so much, Mr. Datta. That was just absolutely inspiring. And on that very, very inspiring note as well, we'll have a small event. So if we could request Mr. Niklo and our Vice Chancellor to please launch our FAQ booklets. These are booklets on legal remedies and laws, etc., which have been made by our students at Legal Aid Society. তো এগুলো হচ্ছে আইনকে খুব সহজ করে লেখা আর কি, আর যত রকম প্রশ্ন হতে পারে আইনকে নিয়ে সেইগুলোকে ছোট করে প্রিন্ট করা. তো I'll call the President of the Legal Aid Society, Sushovan Patnaik, to kindly release the booklets, to kindly get Mr. Niklo and the Vice Chancellor to release the booklets, please. They're also available in Bangla and Hindi, and of course English. So we hope that this is a valuable contribution. Sir, edike. Thank you so much. We've had the photo session as well with the FAQ booklets. And now, finally, is the time. We have all our guests with us. So we would like to felicitate the guests, and I would like to request our Vice Chancellor to kindly do so. Simran is here, and she will give the guests and tell him exactly what he's supposed to give to whom. So this is for Mr. Ritik Datta. This is a and it is from the NUJS body. Photo op is of course very important. Thank you so much, sir. Now we have a plaque for Mr. Snehashish Shur, who is the President of the Press Club of Kolkata. So please come in front again for the photo.
Thank you so much. The third plaque is for Mr. Krishnendu Mukherjee. He's of course our collaborator, partner, everything, mentor. Thank you so much, sir. So I believe you have to look in this direction once. And of course, one plaque for Miss Sue Willman. Last but not the least, before we get to our chief guest. Thank you so much. If you could just, yeah. Thank you. And finally, to felicitate our chief guest, Mr. Niklo, we have a couple of handicrafts of Bengal, which we have specially acquired. This is a modern art rendition of Goddess Kali. And we have another figurine made of Dokra art, which is a special art form from certain eastern states of West Bengal, Bengal, Chhattisgarh, Jharkhand, etc. So we hope you really like them, sir. Thank you so much. Thank you so much. We hope these will be on your desk, sir. Thank you so much, sir. And on that note, we would like to conclude our inaugural ceremony. I would like to thank each of the guests, particularly our Vice Chancellor, who has been absolutely stellar in providing support to us in all sorts of ways. I would like to thank our chief guest, Mr. Niklo, who took out time from his busy schedule and finally made it for our little conference. I would like to thank Mr. Ritik Datta, who is also here as our keynote speaker. I would like to thank Mr. Snehashish Shur, the president of the press club, and of course, last but not the least, our partners and collaborators in chief, Mr. Krishnendu Mukherjee and Ms. Sue Willman. Thank you so much. Can we have a round of applause for all of them, please? Thank you. Yes, and of course, we are very grateful to all of the audience for joining in, and also all of those on Zoom as well. We hope you have an amazing conference. I will now pass on the mic to our student MC, Ms. Simran Upadhyay. Thank you so much. Thank you, everyone, and I think we can begin with the next panel discussion. Thank you so much. Sue, can we have a group photo, please?
Before we begin with panel 1, I request every guest, if they want, they can take their tea from outside and bring it inside. যারা চা খেতে চান বাইরে গিয়ে চা নিয়ে ভেতরে নিয়ে এসে বসতে পারেন। আমরা 2 মিনিটের মধ্যে প্যানেল 1 ডিসকাশনের সাথে শুরু করব।
हेलो हेलो वो ट्रांसमिट हो रही है पूरी ओके बंद कर दो बंद कर दो Request all the guests to be seated. We'll be starting in 5 minutes.
Okay. Hello everyone, we are live and we will be starting in a minute. Request everyone to be seated, please. Good morning to everyone present here. Without much ado, I think it's time we begin with the first panel of this day. The topic for the panel 1 is Refugees of Paradise Lost, Climate Refugees of Sundarbans. This session also involves a small document screening called Surviving the Sundarbans, Tales of the Delta's Climate Refugees, produced for the Quint by Miss Ishadrita Lahiri and Mr. Debayan Datto. আজকে আমরা একটা ছোট প্যানেল এর স্পিকার্স দিয়ে পরিচালনা শুরু করতে চলেছি আর তার মধ্যে একটা ডকুমেন্ট স্ক্রিনিং এ হবে যেটা মিস ইশাদ্রিতা লাহিরি আর মিস্টার দেবায়ন দত্ত প্রডিউস করেছেন। On the panel with us we have Miss Ishadrita Lahiri, journalist of the print. She'll be joining us online. Miss Lahiri আমাদের সাথে virtually অনলাইন মাধ্যমে জয়েন করবেন। Then we have Mr. Mohan Kumar Bera, Assistant Professor of BITS Pilani, KK Birla, Goa campus. Request Mr. Bera to please join the dais. A huge round of applause, please. Then we have with us Ms. Meghna Mehta, Environmental Anthropologist at University College London. Ma'am, please join the dais. Next we have Mr. Shohil bin Saifullah, Research Officer at International Center for Climate Change and Development at Bangladesh. The moderator for this session is Mr. MP Chengappa, Assistant Professor at West Bengal National University of Juridical Sciences. We'll first begin with the document screening and then Sir Chengappa sir can take over. আমরা আগে ডকুমেন্ট স্ক্রিনিংটা সবাই দেখব, তারপরে মিস্টার চেঙ্গাপ্পা স্যার ডিসকাশনটাকে নিয়ে শুরু করবেন এই প্যানেলটা।
What you see on your screen right now looks devastating. But the people of the Sundarbans in the Indian state of West Bengal have seen much, much worse. यार কষ্টের কথা বলবো স্যার বলা যাবে না সে যে কষ্ট আসতে হয়েছে কিছু করার নেই বিশাল ছিল মানে নদীটা একটুখানি মানে কি বলবো একটুখানি খালের মতন নদী ছিল তার থেকে নিয়ে এখন কত বড় মানে 14টা এখন তো মাঝে একটুখানি ধরতে গেলে আছে এই রকম বন্যা আমরা কোনোদিন দেখিনি এরকম জল ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে করে দিয়ে এসছে আমরা বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে এতটা জলে দৌড়িয়ে চলে গেছিলাম The Sundarban Delta, formed by the confluence of three rivers, the Ganga, Brahmaputra and Meghna, as they flow into the Bay of Bengal, create this ecological wonder. A UNESCO World Heritage Site of 200 islands, the Sundarbans is spread over 40,000 hectares across India and Bangladesh. Of the 150 islands on the Indian side, 54 are home to almost 4.5 million people. Scores of exotic animal species, a bustling tourism industry, and one of India's largest pilgrimage festivals, the Ganga Mela. About 10,000 hectares of the Sundarbans forms the Sundarbans forest, the biggest mangrove habitation in the world. These mangroves are a protector for the people of the Sundarbans, a natural shield against storms, strong winds, high tides and cyclones. Years of deforestation, faulty planning and indiscriminate agriculture have slowly caused the water to eat away at the Sundarbans, washing it away bit by bit. The seawater isn't just washing away the islands, it's also taking with it the homes, lives and aspirations of the people living here. This is their story. We visited the Sundarbans about a month after Cyclone Yas, after reports came in that two of its islands, Ghoramara and Moshuni, which were anyway slated to go underwater, may now sink faster after the cyclone. In 2007, a study by Jadavpur University said that over the last 30 years, 80 square kilometers of the Sundarbans has gone underwater. And the scientists have also said that this will not just affect the Sundarbans or West Bengal alone, but the entire climate systems of regions around the Indian Ocean and the Bay of Bengal. And while all of this might just seem like abstract statistic to you now, for the residents of Ghoramara and Moshuni, doomsday is here and it is real. The only way to get to the islands of Moshuni and Ghoramara is by ferries. High tide and weather conditions decide the ferry timings. Ghoramara, once an island of 40,000 people, now has only about 2,000 people left. As we begin talking to people, this man could not control his emotions. He shows us the stinking remains of a year's worth of stored rice grains. Prashanto Mondol, a resident of Ghoramara, was once a self-sufficient farmer. Now, tarpaulin sheets like these, tethered under banyan trees, is home for Prashanto, his wife, and 2 young daughters. The water washed away his ancestral land, the only wealth that people like Prashanto have in these parts of the country. তো আমি এত বছর ধরে আছি এখানটায় নিজে থেকে দেখতে পাচ্ছি
যে এখানটায় যে ঘোড়ামারা পরপর ছোট হয়ে যাচ্ছে, চারদিক দিয়ে ছোট হয়ে আসছে, সেহেতু তো সেই নিঃস্ব হতে হচ্ছে। আমাদের কম করে হলেও 40-50 বিঘে জায়গা ছিল, নদীর গর্ভে চলে গিয়েছে, আর মাত্র 6-7 বিঘের মতন জায়গা আছে। এই ছোট বাচ্চার উপরে এখন মানে নিজেদের মানসিকতা এমন কোনো কিছু চিন্তা করতে পারছি না, যে এদেরকে নিয়ে কোথায় যাব, কি খাওয়াবো বা পড়াশোনা কীভাবে করাবো, সেসব কিছু করতে পারছি না। ইয়াসের দিন আমরা বুঝতে পারিনি কিছু, যে বাড়িতে আছি, এবার বাতাস যেমন হয় যে ইয়াস তো সাইড দিয়ে চলে গিয়েছে, সাগর দিয়ে হবে না জানে বলে গিয়েছে। এবার জলোচ্ছ্বাস হলে যেটুকুনটা বাঁধ ভেঙে জল ঢুকবে এভাবে, এটা হবে জানি, কিন্তু এইরকম উঠবে বুঝতে পারিনি। যখনই দেখলাম যে গাং বাউন্ডারি ছাপিয়ে জল আসছে 3-4 ফুট উঁচু হয়ে, তখনই সবাইকে টেনে নিয়ে ওই আশ্রম পর্যন্ত যেতে পারিনি, তাই জল মানে ওখানে একটা মন্দির আছে আর কি, ফলে ওই গাছে উঠে গেছি, ছাগল টাগল ওইখানটায় মন্দিরের চালের উপরে তুলে দিয়েছিলাম, দিয়ে আমরা ওই গাছে টাছে ছিলাম, বাচ্চা কাচ্চা সব কিছু নিয়ে। A little ahead from Prashanto, we met Rekha Giri, sitting atop a pile of rubble that once used to be home. ওইখানটা দিয়ে যা বান ভেঙেছে, জল তো ভাঙা করে চলে গেছে, কিচ্ছু বার করতে পারিনি, যার ফলে আমরা ওই গাছিতে উঠেছি, জানেন, এমন অবস্থা করে গেছে, যা জল ঢুকে গেছে, আর মধ্যে নিচু জায়গা, যা মানে জল জমে গেছে, আমি ডুবে গেছি, যা ডুবে গেছি, তার আমার স্বামী ছিল, সে হাত ধরে টেনে তুলে আনছে, আমার বৌমা করে কাঁদতে কাঁদতে, মানে সে তাড়াতাড়ি বাড়ি পালিয়ে আসছে, আর বৌমা বসে বলে, বাবা গো তুমি মার হাতটা ধরো, ওই বাড়ি আসি, যা তারপর তো ভেসে যাচ্ছে সব। এখন কি এখানেই থাকবেন আপনারা, কি নাকি ভাবছেন কি কোথায় যাবো না, কোথায় যাবো বলো, তো এইখানেই তো আবার এইটা পরিষ্কার করতেছি, হ্যাঁ, কালকার দিয়ে সব পরিষ্কার ওই একটু একটু করে করতেছি, আর ওইখানেই টং মেরে আছি, লোকের জায়গা, ওকে চেয়ে নিয়েছি আমরা, একটু কয়েকদিন থাকি, তারপর পরিষ্কার করে ঘর তোর আবার করে। It's the same story everywhere in Ghoramara. Houses are gone and the ones left are unlivable. The salty seawater has contaminated all sources of water here, as well as all the cultivable agricultural land. At Moshuni Islands, things aren't much better. Beaches that were once bustling with tourists now lie deserted. Life hasn't been the same here since Cyclone Amphan in 2020. When the seas are friendly, some makeshift huts in the island double up as hotels for tourists. When the seas turn rough, these hotels, or what's left of them, give refuge to people like Sheikh Shah Alam. বাড়িঘর না থাকার জন্য যে কী কষ্ট, আজকে দুদিন এখানটায়, আজ দুদিন ওখানটায়, কে বলে এখানে হবে না ভাই, তুমি এখান থেকে যে তোমার জায়গায় তুমি কী করে থাকবে, তুমি চলে যাও, স্কুল থেকে স্কুলে ওয়েদার সুস্থ হয়ে গেছে, আবার তোমরা চলে যাও, এসে কী করো, লাস্টে ওই প্রজেক্টে লোকের রুম টুমগুলো ভেঙে গেছিলো, সেইগুলো নিয়ে বর্তমান ঘেরে আছি, তারা ওই 1-1.5 মাস করে সময় দিয়েছে, ওই আবার সময় হলে ওর মেরামত করবে, তখন আমাদেরকে বেড়ে যেতে হবে। আর এইটুকু ছিলাম, সামনে বছর আমফানে ঘর দুয়ার ভেঙে গেল, আবার বাড়ি করলাম, আবার এই ধরে এই ভেঙে গেল, কী করবো, ওই বাঁধে কোলে ওই যেমন থাকতো মানুষে, কী বলো, মানুষের পরিবেশে তো থাকা যাবে না, কুকুর বিড়ালের পরিবেশে কোনো রকম দিনকাল আমাদের কাটাতে হয়। Those like Prashanto Mondol and Sheikh Shah Alam would give anything to escape the sinking islands and start a new life elsewhere. Over the years, many have made the journey. While some of them have been rehabilitated by the government, others have used the last chunk of their wealth to start a new life. But soon, they realized that the life that they were running away from is catching up with them. Over the years, as climate change ate away at the Sundarbans, a big policy question emerged. Where do the homeless go? The answer, until now that is, has been this: the Shagor Island. Shagor is located higher from the sea than the other islands in the Sundarbans and hosts the famous Ganga Shagor Mela, a pilgrimage where lakhs of devotees gather every year. Shahadev was a resident of Lohachura.
and shifted to Shagor in 1977. Lohachura sank in 2006, the first human-inhabited island in the world to go underwater. লোহাজোড়া ছেড়ে আমরা এসেছি, ওখানে সমস্ত জায়গা নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেল। পরপর ক্ষয় হতে 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 সরকার কিছু জায়গা বাদ হচ্ছে, আবার ভাঙছে, আবার বাদ হয়ে করতে হতে যখন শেষের দফা হলো তখন আর ওখানে সরকার রাখলো না, বললো যে এদের এখান থেকে অল্টার করতে হবে। এই বলে ওখান থেকে আমাদের 77 সালে এইখানে নিয়ে এসেছি। 77 সালে আসার পরে বেশ কয়েক বছর যতদিন না ধান হয়েছিল বহু দুঃখে, মানে বাইরে খাটাখাটনি করে শাক পাত খেয়ে কোনো বেঁচেছিলাম। তারপরে ফসল হলো, জায়গা উন্নতি হলো, একটু যেন সুখের মুখ ছিল। তারপর সামনে আনতাম সব, সেটাও আমাদের ক্ষতি হয়েছে। আর বর্তমানে এই ঝড়ে তো আমাদের সর্বশান্ত হয়ে গেছে। কোথায় যে যাবো সে উপরওয়ালা জানে, এছাড়া আমাদের আর কিছু তো বলার নেই। যে যাবো কোথায়, কি করবো, সেটা একমাত্র উপরওয়ালাই করছে। আমাদের জমি জায়গাও চাষ ছিল, সেখানে আমরা বসবাস করতাম, চাষবাস করতাম। নদীতে জমি জায়গা পড়ে যখন একদম শেষ, মানে আমাদের বাড়ি পর্যন্ত নদীতে পড়ে যাওয়ার উপক্রম, সাগরের প্রবঞ্জনে আমাদের বঙ্কিম হাজরা যে বিধায়ক এখন মন্ত্রী, উনি আমাকে এখানে শিফট করে দিয়েছেন। Abdul Bari is a little embarrassed when he meets us. His first brush with the national media, but at a charity camp. Back in Ghodamara, where Bari fled from with his family in the 70s, he was a panchayat member, one of the most respected and influential people in his village, living a life of dignity. The river took away 3 generations of his ancestral land. মানে আমার আর কোনো কিছু নেই সেখানে, ল্যান্ডলেস হোমলেস যেটা বলা যায়, সবকিছুই নদী গ্রাস করে নিয়েছে। Bari clears out the only bed for us. His 1-bedroom home now houses 8 people. It's right next to a silted river, the sediment from which was used to construct his new address. একটা নদী আছে, এই নদীর যে একটু ভরাট, আমরা ওই নদীর ওই সাইড থেকে মাটি কেটে ভরাট করে এই বাড়িটা করেছি আর কি। এই হচ্ছে অবস্থা। আর এখানে আয়ের কি ছেলেপুলেরা কেরালায় পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে, মানে ওখানে ইয়ের প্লাস্টারের রাজমিস্ত্রির কাজ করে আর কি, মেশনের কাজ করে। তাতে করে এই করোনার জন্য তো 2 বছর বাচ্চারা যায় না, যেতে পারে না অসুবিধা বলে। Bari is worried he might just lose his second home to the flood waters as well. আমরাও ভেবেছিলাম যে এটা একটা স্থায়ী জায়গায় পুনর্বাসন পেয়েছি, অন্তত জীবন জীবিকা, কিন্তু বর্তমানে যে অবস্থাটা দেখছি, আমার ছেলেপুলেরা বলে যে বাবা সেখান থেকে একটা ভাঙন দিক থেকে চলে আসলাম, এখানে ভেবেছি যে অন্তত মানে স্থায়ীভাবে একটা থাকবো, অন্তত মাথা গোজার ঠাঁই করে, কিন্তু আবার তো সেই ভাঙন, নদী, জোয়ার এইগুলো দেখছে আর কি। গাড়ি অনেক আগে চলে গেছে দেখো। The original residents of Shagor, like 29-year-old Shomir Jana, are making one last-ditch effort to save their homes. Jana, our guide in the Sundarbans, is one of the few people in the area who understands climate change and its impact. Till about a year ago, he was an English and computer science teacher at a high school in Shagor. After Cyclone Amphan in 2020, the effects of which were further worsened by the coronavirus lockdown, Shomir's school shut. To take care of his family of 3, he now drives an e-rickshaw. বিগত 10 বছর আমি যেটা দেখেছি অনেকটাই, এবং এর জন্য কিন্তু মানে মানুষ যে দায়ী বা কৃত্রিমভাবে যে হয়েছে ক্লাইমেট চেঞ্জটা, সেটা কিন্তু একদম প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পাচ্ছি। যার জন্য ম্যানগ্রোভ ধ্বংসপ্রাপ্ত, সাইডে যে নদী বাঁধগুলো সেগুলো অনেকটা ক্ষতিগ্রস্ত, এবং অবৈধভাবে এর সাথে তো বলি কিছু করাপশনও আছে। ঠিকঠাক প্ল্যানিং করে যদি এই কাজগুলোকে করা যেত তাহলে কিন্তু আমরা সরাসরি এফেক্টেড হতাম। আমাদের এখানে আয়লা বাঁধ আছে, আয়লা বাঁধ পরিকল্পিতভাবে কিন্তু মানে হয়ে যাওয়ার কথা, যেভাবে আমরা দেখছিলাম যে 4.5 কিলোমিটার হওয়ার কথা 2.5 কিলোমিটার হয়ে পড়ে আছে।
The Sundarbans Delta is on the front lines of climate change. The number of cyclones is increasing every year. In the past 13 years, it has been battered by 23 super cyclones. আমার অভিজ্ঞতা অনুসারে এই সুন্দরবন অঞ্চল হচ্ছে সাইক্লোন জোন। বিপর্যয় আমাদের এই উপকূলবর্তী অঞ্চলে যদি আমরা বসবাস করে থাকি, বিপর্যয় আসবে, তার জন্য মোকাবেলার যে পরিকাঠামো সেটা সরকারকেই দেখতে হবে। একা মানুষের পক্ষে একা মানে করা সম্ভব নয়। তারা নিজেদের বাড়ি ঘর ধরে একটু ঠিকঠাক করে রাখতে পারে, কিন্তু এই যে এত বড় প্রকল্প, চারদিকে নদী বাঁধ থেকে শুরু করে ম্যানগ্রোভ লাগানো, দ্বীপকে রক্ষা করার জন্য যে বড় বড় প্রজেক্ট, সেগুলো যদি করা যায় তবে মনে হয় সাগরদ্বীপ কেন, যে দ্বীপগুলো ডুবে গেছে সেগুলোকেও বাঁচানো সম্ভব। The climate refugees in Shagor are no different from the refugees in any part of the world. They are dependent on NGOs and charities for almost everything: food, shelter, medicines, and their life. ক্লাইমেট চেঞ্জ সরাসরি আমাদের ক্ষেত্রে অনেক বাজে প্রভাব ফেলেছে। আমরা 10 বছর পিছিয়ে গেলাম, একটা প্রজন্ম 10 বছর পিছিয়ে গেল। Shomir isn't teaching anymore, but he's still a favorite amongst his students. They love riding across the island on his toto, laughing, cheering, and almost oblivious to the grim reality. The place they call their home may not exist in a few years. Their Shagor Island, their Sundarban, is sinking. Hi, this is Jadavpur Lahiri. And I'm Devan Datta. And we hope you really liked our documentary. We just wanted to tell you that it took us a lot of time, effort and resources to bring these stories to you. Devan and I spent about 5 to 6 days in the Sundarbans chasing these stories, following up with them. And we hope that you would continue to appreciate such journalism, especially when it comes to climate change, because that is something that the Quint will maintain its focus on in the days to come. If you want to see such stories, if you want to hear more of these voices which the mainstream media does not show, then please consider supporting us and supporting our brand of journalism, whereby we will speak truth to power always. We are truthful, unafraid and independent because of you. Now you can help our reporting from the ground. Go to the এই যে ডকুমেন্টটা আমরা এক্ষুনি দেখলাম, এটা মিস ঈশাদিত্রা লাহিড়ী আর মিস্টার দেবায়ন দত্ত বানিয়েছেন। কিন্তু ঈশাদিত্রা লাহিড়ী এখন আমাদের সাথে নেই, বাট অনলাইন মাধ্যমে জয়েন করেছেন আর উনি নেক্সট স্পিচ দেবেন। সো ইফ ইউ কুড প্রসিড। Hello. Yeah. Very good afternoon to one and all present here. After the excellent inaugural the session, we have joined by the brilliant panelists who have contributed immensely for the Sundarban, the issues. As you all know that Sundarban is one of the world's largest mangroves. It's blessed with varieties of the flora, faunas. Due to the cyclone and other climate the issues, the people are being suffering. We have seen the kind of the video, the kind of devastations which are taking place in Sundarban. To discuss and deliberate, we are having this the panel discussion. Theme of the panel discussion: refugees of paradise lost, climate refugees of Sundarban. We have with us Ishadita Lahiri joined virtually. Then we have the Professor Mohan Kumar Behra, then Miss Meghna Mehta, then Mr. Sahil bin Saifullah. Now I would request Ishadita Lahiri to share her experience. She one who produced that particular the video. Over to Ishadita Lahiri. Thank you so much, sir. I hope you can hear me clearly. Yes. First of all, I'd like to thank the members of LIS NUJS for inviting me, and good afternoon to all of you present here, including my co-panelists. I'm extremely sorry I couldn't be here
physically because I tested positive for COVID yesterday. But it is a great matter of pride for me, as well as my co-reporter Devan Datta, who produced this documentary, that our documentary was staged at such an esteemed institute. Now, it is also very significant that this was shown here because I think for both Devan and me, this documentary is something that taught us a lot professionally in terms of how we approach the topic of climate change in the media. And this is something that speakers have addressed in the keynote address, like Mr. Mukherjee and Mr. Shur and Mr. Ritvik Datta spoke about this, that how the media looks at the issue of climate change. And there are a few aspects to this, and I would like to enunciate those aspects by talking about my experience while producing this documentary in the Sundarbans. We spent over 2 weeks there physically, and we were working on this documentary for 2 months almost, over which time we spoke to a lot of stakeholders. And when we decided to do this, Devan and I, we were very clear that we are not going to go into the science of climate change too much, not because we think it's not important, but because we think that somehow in our peer groups also, when we spoke to the general educated city crowd, they would think of climate change as something abstract that's happening, something that happens to other people, something that happens only in movies or documentaries or in sci-fi movies, and not something that is affecting us, and it's here and it's now. So when we went to Sundarban, we were very clear that we are going to be doing this in a way that if any person, from Calcutta or anywhere else, comes down to Sundarban and is interested at looking at things other than, say, the vacation aspect or the holiday aspect of the place, then that is what they will see. And that is exactly how we have documented the whole thing. We went to Ghodamara, we went to Moshuni, we went to Shagor, and we literally just walked around and spoke to people there, and what they have told us is exactly what we have shown you. And as we said, this was right after Cyclone Yas. And what was very significant to us is that, in cities and in our circles, we think we are being very erudite when we talk about global warming or when we talk about, the science of this. But when you speak to the people in Sundarban, none of them have the kind of education that you and I do. But they can explain everything to you much better than even probably I can, or most of the people sitting here can, because they know it. It's a part of their everyday life. So as you would have seen in the documentary, there were one or two people who told you exactly that, we have been living here for the last 30 years and I am seeing my island become smaller. There are people who said that, at one point from Ghodamara to Shagor, you could actually shout out, if you were at the end of both islands. And now you can't, and you have seen it, become smaller. And one significant aspect that we learned professionally was that, both Devan and I, we have grown up in Calcutta. I have spent 23 years of my 28-year life in Calcutta, and we only somehow look at something big outside the margins of Calcutta when it affects Calcutta. So, for example, my first reporting trip after, say, 2.5 years working in Calcutta to the Sundarbans was after Cyclone Amphan. And that's because Cyclone Amphan had affected Calcutta a lot more than previous cyclones like Aila, etc. had. So one thing we realized is that you have to step out of things that are happening immediately in your urban surroundings, and that is very important for the media. And I'm giving this example in terms of Sundarban and Calcutta, but it is the same, say, for Delhi or Bombay or any of these big news centers. And as the media, especially in the national media, we have this habit of being in a silo within our cities. So that is one thing that newsrooms consciously need to look at. They need to use their funds to send reporters to the ground to report these kind of stories. And we have, in the recent days, we have many, especially new media organizations that are looking into climate change reportage. But unfortunately, it is a fact that in most our newsrooms, even today, environment and climate is still seen as a side beat. It's not seen as something. So say someone is doing politics and with that they do environment as a side beat, So that
kind of thinking and understanding needs to change, because it is not something that is, again, as I said, that is abstract and is happening in the scientific world, but it's something that will affect us. Like we said in the documentary also, what happens to the Sundarbans will ultimately come and also affect Calcutta. So, I think in terms of how newsrooms approach climate change, it is either too scientific or they don't go to the ground. So I think that aspect of climate change reporting needs to change. And because of the work that I've done with Sundarbans, and because the place that the Sundarbans holds in the Indian ecological system, I think it should start from there. And I know, I'm not sure how much time I have, but this is one incident from our assignment that I really wanted to share. I think Mr. Mukherjee was mentioning in his opening address that climate change, it's not just floods and it's not just one cyclone or high tides which are coming in, toppling over a bunch of houses. It is an everyday phenomena that the people of the Sundarbans have to go through. So even when there are not active floods, you are recovering from the floods that happened last year. And before you can recover, the second floods and the second set of cyclones come in. And the flux, because of that, the people there live in, because of this uncertainty, is something that we try to document. And, we had done a bunch of stories from Sundarbans around this time. And one incident that I just wanted to share with you, that Mr. Mukherjee was saying that there are a large number of girls and women from Sundarbans who are trafficked. And ostensibly, one of the reasons is climate change, because of the poverty that they're surrounded by, because of lack of livelihood options, because just the general safety that comes down in an area that is under so much flux. And I remember for a second story that we were doing, we were speaking to a local source who said he was going to introduce us to some of the women who had been rescued, who had been trafficked from Sundarban, and they had been rescued and brought back. And he was speaking to us about a few of the people we were speaking to. We are going to speak to the next day. And one person he told us about, let's call her Protima. And he just mentioned in passing that, this girl, the people who trafficked her, they have, trying to get in touch with her again. And they are putting morphed pictures of her and questionable pictures of her on social media. And he just mentioned it in passing, and we had a larger discussion and he left. And out of nowhere, the same day at around 8:39 in the night, we got a call from our source saying that that particular girl, Protima, she had died by suicide because she couldn't, just handle the shame and the stigma that came with this, that came with having her pictures all over social media and being circulated on WhatsApp. So climate change really, it's the point I'm trying to make is it's not just environment issue. It is a social issue. It is an economic issue. It affects every part of the lives of the people in Sundarbans for sure, but also all of us around. And it needs to be reported as such. It needs to be reported much more, and it needs to be reported in a nuanced manner. And before I end my speech, I'd just like to point out one thing, because I also believe that we should, as journalists, we should not present climate change as this thing of gloom and doom. It is our responsibility to say what is happening, but it is also a responsibility to say that if we act now, things can be saved. So in that spirit, Shomir Jana, who you saw in the documentary, I got a text message from him last month. He has finally stopped driving an auto rickshaw, and he has managed to get funds to start his own little shop. And I think his story really goes on to tell about the people of the Sundarbans who, and I would not like to insult them by just showing them in that gloomy and doomy light. They are fighting every day. And for people like us, for people in the media and everyone else in this room, it is our responsibility, I feel, especially for people of Bengal, to stand by them in however way we can, in as much capacity as we can. Thank you so much. Yes, thank you very much, Isadita, for sharing your thoughts and experience. As you rightly pointed out, reporting the most important. When we talk about
the policy formulation, policy discourse, the people should aware. Especially eastern part of India, we don't come across much news items. Therefore, your the documentaries itself the indicates the kind of the suffering people are going. Therefore, I really would like to thank you for joining virtually. Thank you, sir. Yeah. Any questions? Oh, she won't be there. Okay, now let me call upon Mr. Mohan Kumar Dibera. Yeah, you can use, or you can use this one only. Okay, okay. Yeah. Okay. You can check it. No, I think it's not. Yeah, it's done. Huh? Okay. Okay. নমস্কার, আমি বাংলা এবং ইংরেজিতেই বলবো। প্রথমে বাংলাতে বলবো, তারপরে আমি ইংরেজিতে বলবো, কারণ এখানে অনেক পার্টিসিপেন্ট আছে, তারা বাংলাটা বুঝতে পারবে না। সো I will speak in Bengali as well as in English, so everybody can follow. আমি সুন্দরবনেরই মানুষ, আমার বাড়ি পাথর প্রতিমা। একাডেমিক ক্যারিয়ার এবং কাজের সূত্রে আমি বিড়লা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি পিলানি গোয়া ক্যাম্পাসে আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসেবে কাজ করি। আমি ওখানে সোশিওলজি পড়াই। I'm a faculty at BITS Pilani. I teach sociology. Over the time, last 10 years, I have been working in Sundarban, not only in Sundarban, but similar kind of landscape like Chor land in Assam. The reason is there are a lot of similarities. আমি সুন্দরবনেও কাজ করছি, তার সাথে সাথে আসামে যে সমস্ত চর আছে সে চরগুলোতেও কাজ করছি। কারণটা এটাই, এই দুটো ল্যান্ডস্কেপ, দুটো যে জায়গা মধ্যে অনেক সিমিলারিটিস। এবারে যে জিনিসটা, যে কথাগুলো ইশাদিতা বললেন, আসলে আমরা একই ডাইরেকশনেই যাচ্ছি। ডাইরেকশন মানে যারা সুন্দরবনে থাকেন তাদের কাছে ডিজাস্টার, ফ্লাডসটা অনেকটা বেশি ডিফারেন্ট না, এটা পার্ট অফ লাইফ। So those who have been living in Sundarban, the disaster is not different from everyday life. It is there. The child born and brought up with the disaster. They have seen the sea or river close to them. Even when they are becoming older, they also see the same thing. Only difference happen, they move from one place to another place. My argument here, where exactly they live or where exactly they sit. আমি ওই জায়গাটাতেই কাজ করি, যেটা ইশাদিতা মাঝখানে বললেন যে এই মানুষগুলো যাবে কোথায় বা কোথায় যাচ্ছে। আমার ওটাই ওই জায়গাটাতে আমি ডাইরেক্ট ওই জায়গাটা থেকে আমি কোশ্চেন করছি, সত্যি যাবে কোথায়। এবারে আমি কুইকলি যদি বলি, যেটা ইন্টারন্যাশনাল ডিবেট এবং এখানে লিগ্যাল এক্সপার্টরা আছেন, সেখানে তিনটে জিনিস। Sir, can you speak closer to my? Oh, sorry. There are three things. Number one is migration. Number two is environmental refugee. And the third one is the land-induced migration or land-induced migrant. If you look at the migration, it is known to everyone. People shift from one place to another
place because of some pull push factor. একটা মানুষ অন্য জায়গায় একটা কাজের সূত্রে বা কোনো কারণে একটা জায়গা থেকে অন্য জায়গাতে যাচ্ছে, সেটা আমরা মাইগ্রেশন বলছি। আবার যেটা ইন্টারন্যাশনাল ডিবেট, সেটা হচ্ছে ক্লাইমেট রিফিউজি বিকজ অফ দ্য ক্লাইমেট চেঞ্জ, হিউজ ডিবেট, লট অফ স্টোরিজ। আর আমি যে জায়গাটাতে দাঁড়িয়ে কাজ করছি সেটা হচ্ছে ল্যান্ড ইরোশন ইনডিউসড মাইগ্রেশন। ইট ডাজ নট ফিট ইনটু ট্রু whatever I had discussed, the migration doesn't matter. At the same time, environmental refugee, no, there is no environmental refugee. It's because it is my part of life. I see the river, I see the sea, it is in front of me, I bottom, and I become the older with this. How can you consider that I am an environmental refugee? Does it match with the international debate of court-to-court refugee? Probably no. Now, I exactly worked the same place where the Isadrita worked. But what I had tried to look at, I looked at where these people go. I'll quickly show you, my study it is the same, but I will quickly go into this particular aspect. I looked at two things. আমি দেখছি দুটো ধরনের শিফটিং হচ্ছে, যেটা ইসাদিতা বারবার আমি ওর কথাগুলো রিপিট করছি, যে কোথায় যাচ্ছে মানুষগুলো। একটা হচ্ছে ওই আইল্যান্ডটা বা ওই চর বা ওই যে ল্যান্ডস্কেপটা আছে ওর মধ্যে বেটার প্লেস, সেফার প্লেস, কোর্ট টু কোর্ট সেফার প্লেস, কোর্ট টু কোর্ট বেটার প্লেস, and at the same time outside of the island which is most safer place. Now here in a Sundarban Isle, particularly in Ghoramara again, if you look at the direction of the people, all the people are moving towards the center. Why is that center? Because it is safer place. Why is that center? Because it's a higher place. এই জায়গাতে আপনি ঘোড়ামারা যারা গেছেন বা জানেন, আপনি দেখেন ছোটটুকু একটা আইল্যান্ড, আর এখানে মানুষগুলো একটা ডাইরেকশনের দিকে যাচ্ছে, সেটা হচ্ছে ওটা ট্যাঙ্ক পুকুর বলে, ওরা উঁচু জায়গা, ওখানে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস আছে, তো ওই দিকেই যাচ্ছে। কি হয়েছে, ওরা যেতে 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 ওইটুকু যে জায়গা ওটা ক্রাউডেড হয়ে গেছে। এবার প্রশ্ন হচ্ছে সবাই কি একই ডাইরেকশনে যাচ্ছে? না, all the people are not shifting their house or their place of living at the same direction, different directions because of their cultural identity. What is my caste? What is my religion? আমার যদি ধর্ম, আমি যদি ইসলামকে যদি ফলো করি, আমি যে জায়গাতে ইসলাম ধর্মাবলম্বী লোকেরা থাকে আমি ঠিক ওই ডাইরেকশনেই যাব। আমি গিয়ে কোনো হিন্দু কমিউনিটির মধ্যে থাকবো না। ঠিক তেমনি যদি কেউ বিজনেসম্যান হয়, সেও ঠিক ওই ডাইরেকশন দেখছে, সে বলছে আমি যদি একটা জায়গায় যাব যেখানে আমি বিজনেসটাকে কন্টিনিউ করতে পারবো। The people, those who are shifting, everybody has a certain direction, certain purpose, and they are not same. The direction of shifting is not same. It just depends on the culture, cultural identity, the livelihood pattern. And now we see another one. Shifting from the island, I said that whatever I discussed, that is within the island. Next one is the outside of the island. Outside island, basically it happened two ways. One way is provided support from the government, court-to-court resettlement and rehabilitation program happened in the 1970s and 80s, and by purchasing small plot of land by their own. Now, আপনি যদি দেখেন এই জায়গাটাতে দু ধরনের ডাইরেকশন হচ্ছে। যেখানে রিসেটেলমেন্ট হয়েছে সেখানে গভর্নমেন্ট একটুখানি জায়গা দিয়েছে, সেখানে থাকছে। আরেকটা হচ্ছে কি, এই যে রিসেটেলমেন্ট যে প্রোগ্রামটা হয়েছে সেটা 70s 80s এর পরে কিন্তু আর কোনোভাবে হয়নি। পলিটিক্যাল ইনফ্লুয়েন্স দিয়ে দু একজন ফ্যামিলি শিফট করেছে, সেটা আলাদা কথা। মাস মোবিলিটিটা হয়নি। তো এখানে কি হয়েছে, মানুষ তাদের যতটুকু ক্ষমতা থাকছে, নিজেদের
যতটুকু থাকছে বা কন্ট্যাক্ট, I will tell you that the stories later. So they accumulate the resources by their own and purchase a small plot of land. Sometimes they are unable to buy a plot. কোনো সময় তারা একা পাচ্ছে না, সমস্ত ফ্যামিলি রিলেটিভস everybody comes together, they accumulate resources, maybe 1 lakh rupees, 2 lakh rupees, they buy a land. Where? Outside of the land, not here, not in the Sagar Island, but in the mainland. Why is that mainland? Because it is safest land. Sagar is not safe land. The safest land is the mainland. Idea is wherever you go to the safest place. If you are not able to buy the land by your own, come together, buy a plot, divide among themselves, maybe a small plot, but we will be living with safety. Now, fine, they have shifted. What about the life? Are they able to manage? See, at the beginning I said, life is not different. Life is not different. Only thing, perception of risk is different. Life is not different because they're brought up with the landscape. When they left this particular landscape, they were poor, they were landless, they were homeless. Even though they were living along the embankment, they were actually landless. They were totally depend on migration, the remittance from the migration. So life is not different. So even if you visit some of the resettlement area, the life is same as Goramara. They totally depend on migration basically outside of the state, Kerala, Bombay, across the India. You can find migrants from the Sundarban Islands, even in Jammu Kashmir, even in Bangalore, even in Kerala, every part of the country. Now, when I say that, what type of shifting is happening? Shifting is happening through the social ties, through the marriage. I want to get married only if I find a girl in the mainland. I want to marry a boy if he is from the mainland. আমি বিয়ে করব, আমি কিন্তু পাত্র বা পাত্রী খুঁজছি মেনল্যান্ডে, সাগর আইল্যান্ডে না। প্রশ্নটা ওইটাই যে আমি চাইছি এমন একটা জায়গা যেটা সেফেস্ট। তো ওই যে মাইগ্রেশনটা, ওই যে শিফটিংটা হচ্ছে সোশ্যাল টাইজ দিয়ে, কন্ট্যাক্ট দিয়ে, সোশ্যাল নেটওয়ার্ক দিয়ে। আরেকটা জিনিস হচ্ছে, আমি যখন মুভ করছি একটা জায়গা থেকে অন্য জায়গায় মুভ করছি, হয়তো আমি কৃষিজীবী, কিন্তু আমার কৃষিজীবীটা তো আমার জব ছিলই না। when I was living along the embankment, I was no more farmer. I became landless farmer. I became the agricultural worker. So the moment they shifted, I became the same. So my shifting of agricultural identity, or shifting of the livelihood identity remains same. If you have seen the person having a 40 to 50 bigha of land, now he is having just few bigha of land. He cannot survive with the land. So he has to depend on alternative livelihood, which exactly happen in all the safest place too. They are living or they are depending on migration. Now there is a very interesting fact. When I say that they are living with the poverty, and very interesting fact is, আমি ভালো আছি। Why I am ভালো আছি? Because I am ভালো আছি because I am living with safety. It is not because I am ভালো আছি because of the poverty, less poverty, but I am ভালো আছি because there is no flood, because it is mainland, even though it is in the Sagar Island, but it is central part of the Sagar Island. Now, government has created a landscape as a place which is resettlement area.
And resettlement area is quote to quote refugee colony, even though even though it is last 30 years past and people still consider as a refugee. They are part of the community, they are Hindu or they are Muslim, they are same caste, but still refugee. We cannot break that quote or that identity. I am a refugee or they are a refugee. And another very important aspect is that what kind of resettlement program really needed for the Sundarban Island? Maybe tomorrow Dr. Dando will speak on that. And again, there is a debate. Is it individual? Is it collective? Who decide what type of resettlement? And even though resettlement happen, will you consider them refugee? Will you provide the compensation or support like quote to quote refugee? And then lastly, this is the whole idea that I am trying to bring. There is no pull factor. There is no pull factor. This is all about the push factor. যখন আমরা মাইগ্রেশন বলি আমরা সুন্দর করে একটা ডায়াগ্রাম বানিয়ে বলি এটা পুশ ফ্যাক্টর ওটা পুল ফ্যাক্টর এটা সাপোর্টিং বাট হোয়াট আই হ্যাভ রিয়েলাইজড ইন সুন্দরবন there is no pull factor, only push factor. And the push factor is losing the land, becoming the landless farmer or landless inhabitant and refugee. I do not want to be refugee anymore. I want to live with the dignity. I want to live with safety and security. Will government laws or regulation provide me that security? Even though I live in a place in a resettlement area, after 20 years, will the community will ask me whether I am a refugee or not? I am Indian, I am a Bengali. I want to live with that identity, not as a refugee. Thank you very much. Thank you, Professor Mohan Kumar Bera. You have flagged various issues with respect to migration. Now, the fact of the matter, where do you fit those people? If you look at Indian legal framework, the development induced displacement, we have a robust policy, rehabilitation resettlement. The policy, now it become a law, it is a mandatory policy. Then we have the National Disaster Management Act. If you look at these two framework, this climate induced displacement will not fit into those the aspect. So there is a need for further discussion and deliberation. We have huge research findings. The issues are being faced by the people. Thank you very much for your the sharing of your experience. Now I would request Meghna Mehta to share our thoughts. Thank you very much. Meghna Mehta will speak on against retreating life, migration as a form of dispossession. This is While the PowerPoint is coming up, I'll just wait. Just let me share the screen. I want to begin by saying thank you to all of the organizers and for inviting me here. And it's really wonderful to be sharing a room with friends and associates that have come from the Sundarbans. So there's Shubhimalda, Gorda, Tapushda, and I've learnt a lot from people in this room, including Amitesh Das. So it's really wonderful. Actually, I wish I had become a lawyer. I'm actually a social anthropologist. But I think this is a moment in which law and lawyers can do a lot. And if I was a lawyer
amongst, and there are many of you here, I'm going to highlight today a few things, and there are many issues in the Sundarbans, but 3 or 4 places and avenues in which there can be litigation. Of course, climate change, as we don't need to discuss any further, is an immense challenge and a problem, and we're not going to be able to tackle it single-handedly. But there are small interventions that we can make. So I will begin, and I will just share that I did, Please slide show it so that it can be a full screen. Sure. Yeah, thank you. So I did 22 months of ethnographic fieldwork in the Sundarbans, and I was living there with crab collectors, honey collectors, and fishermen. And these are groups that are usually called forest dependent. And I actually want us to remember that people who took a flight here to get to this conference are much more forest dependent than people in the Sundarbans. So, যা মাছ কাঁকড়া ধরে আমি ওখানে ছিলাম 2 বছর সুন্দরবনে, যা আর ওনার সঙ্গে সবাই বলে কি জঙ্গলের উপর ওনার জীবিকা নির্ভর। আমরা এখানে যা ফ্লাইট নিয়ে এসেছি জঙ্গলের উপর বেশিরভাগ নির্ভর। We are using carbon and our consumption lifestyles are much more dependent on the forest. So I'd like for us to stop referring them as forest dependent in ways that we are actually the ones that are using fossil fuels a lot more. So I was very surprised that the moral and political resources were on, sorry, এটা চেঞ্জ হচ্ছে, আচ্ছা ওখানে হচ্ছে না, ঠিক আছে। বলছেন কি বলছেন? So the resources for the Sundarbans were by the Forest Department, by conservation organizations. This is a patrol boat catching a fish, a noka, a wooden fishing boat that everybody is familiar with, are on constraining and restraining these wooden fragile fishing boats. So I think I was quite shocked and surprised to understand that the immense resources, economically, politically, in the Sundarbans are being used to restrain literally the smallest person with the smallest footprint, who are not actually as forest dependent as much else. As this presentation will try and sort of show that there are really bigger fish to catch. And this is the smallest fish that we are all after, both the kind of conservation apparatus, organizations like WWF, as well as the Forest Department. Dada, eta to cholche na ar age. Acha, thik ache. So I'm going to have there are going to be 3 things throughout this presentation, and this is, it was in Bengali, and it's written in English there, but basically a recent visit, and Tapusha, this is a photo taken in front of Kumir Mari, that people are complaining about these ship vessels. So when they anchor, they make a huge sound. It disturbs us. So you can only imagine how much of a disturbance it must cause the fish. Since the past 2 years, there are more and more ships. They, that is the Forest Department, tells us that we cannot go into the forest during breeding season, but these ships don't stop. There are no fish because of these ships. Crabs are not being able to spawn. They जो शब्द হয় সব জাহাজের ওর জন্য ডিম পাচ্ছে না আর সব জায়গায়, and I think people from the Sundarbans will realize that the amount of ship vessels that have increased in the past 2 years is immense, because Bangladesh and India are signing memorandums for trade, for commerce, for bilateral agreements. And this is well-known knowledge to us. So a World Bank report, not that I'm a fan of the World Bank, but this report does say that without any sort of environmental management in place, this increasing navigation and shipping are multiplying the risk of accidents, spills, and regular pollution. These ships bypass all international pollution checks and safety standards and constantly capsize. And dozens of accidents have happened. The famous one that came in the news was in 2014
when 350,000 liters of heavy furnace oil sank in the Sundarbans rivers and a thick carpet of oil spread for 20 kilometers and downstream. But these accidents happen on a yearly basis. So this is in one of the most fragile ecosystems. The resources are to constrain the naukas, the wooden boats. Forest patrols are after the fishing boats to stop crab collecting, to stop honey collecting, to stop fishing. Our trade corridors are increasing with carrying toxic fly ash and oil through this exact same hotspot, conservation hotspot. So here for the lawyers in the room, there is something to take up forward. I'm going to speak about ecotourism. The eco there needs to be slashed. It is tourism. We have a luxury cruise ship, and here as this Photoshop dolphins swimming across next to this Vivada cruise ship will hopefully say to you, is basically a form, and there's been a lot of research on this, that nature-based tourism actually allows capitalism to identify, open and colonize new spaces in nature. So conservation and capitalism and the politics of conservation that work within logics of the market have to be interrogated. So Vivada, actually I did fieldwork in where Vivada, this company that runs this cruise ship, has an eco resort. There is nothing eco about it. The main business of Vivada is actually to operate barges, shipping vessels that move oil, coal, chemical, fertilizers, fly ash through the same corridor between Dhaka, Kolkata, Mongla Bay, all the new ports that are coming up. So, and one of the brochures of Vivada actually, mentions that this is a riverine nirvana, nature at its purest. And we really have to not use these words. There's no paradise lost. In fact, there was never a paradise, because actually paradise for who? A paradise when you're on a cruise ship. And so that is really actually the problem of, and this is taking place. There is a lot of tourism where the licenses for tourist boats have increased over the years, and fishing licenses for livelihoods are being cut back on. So again, this is something, if you're a lawyer in the room, there should not be a luxury cruise ship that goes into the Sundarbans today in the 21st century. We have an ingress of plastic, the worst kind of plastic, which has just made its way into this region in the past 2 years. So we would see these shops having, kind of peanuts or things that were made at home. They're now all in these plastic packets coming. So the bottom billion has become a market where this is either burnt or in the river, and there's no waste management system. So these are issues that, we can have legal action be taken around these issues. Another issue which might be both reminiscent of the Bangladesh side and the English side, in the Indian side, is the fact that land use is being changed for the cultivation of venami shrimp. তো যা বাগদা চিংড়ির চাষটা হচ্ছে, এটা সব নোনা জল ঢুকে যায়, যা লোকজন আগের চাষ করতেন, যা ধান চাষ করতেন, এখন করতে পারবেন না. So this is a really, it is bad for the ecosystem. It is shrimp that is being eaten by Japan, Southeast Asia, USA, Europe. This is not adding to the nutritional contents of people living in the region. Mangroves are being cut down, soil quality is being deteriorated, and the contamination of drinking water is an immense problem. There are vast areas of Bangladesh and now the West Bengal side which are changing into these venami shrimp production lands, and this is actually thought of as an adaptation strategy. So the idea is that, নোনা জল ঢুকে গেছে, সাইক্লোন ইয়াস আমফানের পরে এখন কি করবেন, কি চাষ করবেন, বাগদা চিংড়ি চাষ করবেন. It is not an adaptation actually. This is a way in which there is further exacerbation and deterioration of the land. So, and this has been actually tried and tested in Bangladesh and in Orissa, where, thousands of people have been pauperized and immiserated because of the production of, eating shrimp cocktails in the global north. So nobody actually will eat these venami shrimp in the Sundarbans. So it is not adding to their nutrition. So this is actually an image that was taken by Shubhimal Da in Cape Lot. He's here from,
He lives in iPlot. He works for Chaitanya Sangha, and this is an image on Cyclone Yas, which was not reported widely as was Amphan. And so, not just in the aftermath of Yas, but as Professor Bera has said, and I learned a lot from that presentation, the Delta Vision plan is to retreat populations and depopulate vulnerable coastlines. So the desire, and the Delta Vision was written in 2010, so then they had said that 1.3 million people who are currently at high risk from sea level rise, storm surges and coastal flooding, with 2.4 million exposed to moderate risk. So the desire to relocate populations, we already know, as Professor Bera has explained, that migration is taking place. For those who can afford to, who are shopkeepers, school teachers, have government jobs, they are trying to buy land in the mainland. That is people's choice. For those who cannot afford to, they are going within the same island a little closer in. However, the plan to forcibly relocate populations out of the Sundarbans is an unacceptable plan, because people have also experienced already historically that rehabilitation in India has never been successful. You take any rehabilitation project, whether it's the Narmada Dam refugees who have not still found homes. So, and we have Mori Jhapi in the Sundarbans as an example of what happened. But I also just want to and these are the last two slides, I just want to go over the fact that the same thing that Professor Bera said, where will we go? We don't want to go anywhere. This is where we were born. This is where we will die. We have to live with the storms and cyclones. I cannot stand the city. My house is next to the river's edge, and the embankment is behind my house, as you can see it, not in front of it, but we have no alternative. Again, I keep bringing up these fishing boats because this is where our resources are going to constrain. None of the other slides or none of the themes are being sort of legally fought at an action. So I'm sorry, this is a bit of a long quote, but as an anthropologist, please allow me to share it. I know I left crab collecting because of fear, and he's referring to fear of tigers. But then I realized that we all have to go someday. So be it in the attempt of trying to live better. To keep living in poverty, that is no life. This is not living. So I thought, what was the point of suffering? To be away from home, to be so sick, far from my wife and children. That isn't any way to live. So I came back. Crab collecting allows me to run the household. We are doing fine. I haven't been able to do so much, but I've saved enough for a brick home for next year. Besides, and this is key, I realized that like tiger accidents, more accidents happen in the city. On trains and buses, men fall down from buildings, people die in all kinds of ways. So I just want to, risk is a thing that has been taken up constantly with regard to the Sundarbans. Ki bagir bhoye jongal corona. লোপ করছো কেন জঙ্গল যাও না কাংড়া ধরে লোপ করছো what is the alternative? It is to go and work in India's informal economy. Again, this Sandeepta is somebody who I know for many years. He sent his son to work in a factory shop floor of Maruti Suzuki to work there, and he says, I know too many people have died in the jungle. I didn't want his son, to take the same risks. So I sent him far away from home. I thought it was safer outside, but people are falling from buildings, breaking their leg. People's fingers are getting cut off in factories. Arms are being blown off in mines. Maybe it is wrong of me to send him so far away. Maybe he should come back home and do the jungle with me. So I think the risk, this notion of risk we have of being mauled by a tiger, people are constantly young people in the Sundarbans are constantly losing legs and are being mauled by the informal economy. And these are just some statistics because of the automobile industry, and I saw many people coming back without a finger, without a hand. So 92% of the workers are migrants. This is just in one automobile industry. One sector, which is the automobile sector. They're mostly from Bihar, Uttar Pradesh, West Bengal. They earn low wages, educated up to grade 10, 10,000 a month, often work double shifts. They're under the years of 30. 20 cases of lost hands or fingers in automotive sector factories every day. So our cars
and our air conditionings are made on power presses where people lose their fingers and hands. So when you say that lobe jangole jao na bagher mukhe keno porcho, to kothay jaben lokjon, kothay kaj korte jaben? Because the alternative is not that much better in our country in terms of the informal economy. So, and again, 56 injured workers in just 2 weeks of quick assessment visits. This is a crush report that I'm quoting from here. It's massively underreported. The electrocutions, the burns, the deaths, fires are constantly set. We know of the famous cases of, the garment in Bangladesh building going up, but this is happening on a daily basis, 20 fingers every single day. So I think this is that same photograph. I was visiting Pathur Pratima K plot. It's called 0 Point again. Yes, this is the last. This is the last slide, and basically the point here is that relocating out of the Sundarbans is not an adaptation strategy. It is tantamount to dispossession. So forced relocation in the unskilled economy is undesirable. And instead, maybe we can all work towards basically the smaller legal battles to fight those cases, and think of ourselves as much more forest dependent than people living alongside the Sundarbans. And with that, I'll end, and I'm sorry for taking more time. Thank you, Meghna, for your presentation. Meghna has done brilliant the work, especially with respect to bringing ethnographical survey. We lawyers, we know how important ethnographic survey, because each the point, be it unauthorized use of land use, tourism, and lack of waste segregation, all those issues are legal issues, are violating the rules, environmental rules. Yes. Yeah. I think we are all very happy with the fact that Kolkata Metro now has a new line, but for the last 5-10 years that the work has been going on, most of these daily wage laborers, they come from Sundarbans, and there have been multiple news articles where they have fallen from these bridges and they've lost their lives, and the mere compensation that their whole family gets is 4 lakh rupees, which has been now raised to 5 lakhs. So I think that's also a very important fact, that we should know that the daily wage laborers in Calcutta itself, a huge percentage of them come from Sundarbans. Hello. Good afternoon, everyone. I'm Sohail. It's really intimidating speaking in front of all of these lawyers, and as well as being the last person on the panel, because then you need to basically correlate everyone together and make into a formative discussion. Also, I'd like to request the translator to translate every now and then when we have a break in my speech. As a person who works with climate and as well as social work, I basically work with youth and how we can capacitate youth in understanding better climate adversities and as well as better advocating for youth policies in dialogues. Now, with that being said, Bangladesh is no stranger to migration. Translator? বাংলাদেশেও প্রচুর পরিমাণে এরকম লোকের অনুপ্রবেশ হয়ে থাকে, তো এটা বাংলাদেশের কাছেও অন্যরকম বা নতুন কিছু নয়। So youth basically, if we look into Sundarbans and as well as Shatkhira, Khulna, the regions surrounding Sundarbans, migration is a seasonal thing for them as well. They go to city centers, namely Dhaka or Savar, where they basically do monthly work. 6 months, 8 months, 10 months. And once the work is done, they come back to their home area and basically try and utilize the money that they've earned over the months to make a better livelihood for themselves. বাংলাদেশের মানুষরা শহরের দিকে যায়, তারা কাজ করে এবং যেই টাকাটা তারা উপার্জন করে এই কাজের মাধ্যমে, তারা বাড়ি ফিরে এসে মানে তাদের দেশে ফিরে এসে সেটা এই টাকা দিয়েই তারা নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করে যেটা পায় তারা সেটা দিয়ে তারা নিজেদের জীবনযাপন করার চেষ্টা করে।
But that is the better side of migration. Now, when we talk about migration, we need to look at the other side of the flip of the coin as well. Migration happens also because of loss and damage due to climate change. It also happens due to loss of livelihood due to climate change. There is also an issue of land grabbing and as well as political issues regarding this scenario. Now, when we talk about loss and damage, it is amalgamation of losing of livelihoods, losing of houses, losing of spaces where they can be freely able to do their own work. অনুপ্রবেশের একটা দিক যেরকম আমরা দেখলাম মানুষ উপার্জন করে আসছে এবং তারা ফিরেও আসছে, সেই দিক থেকে আরো আমাদের মুদ্রার এবার উল্টো পিঠটাও দেখতে হবে। কিন্তু সেখানে ক্ষতি যেরকম হচ্ছে সেটা কিন্তু সত্যি তারাই জানে, আমরা সেটা বলে বোঝাতে পারবো না। তো এখানে এই অনুপ্রবেশের হবার মূল কারণগুলোই হচ্ছে আপনার ধরুন যেরকম জীবিকার জন্য, তো যেটা বললাম সেটা গেল ভালো দিকটা। এবার খারাপ দিকের মধ্যে হচ্ছে এই জমি কেড়ে নেওয়া কিংবা এই বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণেই ভীষণভাবে অনুপ্রবেশ হয়ে থাকে। One thing also we need to look into is known as non-economic loss and damage. Economic loss and damage can be compensated. Non-economic one cannot be. Let's say if a person loses their father's grave due to river erosion, or if let's say a person loses their ancestral housing due to flooding. This cultural and as well as this heritage aspect cannot be compensated via money or monetary aspects. This is something that we really need to look into, and this is something that is coming up as a major forefront of climate change mitigation as well as adaptation. অর্থনৈতিক যে ক্ষতিগুলো হয় সেগুলো তো না হয় মিটমাট করাই যায় সরকারি কিছু প্রকল্পের মাধ্যমে বা যাই করে হোক, কোনো যদি বেসরকারি সংস্থাও যদি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় সেইভাবেও করা যায়। কিন্তু এবার সাংস্কৃতিক বা তাদের পারিবারিক যদি কোনো ক্ষতি হয়ে থাকে সেটাকে মিটমাট করা খুবই কঠিন। Now, climate change is also a very cross-cutting issue. We say that is because if we look at the initial cyclones that has happened, where salt water had inundated the lands and basically people started doing shrimp farming, there is a bit of a dichotomy when it comes to shrimp farming and as well as agriculture. If we take 10 acres of land, you can employ 14 people to earn 1 lakh taka per season. You're giving 14 people their livelihood. You're giving 14 people the opportunity to earn money. But when the inundation happened and basically the land was not arable for agriculture usage, shrimp farming came around. Shrimp farming is a lot efficient when it comes to economic gains and as well as profits, but you lose out on the people's livelihood. 10 acres of land only requires 4 people and 1 supervisor to maintain the area. That leads us with another deficit for 6 people to where they will be getting their livelihood from. এই 10 বিঘা জমিতে 4 জন কাজ করে কিন্তু যেই টাকাটা পায় 10 টাকা ধরুন পায়, সেটা দিয়ে তারা তাদের জীবন চালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু এবার যেই জমিগুলো চাষযোগ্য নয়, তো সেখানে এই জন্যই চিংড়ি মাছের এখানে চাষটা শুরু হয়। তো যার কারণে মানুষজন কিছুটা হলেও তাদের যদি কোনো রকম নিউট্রিশনাল নিড যেটা বা শরীরে যাতে সেই সঠিক মাত্রায় খাবারটা পৌঁছয় সেই জন্য তারা এটা করেছে, এটাই হচ্ছে প্রধান কারণ। Now, you could ask what happens to these people who are out of a job or out of their livelihood. Now, if we look into the current day laboring and as well as the odd jobs that they do, one of the person that we worked with during our field study in 2018, his name was Shobuj. And basically he mentioned that instead of going to agriculture, he drove a van. Driving a van gives him 300 taka per day. 300 taka is not enough to sustain a family of 4 per day, where he has to also give 100 taka to the garages as well as other health or as well as education needs. Now, where do these people go? He mentioned to me that it is best if he went to the city Dhaka, which is the capital, because people go there for jobs. That is what he has heard about. Now, when he comes to Dhaka, he realizes that he's able to earn 1200 taka per day, which is around 3 times more. But it brings in a lot more of disparity as well. The disparity being the garage fares are higher, medicine is higher, his housing cost is higher, education for his children is higher. So all in all, he's left with a deficit rather than being a benefit. তো 2018-তে একটি গবেষণা করা হয়েছিল, তো সেখানে একজনের সাথে কথা বলে দেখা গিয়েছিল যে সে চাষ করে না, সে ভ্যান চালায়।
তো এই ভ্যান চালিয়ে সেখান থেকে সে 300 টাকা উপার্জন করে। তো কিন্তু এই 300 টাকায় তো আর তার সংসারও চলবে না, পরিবারকেও সে খাওয়াতে পারবে না। তো তাকে পরামর্শ দেওয়া হয় ঢাকায় যেতে, ঢাকা শহরে। সেখানে গিয়ে সে 1200 টাকা মতো পায়। তো কিন্তু এবার তাতে আখেরে কিন্তু কোনো লাভ হয়নি, বরং এই যে গাড়ি ভাড়া দেওয়া কিংবা বাড়িও ভাড়া দেওয়া সেগুলোর জন্য টাকা প্রচুর লাগে। তো এখানে একটা অসাম্য চলেই আসে। Now, when we talk about these sort of migrations, we need to look into an aspect which is known as climate refugee. Now, climate refugee is a very debated topic because in a country like ours, flooding is a natural issue. Land loss is a natural issue. We have meandering lakes, rivers. If we talk about the loss of livelihood due to land going under the water, we are a sediment-prone country. So it is a difficult issue to address. But when we look into it in the manner that, all right, how is climate change exacerbating this issue? We realize that climate change plays a major role in this because there's erratic rainfalls now. There is sea level rise as well. And there is stronger cyclones that come in. So if we go back to our case study of Shobuj, we realize that these people, when they go to Dhaka, they become trapped population. They can't get out because where will they go? They don't have any livelihood in their home native area, and they are struggling in the city as well. তো এখানে উনি যেটা বললেন, আচ্ছা আমি বাংলায় বলে ফেলি, সমস্যা নেই। আমরা যখন দেখি হচ্ছে এই মানুষজন যে ঢাকাতে আসতেছে, ঢাকায় এসে দেখা যায় যে ওরা যে অ্যামাউন্ট উপার্জন করে থাকে ওইটা সবসময় পরিমাণ অবস্থায় থাকে না। তো ওরা যখন ধরেন সাতক্ষীরা, সুন্দরবন এখান থেকে এসে থাকে, ওরা বলে হচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে, আমার ঢাকাতে গেলে আর একটু ভালো হবে, ঢাকার মধ্যে আমার চাকরি বাকরি পাওয়া যাবে বেশি, আমি এখান থেকে বেশি টাকা উপার্জন করতে পারবো। কিন্তু টাকা যত উপার্জন করা হয়, টাকা ব্যয় ওরকম বেশি করা হয়ে থাকে। তো ওরা আবার যে সাতক্ষীরা অথবা সুন্দরবন এখানে যে ফেরত যে কাজ করা শুরু করতে পারবে, ওইটারও তো অপরচুনিটি নেই ওদের কাছে, কারণ হচ্ছে ওরা জায়গাটা ছেড়ে এসে পড়েছে। তো যখন ঢাকায় চলে আসে, ঢাকাতে দেখা যায় ওরা একটু আটকা পড়ে যায়, ট্র্যাপ পপুলেশন যাকে আমরা যেটা বলতে থাকি। এইটা থেকে আমরা দেখে থাকি হচ্ছে সিজনাল মাইগ্রেশন যেটা হয়ে থাকে, সিজনাল মাইগ্রেশনটাও কিন্তু আর কি এরকমভাবে হতে পারে না। কারণ সিজনাল মাইগ্রেশনের সময় দেখা যায় ওরা যে জায়গাটা জমিটা ছেড়ে চলে যায়, সাইক্লোন এসে পড়ে অথবা জলোচ্ছ্বাস চলে আসে, ওইটাতে তাদের জমিটা চলে যায় পানির নিচে। তো ওরা ফেরতও আর আসতে পারতেছে না। তো এই ফেরত না আসার জন্য হচ্ছে ওরা ওই জায়গাটাতে আটকা পড়ে যায়। এখন একটা মানুষ যখন অন্য জায়গায় যেয়ে থাকে, ওইখানে তো ওদের জন্য নতুন করে একটা জীবিকা তৈরি করে রাখা লাগে, জীবন বানানো লাগে। এইটা অনেকজনের হতে মানসিক চাপ সৃষ্টি করে থাকে। যেটা হচ্ছে আমাকে বলা হয়েছিল যে আমি যদি এই ঢাকাতে থাকি, আমার টাকাটা আয় হচ্ছে, কিন্তু এটা আমি ব্যয়ও হয়ে যাচ্ছে, আর আমি একটা মানসিক চাপেও থাকি যে আমার এখানে আশপাশে কোনো আত্মীয় নেই, বন্ধু বান্ধব নেই, আমি এখানে জানি না কি করতে আসছি। আর একটা জিনিস মূলত যেটা দেখা যায় হচ্ছে যে ওনার শারীরিক একটু সমস্যা ছিল, উনি হচ্ছে শ্বাসকষ্ট ছিল। তো উনি যখন ওষুধ কিন্তু ঢাকা শহরে থেকে সে ওষুধ নিয়ে আসতো সাতক্ষীরা থেকে অথবা সুন্দরবন থেকে, কারণ সে জানে ওইখানেই তার ওষুধটা পাওয়া যায়, সে জানে না যে ঢাকার মতো জায়গার মধ্যে পাওয়া যেতে পারে। তো এটা হচ্ছে আমাদের একটা জিনিস দেখা যায় যে এখানে আমাদের কর্মশালার পরিমাণ অবস্থায় করা হয়ে থাকে না। আমরা পরিমাণ অবস্থায় তাদেরকে হচ্ছে বোঝাতে পারি না যে আপনাদের সবসময় ঢাকাতেই আসা লাগবে না, আপনাদের এখানে অন্য ধরনের জীবিকার ব্যবস্থা করা আছে। এইটা যখন আমরা করে থাকি হচ্ছে আমরা এটা খেয়াল দেখি যে এটা হচ্ছে আমাদের উপরে এসে পড়ে থাকে। এই গত আমফানে যখন বলা হয়েছিল যে আমাদের বাঁধটা ভেঙে যাচ্ছে, এটা হচ্ছে গাবুরা ইউনিয়নের দিকে ছিল, ওইখানকার লোকাল যে গভর্নমেন্টাল মানুষজন ছিল তারা বলেছে হচ্ছে বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে, আমরা বাঁধ ঠিক করে দিব, কিন্তু বাঁধ ঠিক করে দিব কবে করে দিব এটা হয়নি। তো এই জিনিসটা তাদের নিজের হাতে নিয়ে নিল হচ্ছে, তারা মানববন্ধন করলো যে আমরা এই বাঁধের উপরেই দাঁড়ায় থাকবো যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের বাঁধটা না ঠিক করা হয়, ঝড় আসুক, জলোচ্ছ্বাস আসুক, যে আসুক, আমরা এখানেই থাকবো। এটা হচ্ছে নিজের উদ্যোগ নেওয়া লাগবে যে হচ্ছে আমরা কিভাবে এটাকে করতে পারি। আর আমাদের যে আগের খুবই ভালোভাবে প্রেজেন্টেশনে দেওয়া হয়েছে, যে মেঘনা বলেছিলেন যে আমরা যখন বলি যে ইনাদের সমস্যা হচ্ছে, যেমন আমরা যখন বনজীবীদেরকে বলে থাকি যে ইনাদরা এই কাজটা না করলে ভালো হয়, এই কাজটা না করে হচ্ছে বেটার কোনো একটা এগ্রিকালচার অথবা ঢাকা সিটিতে যেয়ে থাকুক, দ্যাট ইজ নট দ্য কেস। It should not be the case. They are not the people who are causing the problems of climate change.
It is people like us sitting in AC rooms, it is people like us flying in talking about it who are causing it. We have a higher stake in this. So আমরাই যদি হচ্ছে এটা করে থেকে আবার এসে বলি যে আমাদের জন্য যে ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রতিরোধ করা উচিত, তাহলে এটা আর কি মানাচ্ছে না। জিনিসটা হচ্ছে যে আমরা যখন বলে থাকি, আমি তো এখন ইউথ নিয়ে যদি কথা বলে থাকি, বাংলাদেশের মধ্যে সবচেয়ে ভালো জিনিসটা দেখা যায় যে আমাদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অনেক ভালো, কিন্তু আমরা যদি 12 বছর আগে যেয়ে থাকি দুর্যোগ ব্যবস্থার মতো অনেকটা ভালো ছিল না। আমরা সাইক্লোনের সিগন্যালই বুঝতাম না। এই সাইক্লোন সিগন্যালটা বোঝানো হয়েছে হচ্ছে আমাদের এনজিও দ্বারা, গভর্নমেন্টের দ্বারা কর্মশালা করানো অবস্থায়। এখন এই কর্মশালা তো উঠান বৈঠক যে আমরা করে থাকি, এইটা থেকে কিন্তু অত সহজে সবার কাছে পাঠানো যায় না। তো এই ইউথরাই করলো কি, আচ্ছা আমরা একটা মোটরসাইকেল ভাড়া করি, একজন আমরা মোটরসাইকেলের পিছনে বসলাম, একটা ফ্ল্যাগ নিয়ে, একটা মেগাফোন নিয়ে আমরা ঘুরে বেড়াই, বলি যে সিগন্যাল 3 নাম্বার হচ্ছে একটা সাইক্লোন আসতেছে। এটা নিজেদের উপর দিয়ে আসে কিন্তু। তো আমরা যতটাই বলে থাকি না কেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা নিজেরাই এটার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা না করব, এটা আসবে না। তো going back to migration and trap population and how this was a major part of the whole conversation, we realized যে সুন্দরবন থাকার জন্য, এই ম্যানগ্রোভ থাকার জন্য, সুন্দরী গাছটা থাকার জন্যই কিন্তু আমাদের যে সাইক্লোনটা হয়ে থাকে, জলোচ্ছ্বাসটা হয়ে থাকে, এটার প্রভাবটা কম হয়। আমরা এটার ব্রান্ট অফ দ্য ফোর্স যেটা বলে থাকে পাই না, কারণ হচ্ছে যখন আসতে থাকে তখন এই সুন্দরী গাছের জন্যই প্রতিরোধটা হয়ে থাকে। আবার আমরাই কিন্তু হচ্ছে ওইখানে যে ইকো ট্যুরিজম করে থাকি, রামপাল পাওয়ার প্ল্যান্ট করে থাকি, আমরা ওইখানে যে হচ্ছে আবার গাছ ক্লিয়ার করে বাসা বানানোর চেষ্টা করে থাকি, it is a lack of planning and lack of policy implementation and as well as policing that is necessary. So for it to be a paradise, it needs proper planning. So with that being said, I'd like to just conclude with 3 major remarks. Youth involvement is a major aspect in this regards, because আমরা যখন কাজ করে থাকি, আমরা কিন্তু আমাদের কারেন্ট জেনারেশনের জন্য করে থাকি না, আমরা আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য করে থাকি। এখানে একটা কোট আসে যেটা আমি হচ্ছে সব জায়গায় বলে থাকার চেষ্টা করি, যে we do not inherit the world, we merely take care it for the next generation. আমরা যদি এটাকে ওইভাবে ইউটিলাইজ করতে পারি, তাহলে কিন্তু নেক্সট জেনারেশনসগুলো বেটার অবস্থায় থাকবে। সেকেন্ড অ্যাসপেক্ট যেটা হচ্ছে better policing and as well as policy implementation. And when we talk about policy implementation, I'd like to express my earnest gratitude towards this conference as well. কারণ হচ্ছে we brought in people from grassroots as well. আমরা যখন একটা পলিসি নিয়ে ডিসকাস করে থাকি, it is usually seen যে পলিসির মধ্যে অ্যাকচুয়াল স্টেক হোল্ডার নেই। আমরা এই অ্যাকচুয়াল স্টেক হোল্ডারটাকে নিয়ে আসি, তাদের ভয়েসটা শুনে থাকি। থার্ডটা হচ্ছে when we talk about why is it a lost paradise, we need to do a bit of retrospect. We need to think back. Where did we go wrong? What did we do that was not right? And immediately fix that. So with that, I'd like to conclude. Thank you. You have flagged down very important issues. There is a need for public participation, the policy implementation, and introspection. As he rightly pointed out, whenever people lose the house, people are so emotional, be it Bangladesh or India, when it comes to their properties. Anyway, we are running short of the time. We shall quickly take 1 or 2 questions or observation from the audience. Yeah, please. Can anyone ask? Thanks very much for this encouragement, Meghna, that... Yeah. Can you hear me now? Even this close? It's too close for comfort also. Anyway, yeah. Right, this way? Okay, fine. Yeah, thank you, Meghna, for this encouragement. Is without you, I probably would never have been introduced to this university, although I live and work in Kolkata. But this for the first time that I'm here, and wonderful gather, and just as a sociologist, anthropologist, a unique kind of an conference room, probably in line with the
with the policy and the kind of pursuit that this university makes, looks little more like a courtroom, you know, with the high chairs and then the honorable juries, and perhaps if you consider that as kind of a deposition, you know, bit of a looks more like that. But anyway, that's on a lighter note. But wonderful, theme against the hungry tide, and I was just wondering if it was time for me to kind of make a few quick points. Point number one is absolutely in line with what you said, Meghna, and others who spoke on this panel, that really whether it is really an occasion for a managed retreat. In other words, are we really are we kind of really in a hurry to sort of work against the hungry tide? Because if you look at this region, Sundarbans, and try to understand the larger question of the Bengal Delta, you know, where historically the ways in which the regime of law has constituted not only the Bengal Delta, but also linked the fate of this region in a very significant way. Particularly I'm referring to the land, water, forest tripartite kind of, the separation which was something that informed permanent settlement, and we know that how disastrous it was, the west kind of riparian regime which was imported and absolutely to a kind of a disastrous end to which it was applied. And I think this is something that we need to think of, this conventional ecology, whether this is going to be the kind of a foundation stone on which you have the legal regime being brought up, and whether it is time for us to rethink the ways in which we can think of the whole question of resettlement, rehabilitation, and the question of legality involved in it. Particularly with respect to Sundarbans, because it's a place where, land-water separation was deliberately implemented, where it was almost inseparable. I'm particularly struck by Professor Bera's your lecture, and particularly you referred to the chore, and I wish you had dealt on that a little further, because that actually is the question that we have on mind, that how does one explain a chore? It is neither land nor water. How does law look at it? It's a hybrid ecology, whether you neither have a land nor have a water, and exactly the way in which you are trying to imagine Sundarbans. And that probably needs a new kind of a vision, because for me, managed retreat is simply occupying a more high ground, telling people in a number of ways why this place is unsuitable for you. And Yes. that actually takes us back, in time. I wish that the clock could be set aright and people had never settled. Ishradita Lahiri, Isharadita Lahiri. That when people settled thinking that land is ultimately something that separates us from the water and the forest. And precisely your question of chore is something where you need to rethink this question of managed retreat. Because if you think that managed retreat is the only answer for Sundarbans, right, then probably you need to think of that for Kolkata as well at some point in time. If Kolkata remains unsafe, Kolkata remains drowning, then probably you need to think of people having to be shifted from Kolkata to a place, because this kind of a managed retreat really doesn't take us anywhere. Thank you very much. Thanks very much. Thank you for your observation. As you rightly pointed out, in the absence of a proper legal framework, I think this matter has to go to the court of law. Anyway, হ্যালো, বাংলাদেশের প্রতিনিধি যিনি এসেছেন সোহেলবাবুর কাছে আমার একটা কোশ্চেন, এটা হচ্ছে যে সব কিছু শুনলাম যে আপনারা কীভাবে মাইগ্রেট করে মানুষজন কীভাবে ঢাকাতে চলে আসে। আমার পার্টিকুলার একটা প্রশ্ন, যারা সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষ, যারা মাছ কাঁকড়া যাদের উপজীবিকা, যারা জন্মনির্ভর মানুষ, যারা ওখানে মধু সংগ্রহ করেন, তাদের অবস্থা সুন্দরবনের ওই অবস্থা ঠিক কেমন, এবং তারা তাদের পেশা ছেড়ে সরকারি কোনো পেশার জন্য বাধ্যবাধকতা আছে কিনা, বন্ধ হচ্ছে কিনা, এবং তারা মাইগ্রেট করছে কিনা, আমার এটা জানার জন্যই আপনার একটু অবজারভেশনটা জানতে চাই।
থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর দ্য কোয়েশ্চেন। আমি যদি একটু বলে থাকি হচ্ছে বনজীবী নিয়ে আমরা একটু কাজ করেছিলাম হচ্ছে 2018 এবং হচ্ছে 2017 দিকে। তো আমরা যা দেখতে পেরেছি হচ্ছে ওরা হচ্ছে মূলত একটা জিনিসের সমস্যার যেটা সম্মুখীন হয়ে থাকে হচ্ছে আমাদের কিন্তু জলদস্যু নিয়ে কোনো সমস্যা থাকার কথা না, কিন্তু তবুও হচ্ছে কয়েক ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে যে ওদেরকে বলা হয় যে ওদেরকে যে প্রোটেকশন যে দেওয়ার জন্য যে গার্ড থাকে তাদেরকে নাকি কমিশন দেওয়া লাগে, যে আমি এখন বনে যাব কাঁকড়া ধরে নিয়ে আসার জন্য অথবা চিংড়ি ধরে নিয়ে আসার জন্য, আমি গার্ডটাকে যদি কমিশন না দিয়ে থাকি এই গার্ডটাই যে জলদস্যুকে যে বলবে যে এখানে একজন আছে এটা করতে আসছে তাকে হচ্ছে একটু মারধর করে আসা আর কি। তো এইটা হচ্ছে মূলত একটা বড় জিনিস যেটা নিয়ে আমরা কিন্তু প্রথমত অনেক স্ট্রাগল করেছিলাম যে এই সমস্যাটা কিভাবে আমরা ঠিক করতে পারি। দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমরা যখন হচ্ছে বাঘ বিধবার কথা বলে থাকি বা হচ্ছে যদি কেউ একজন হচ্ছে প্রতিবন্ধী হয়ে যায়, শারীরিক প্রতিবন্ধী হয়ে যায় বা বাঘে আক্রমণের জন্য, এদের জন্য কিন্তু একটা বাধা থাকার কথা। এইটার জন্য কিন্তু মাঝে মধ্যে সমস্যা হয়ে থাকে যে দালাল দিয়ে যাওয়া লাগে। এই দালাল দিয়ে যাওয়ার জন্য কিন্তু হচ্ছে যে অ্যামাউন্ট অফ টাকা দেওয়া লাগে এটা সবসময় সম্ভব হয় না দেওয়ার জন্য। তৃতীয়ত আমরা যখন যে দেখে থাকি হচ্ছে ওদের মূলত যেটার জন্য সমস্যা হয়ে থাকে যে যখন জলোচ্ছ্বাস হয়ে থাকে বা একটা সাইক্লোন হয়ে থাকে ওদের যে জমিটার মধ্যে যে চাষ হয় এই জমিটা আর কি উর্বরতা থাকে না, এই জন্য হচ্ছে ওদেরকে অন্য ধরনের জীবিকা দেখা লাগে, মূলত তখন ঢাকায় আসা হয়। তাদের সবার জন্য জিনিসটা হচ্ছে ঢাকা ক্যাপিটাল সিটি, প্রধান সিটি, এর জন্য হচ্ছে ওইখানে গেলে আমি কোনো না কোনো একটা চাকরি পেয়ে যাব। এখন এর জন্য তাদের সমস্যা হয়ে থাকে কি বাসা বাড়ি চলে যায় আসে না তখন। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। আমি মিস্টার সোহেলের কাছে একটা প্রশ্ন, আপনি আপনার বক্তব্যে বলে দিচ্ছেন যে জায়গা জমি কেড়ে নেওয়া হয় অনেক সময়, সেখানে পলিটিক্যাল ইনফ্লুয়েন্স একটা থাকে। আমার প্রশ্ন, বিগত 10 বছরে এরকম কি কোনো ঘটনা ঘটছে যে পলিটিক্যাল ইনফ্লুয়েন্সের ফলে সেখানকার ফিশারম্যানরা বা সুন্দরবনে বসবাসকারীরা, বিশেষ করে যে ধর্মীয় বিষয়টা রয়েছে, হিন্দু জনসাধারণরা রয়েছে, তাদের কোনো এরকম জমি জায়গা কিনে নেওয়া হয়েছে কিনা বা তারা সেখান থেকে মাইগ্রেন্ট হয়ে এপার বাংলায় চলে আসছে কিনা? কিন্তু আমরা যতটুকু জানা আছে বেশ কিছু লোক চলে এসছে, এই ইদানিং লক্ষ্য করা গেছে বিগত 10 বছর থেকে। এই ব্যাপারে সরকারের ভাবনা চিন্তাটা কি? আচ্ছা, ভেরি ভ্যালিড কোয়েশ্চেন, কিন্তু আমি এখানে হচ্ছে যতটা পলিটিক্যালি কারেক্টনেস রাখা যায় আর কিভাবে বলবো যে জিনিসটা হচ্ছে আমরা যখন জমি দখল নিয়ে কথা বলে থাকি, জমি দখল মূলত হয়ে থাকে হচ্ছে একটা সাইক্লোনের পরে। কারণ সাইক্লোনে দেখা যায় পানি দিয়ে জায়গাটা যখন ভেসে যায় তখন হচ্ছে জমির যে মালিক বা মালিকানা যাদের থাকে তাদেরকে শেল্টারে যাওয়া লাগে। তো শেল্টার থেকে যতক্ষণে তারা পানি নেমে এসে যে জমিতে আসবে ততক্ষণে হচ্ছে প্রভাবশালী লোক, শুধু পলিটিক্যাল না, যে কোনো প্রভাবশালী লোক এসে ওটা কেড়ে নিতে পারে। এখন এইখানে ধর্ম কি ধরেন হচ্ছে তাদের কি কর্ম অথবা হচ্ছে কি কাস্ট এটা আর ম্যাটার করে না, তখন এটা ইনডিসক্রিমিনেটলি নেওয়া হয়। কিন্তু এইটার ইয়েটাও কমে আসছে গত 10 বছরের মধ্যে, আমাদের জানা মতে কমে আসছে, কারণ হচ্ছে সরকার এটা নিয়ে অ্যাকচুয়ালি কাজ করছে যে জমি যার ওইটা ওইভাবেই থাকা উচিত। আর এটার জন্য কিন্তু আমাদের ইমিডিয়েট অলসো পলিসিং অ্যাজ ওয়েল এজ পুলিশিং আছে, পলিসি দেওয়া আছে যে এরকম করা যাবে না। পুলিশিং হচ্ছে যে আমরা যখন যে কোনো আইন সংস্থাকে যে বলবো যে এটা এরকম হয়েছে, ওরা অ্যাকচুয়ালি যে যাচাই বাছাই করে আসবে। Yes, with this we are coming to end of the panel discussion of the first day. I thank you so much for the excellent panel discussion. It was an enlightened, informative as well as inspiring. So many issues have come up, the socio-legal issues. For every issues, one need to look into the legal framework, how we can promote the justice to the climate-induced the people. Once again, I thank all the people, the audience. Thank for giving this the opportunity to moderate. Thank you all. Thank you to all the speakers for their valuable insights, and Chengappa sir for steering this discussion towards the right direction, and also to the participants for their meaningful inputs and questions. It was indeed an engaging session, but before we break for lunch, we have two special guests with
us Dr. Kalyan Rudra, Chairman, West Bengal Pollution Control Board, and Mr. Balmurugan K, Chief Environment Officer, Government of West Bengal. আমি সব পার্টিসিপেন্টসকে ধন্যবাদ জানাতে চাই এই কোয়েশ্চেন্সগুলো জিজ্ঞেস করার জন্য, বাট লাঞ্চে যাওয়ার আগে আমাদের সাথে দুটো স্পেশাল গেস্ট আছে, তাদের ওনারা একটি দুটি কথা আমাদের সাথে শেয়ার করতে চান, তো ওনার সাথে আমরা একটু কথা বলবো আর ওনারা একটু 5 মিনিটের স্পিচ দেবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। First, I will request Professor Rudra to share. So, without wasting many of your time, you are waiting for your lunch, I know, but we have special guest, Professor Kalyan Rudra, our esteemed Chairman of Pollution Control Board. I would request Professor Rudra to share some of his thoughts. He is a very learned on this environment area. So, sir, for your comments. Does it work? Am I audible? Topic as I see, against the hungry tide. I understand you are too hungry. And আমি আপনাদের বেশিক্ষণ কষ্ট দেব না। For last 4 decades I was trying to understand the hydrodynamics of the Bengal Delta, and I'm happy to see here Meghna, long way coming from London, and we had a series of interactive session too. Sundarban, as I understand, it is geographically or geologically we call the active delta, where the land building is still incomplete today. And on such a premature land, the colonial ruler reclaimed the land and rehabilitated some people to exploit the forest resources. Till date, the official data we are using, I believe needs some correction. Till date, you will find in the official data there are 54 islands where people are living. This is absolutely wrong. I take the responsibility. The habitable island in Sundarban today is only 35, because many islands are clubbed together because of the siltation in the intervening channels. Second myth what I want to break is the 3,500 kilometer long embankment which protects Sundarban. This is used in the official database. To the best of my understanding, the effective embankment in Sundarban is only 1,800 to 2,000 kilometer. The challenge of Sundarban, as I understand, is that the average height of the land is below the highest tide level. So average height of the land, while is 2 meter to 3 meter maximum, in some places it is even less than the sea level, the tide may go up to 5-6 meter in normal high tide, and during the time of the cyclone it may be 7 or 8 meters. I was looking at the database of last 4 cyclone, Amphan, Yas, Bulbul, and last one was a Yas. And also we have only one gauge station of the Kolkata Port Trust at Sagar. During the preceding 3 cyclones, the highest tide level was 4.2 to 4.6 meter, and during the time of the Yas, it was 7.5 meter. Normal tide level থেকে 3 মিটার উপরে tide level ছিল, and 135 kilometer wind speed devastated the coastal Bengal.
One paradox of the nature is that in spite of receiving or carried by the Ganga Brahmaputra highest sediment load in the world to the tune of 1 billion tons annually, this part of the delta, that is western part of the delta, is not growing, rather sea is encroaching continuously. I was trying to see the century scale change of the coastal tract of Bengal. Believe me, since 1970 Survey of India, in 1917 Survey of India published a map of the coastal Bengal, and when I overlaid the recent satellite data, I find that all islands, irrespective whether it is habitable or forest cover, they are shrinking alarmingly. Paradoxically, in Bangladesh part, where the Meghna estuary receiving the entire sediment load and water from the Jamuna, Ganga and the Meghna system, those areas the sea is or land is growing southward. As I understand, we have lost about 2050 square kilometer land, and Bangladesh part, the land has grown by more than 500 square kilometer. The challenge of managing Sundarban is that, one is that the sea level is continuously rising. This we understand. If you go to the IPCC's last report, yes, it is said that it is about 3.6 millimeter per year, but when we observe the satellite based data during my research, it is more than 4 millimeter. In addition to that, we have problem of land subsidence. This is the youngest landmass of the world, which is subsiding at an average rate of about 3 millimeter per year. So 4 millimeter rise of the sea level and 3 millimeter subsidence of the land, effective sea level rise will be about 7 millimeter. This leads to shrinking of the, what we did so far. We created horizontal embankment, sea dikes, tried to protect the sea, but it breached in all cases. So after the years, Government of West Bengal constituted a committee which I chaired. There was an expert committee of 24 members from different disciplines, and recently a Dutch team visited Sundarban and they also interacted with me. What we are looking for is vegetative solution of the embankment protection. The best possible option is that can we realign our embankment beyond intertidal space? মানে টাইড যে পর্যন্ত যায়, be it horizontally or from the sea face, সেইটাকে যদি ideally if it is possible to realign beyond that, and 500 meter beyond that there will be another embankment along the sea coast, and the stretch in between the two parallel embankments can we create a vegetative shield. Problem is that a vegetative shield, proper vegetative shield, may take about a decade to grow. অন্তত 10 বছর লাগবে. In between, some engineering protection is required. This is point number one. In case of the river embankment, I find that there are 525 vulnerable stretches, particularly the east-facing concave embankment of Sundarban, because in Sundarban, cyclones move in an anti-clockwise circuit like this, and it is easterly wind which attacks the concave bank. সুন্দরবনের থেকে যারা এসেছেন তারা বলেন পূবের হাওয়া যখন উঠবে তখনই বিপদ। ফলে আপনাকে সব এমব্যাকমেন্ট ইকুয়ালি প্রোটেক্ট করার দরকার নেই, ইস্ট ফেসিং কনকেভ এমব্যাকমেন্ট। Fortunately, the present irrigation secretary, Mr. Prabhat Misra, is one of the finest IAS officer I have ever seen. He realized the problem and we have identified that. We want a circuit embankment beyond the vulnerable stretch. And the area stretch in between, we want to create the vegetative shield. This is the way how we can, I don't use the fight, we can live with the nature. Total freedom from erosion cyclone is not possible because the sea surface temperature is increasing at the highest rate in Bay of Bengal. And that generates the cyclones here. There is a more frequent tendency of cyclone generation here, and we will have to live with that. Starting from Midnapur coast, from Digha coast to Indo-Bangladesh border and even beyond to my neighboring country, the sea is encroaching at an alarming rate. Even the Sagar Island temple is threatened.
and some experts from the IIT Chennai, they proposed, my friend Balamurgam will explain, they want some offshore intervention. মানে জলের মধ্যে একটা ওয়াল যদি, but it is extremely cost prohibitive, about 2.3 kilometer, more than 60 crores or so. My question was that if you just built a 2.3 kilometer offshore barrier reef, তার পাশের জায়গায় ইরোশন বাড়তে আরম্ভ করবে, and that will lead to a disaster. So we did not accept that proposal. I believe I should not stress you too much. I stop here. Thank you all for your patient hearing. Now, if we could just request Mr. Balamurugan to kindly say a few words before we break for lunch. Thank you, Kolan Rudra sir. First thing I would say is my apologies for keeping you away from lunch. Nobody likes to have this kind of situation, like somebody has to speak. I came to appreciate NUJS and King's College London for taking up such a critical issue where lakhs of livelihood is at stake in Sundarban. Climate change is unfair. It is a human accelerated change we have done. But what is unfair in climate change is the climate injustice. Because who is facing the climate change is not the big industrialist or polluter. Always the front-end soldiers who take the risk of climate change is the poorest poor. They are the most vulnerable. Be it a tribal woman who have to walk extra distance of say 1 or 2 kilometers to bring water during the drought time, or be it a person village living in the Sundarbans, that any flood, any time, the whole family may be in water. So they don't know about what is climate change. They have never, they don't know what is industrialization or pollution, whatever polluter pay, all those doctrines, but they are facing. So I'm so happy this climate injustice which is happening not only in India, even there are vulnerable countries. You can just see the TED talk of Bhutan's king. He said, we did nothing wrong, we didn't pollute, but somewhere you speak about global warming due to excess heat. When the ice cap melts, suddenly due to flash flood, one village is gone in the mountains. So there are even vulnerable nations. So such an important topic is spoken by NUJS, such an elite institution. I really welcome. I appreciate all the legal experts here who can give some solutions. Apart from legal, I don't know much about the legal aid. What I think we have to do is, in the extra legal aid, our civil society has to mobilize themselves and find out, to understand the political ecology, to how to push up the executives and legislatures to come up with a solution. One solution as what, technical solution as what Honorable our Chairman PCB has told, he is an academician. We are so happy to have an academician who wrote books on Ganga, who is also our Chairman of Pollution Control Board, under whom we all work. Apart from that technical solution, we should also gather one solution, for example, can be rehabilitation, because we have high density population. If so, where would we rehabilitate? Who is speaking about it? What is the plan? So there are several things that has to be spoken about this, and I know I don't want to take much time on this. I came basically as a listener. I would be participating in the second half session to learn something new. I once again thank Ankita, Chengappa, the respected Vice Chancellor, all the team here, who have thought of doing this workshop and who have invited all of us. Thank you. Thank you so much, Kalyan sir and Mr. Mulgaram sir. And with this, we come to an end with the morning session, and all of us can proceed with the lunch. I'd request all the guests to go to room 006. We'll have our LS members helping you take downstairs. It's on the ground floor for lunch. And the OC members can stay back. We have different arrangements. And we request all the guests as well as OC members to report back here by 2:30 p.m. Thank you.
I would request everyone to be seated. We'll be starting in 30 seconds.
Welcome back, everyone, and good afternoon. Thank you for joining us again after the wholesome lunch served by LAS. This is not an end of the events for today, and we have a second panel discussion. It's on the topic, one second, can I have, sorry for the error. It's on the topic, Nowhere to Go, Narratives of Conflict and Adaptation in the Sundarbans. In this panel, we have Nihar Ranjan Raptan, Founder Secretary, Goran Bose, Gram Bikash Kendra. Next we have, I'd request Nihar sir to please join the stage. Okay. Next we have Ritvika Mishra, journalist at the Fuller Project and The Wire. Okay, she's an independent journalist. Ma'am, why don't you join the dais? Next we have Taposh Mondol. He's a Sundarban-based activist. Sir, please join the dais. After that, we also have a breakout session with the members of Dokshing Bongo Macho GB Forum and the Tiger Woods Forum. And the panel will be moderated today by Ankita Chakravarti ma'am. She's an assistant professor and faculty advisor at West Bengal National University of Juridical Sciences, and she's the faculty advisor of Legal Aid Society. Thank you, everyone. Hello. Yeah. So good afternoon. After lunch sessions are never fun. সবারই ঘুম পাচ্ছে বোধহয় খাওয়ার পরে এত কিছু কিন্তু we'll manage that. So this is a very quick session. It's a 1-hour session which we'll try to wrap up as soon as we can. Because after this we have an interactive session with the Dokhin Bongo Matsyojibi Forum and the Tiger Widows Forum as well. তো এটা খুব ছোট একটা সেশন হবে, এটাতে আমরা তাড়াতাড়ি শেষ করে তারপরে আমরা আপনাদের সাথে আলোচনায় যেতে চাই। সেটাতে আমার সাথে শান্তনু চক্রবর্তীও থাকবে দিশা থেকে। সো we'll quickly move on. So I just like to sort of start the session. It's called Nowhere to Go, Narratives of Conflict and Adaptation in the Sundarbans. So this session is obviously going to focus more on a few of the sort of the tales really that have emerged from our activists who have joined us, and of course our journalist as well who has covered stories quite extensively really across the Sundarbans, especially on child trafficking and so on. So we're very happy to start the session. তো আমরা এখন শুরু করব। প্রথমে আমি নিহার রঞ্জন বাবুকে বলবো যদি উনি স্টার্ট করতে পারেন। So Nihar Ranjan sir will sort of flag off the proceedings and then we'll move on. At the end of the session we'll take questions, so please note them down. প্রশ্ন উত্তর আমরা একেবারে সেশনের শেষে করব, এক এক করে আমরা যাব কারণ আমরা একটু দেরি করে ব্যাপারটা হচ্ছে, so we are running a little late, sorry for that. Nihar Ranjan babu, thank you. Very good afternoon. We have learned more from the discussion. We have learned a lot from the discussion. I like to congratulate NUJS for this initiative, and I am very proud to be a part of this conference. As an activist, as a person born in Sundarbans who is connected to the soil and water of the Sundarban, Goranbari Gram Bikash Kendra has been working for the last 36 years, rooted in Sundarban and connected of different districts, states and beyond India for our interventions. And the organization led the community started after a big natural disaster in Sundarban in 1985. I am overwhelming the King College London has also joined hand in the process. Recently our collaboration program Taptish has been recognized by Thomson Reuters Foundation, and in the
award ceremony, representative from King College London was also there in the panel. Definitely climate change has direct impact in the livelihood and entire ecosystem in Sundarban, starting from forced migration, increased vulnerability especially for women and children, and it has been a big push factor for human trafficking, child marriage, child labor, sexual abuse, and other social evils. এটা বাংলা বলা আমি কি বলবো না অন্য কেউ একটু বলার কথা হচ্ছে যদি কেউ বলে একদম বলেছিল সেটা বলেছিল স্যার আপনি যদি বলতে চান সেটাও খুবই ভালো হবে, কারণ আমরা আপনার গলাটাও শুনতেই তো এসেছি। আমি এখানে আজকে প্রথম অভিনন্দন জানাবো NUJS কে এই উদ্যোগের জন্য এবং আমাকে আমন্ত্রণ করার জন্য, এতে আমি গর্ববোধ করছি। আমি সুন্দরবনে জন্মেছি এবং সুন্দরবনের জলমাটির সঙ্গে আমার পরিচিতি আছে। গরানবই গ্রামের কেন্দ্র আমাদের এনজিওর নাম, গত 36 বছর ধরে সুন্দরবন এলাকায় কাজ করছে। একটা ডিজাস্টার হয়েছিল সুন্দরবনে 1984-এর, সেই তারপরে 1985 সালে গরানবই গ্রামের জন্ম। সেটাও ছিল একটা কনফ্লিক্ট। যখন সেই বন্যাটা হয়েছিল তখন কোনো বাইরে থেকে কেউ সেই গ্রামের মানুষ রক্ষা করতে যায়নি। তখন আমি কলেজে স্টুডেন্ট ছিলাম। সেই সময় গ্রামের মানুষ ইউথদের নিয়ে, ট্রাইবাল উইমেনদের নিয়ে আমরা এমবাঙ্কমেন্ট রক্ষা করি, প্রেগনেন্ট মাদার শিশুদেরকে উদ্ধার করি এবং ভ্যালুয়েবল জিনিসপত্র সেগুলো উদ্ধার করি সেখান থেকে বাড়িতে গিয়ে। তারপরে আমরা ভাবি সেখানে কোনো স্কুল ছিল না, কোনো অনলি ন্যারো এমবাঙ্কমেন্টস, সেখানে কোনো ইটের রাস্তা ছিল না, কোনো যোগাযোগ কিছু, নাথিং না, নো হেলথ ফেসিলিটি, এরকম পরিস্থিতি। সেই পরিস্থিতিতে আমরা কাজ শুরু করি। সেখানে আমরা ভাবি যে আমাদের কেউ দেখতে পারবে না, আমরা নিজেদেরকে রক্ষা করব। এইভাবে আমরা সেখানে কাজটা শুরু করেছিলাম। এরপরে সুন্দরবনে ব্যাক টু ব্যাক ডিজাস্টার হতেই থাকে প্রত্যেক বছর, 1-2 বছর বাদে হয় এবং এর সাক্ষী আমরা সবসময়। আর একটা কথা যেখানে বলছি কিং কলেজ লন্ডনের এখানে যে এই আমাদের সহযোগিতায় হাত বেরিয়ে, সেই জন্য আমরা খুব গর্বিত। যেটা আগে যারা কিং কলেজের প্রতিনিধি এখানে ছিলেন, আর তাপ্তিশ যে নামে একটা যে অ্যাওয়ার্ডটা পেয়েছে থমসন রাইটার ফাউন্ডেশন থেকে, এবং সেই যে হিস্ট্রিটা ওটা আমাদেরই হিস্ট্রি ছিল এবং আমরা তাপ্তিশের সঙ্গে যুক্ত এবং তাপ্তিশ ম্যানেজমেন্ট কমিটি আমরা মেম্বার। নিশ্চিতভাবে জলবায়ু পরিবর্তন একটা ডাইরেক্ট প্রভাব আছে জীবন জীবিকার উপরে, জীবন জীবিকার উপরে, এন্টায়ার ইকোসিস্টেম, আর্থসামাজিক পরিস্থিতির উপর তার একটা ভূমিকা আছে। ইন সুন্দরবন স্টার্টিং এখানে এর থেকে কী হয়, ফোর্স মাইগ্রেশন। এখন যখন বন্যা হচ্ছে মানুষ বাধ্য হচ্ছে পরিস্থিতি তাকে বাইরে যেতে, পেটে খেতে পাচ্ছে না, মানুষ খেতে পাচ্ছে না, বাচ্চাদের খেতে দিতে পারছে না, জীবনে বাঁচে না, তখন বাধ্য হচ্ছে পরিস্থিতি তাকে বাইরে দিতে। তখন দিল্লি, বোম্বে, বিভিন্ন মেট্রো সিটি, কেরালা, বিভিন্ন জায়গায় যেতে বাধ্য হচ্ছে। এগুলো হচ্ছে ফোর্স মাইগ্রেশন হচ্ছে এইসব কারণে, এগুলো পুশ ফ্যাক্টর হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে কী হচ্ছে, ট্র্যাপিং হচ্ছে, মানব পাচার হচ্ছে, শিশু শ্রম হচ্ছে, শিশু শ্রমিক হচ্ছে, সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ হচ্ছে। আমরা এমন ঘটনা দেখেছি আমরা দেখেছি এমন যে কাজের জন্য বাইরে গেছে, সংসার বাঁচাতে, হয়তো হায়দ্রাবাদে গেছে, কোথাও গেছে, সেখানে গিয়ে দেখা গেছে স্বামী স্ত্রী কাজ করতে গিয়েছিল, এক বাবা মা একটি মেয়েকে নিয়ে গেছিলো, তার রাত্রিতে মুরগি কাটা, হায়দ্রাবাদে মুরগি কাটা থাকে, রাত্রিবেলা 5 or 7 হোটেলে মুরগি চলে যায়, সেই সময় তারা কাজ করতে যায়, স্ত্রীকে রেখে যাচ্ছে। সেখানে ম্যানেজার সেখানে যারা কন্ট্যাক্ট নিয়ে যায়, সেই ম্যানেজার সেখানকার যা ওনার থাকে তাদের দ্বারা বিভিন্ন এক্সপ্লয়েটেড হয় তারা। স্বামী বাধ্য হয় রাত্রিবেলা মুরগি কাটতে যেতে, ভোরবেলা মুরগি সাপ্লাই দিতে হবে, তখন তার একটা ছোটো ঘর দেয় তারা, সেখানে সেই ঘরে তার 5-7 পুরুষকে ঢুকিয়ে দিল। বাবা মা গিয়েছিল মেয়েকে নিয়ে এসে এলাকায় এসে অভিযোগ জানিয়েছে, জানাতে সাহস পাচ্ছে না, কাকে বলবে, তার থ্রেট আছে, সে আবার বিপদ ঘটতে পারে। তারা কী করছে, এলাকায় এসে এমন আমার ঘটনা দেখেছি, বলছে আমার মেয়েকে ফেরত দাও,
মেয়েটা ক্লাস 8-এ পড়তো, 16 বছর বয়স, আমার মেয়েকে ফেরত দাও, মেয়ে ফেরত দিতে তাই কোথায় কমপ্লেন করবে, তার নাম বলবে না, নাম বলতে পারছে না, এত থ্রেটের মধ্যে আছে। এই ঘটনা আবার দেখছি। তার মানে বাইরে গিয়ে যে বাঁচতে, একটা থ্রেটের থেকে বাঁচতে গিয়ে অন্য থ্রেটে পড়ছে, অন্য বিপদে মানুষ পড়ে যাচ্ছে। সে মেয়ে আর ফেরত আনতে পারলো না, কারণ কোথায় গিয়েছিল, কোন, সেখানে আরও একটা সমস্যা ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার, ভাষাগত সমস্যা, এইসব সমস্যা তারা পড়ে সেখানে গিয়ে। এবারে ইনসাইডে আমরা সিজনাল ইনসাইডে আমরা দেখেছি ফোর্স মাইগ্রেশন। এর কারণটা কি? ব্যাক টু ব্যাক ডিজাস্টার আর স্যালাইন ওয়াটার। সুন্দরবনের যে স্যালাইন ওয়াটারটা, একবার বন্যা হয়, যখন ওভারফ্লো হয়, নোনা জল ঢোকে, এক বছর যদি ফসল নষ্ট হয় তখন দেখা যায় সেখানে আর 3 বছর ফসল ফলে না। আবার যখন রেইন ওয়াটারের মধ্যে দিয়ে ডিওয়াটারিং হবে, হয়ে মাটি ধুয়ে গিয়ে আবার মাটি পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে, তারপর চাষবাস হবে। তাহলে সুন্দরবনে অন্য অন্য বন্যা আছে। আমরা নীলনদের কথা, আমরা পশ্চিমবাংলার নর্থ বেঙ্গলের কথা জানি, আমরা আমাজন নদীর কথা জানি, মিশরের নীলনদের কথা জানি। তো সেখানে বলে নীলনদ মিশরের দুঃখের কারণ, সুখের কারণ। যখন নীলনদে বন্যা হয় তখন সর্বশান্ত হয়ে যায় মানুষ। তারপরে আমরা দেখেছি কি, আমরা আমাদের জানতে পেরেছি, আমরা ইতিহাস পড়ে জানতে পারি, ভূগোল পড়ে জানতে পারি, কি জানতে পারি, আমরা বিভিন্ন মিডিয়া জানতে পারি যে সেখানে পরবর্তী ফসল খুব ভালো হয়। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি তার উল্টোটা, পরবর্তী 3 বছর ফসল পায় না, তারপর ব্যাক টু ব্যাক 1 বছর। এখন দেখছি বছরে 2-3 হচ্ছে, আইলা হলো, বুলবুল হলো, অনেক কিছু হচ্ছে, একেবারে একটা ঘটনা ঘটছে। তাহলে আর জমি আর ঠিক হচ্ছে না, তখন মানুষ জমি ছেড়ে বাইরে চলে যাচ্ছে। এই থ্রেটগুলো আছে, এই ফোর্স মাইগ্রেশন ওই কারণে হচ্ছে। আর হচ্ছে কি, আনএমপ্লয়মেন্ট সমস্যা, এমপ্লয়মেন্ট নেই, আর ল্যাক অফ অল্টারনেটিভ লাইভলিহুড। সুন্দরবনে যা আগে পুরানো আগেকার দিনের জীবন জীবিকা, যেগুলো সেই জীবিকা নষ্ট হয়ে গেছে, অল্টারনেটিভ কোনো লাইভলিহুড এখানে নেই। না থাকার পরে মানুষ পেটের দায়ে বাইরে দিতে বাধ্য হচ্ছে। সেখানে কী হচ্ছে, নেগলেক্ট হচ্ছে তার পরিবার, তার বাচ্চা, স্বামী চলে গেল স্ত্রীকে রেখে, ফাঁকা যাওয়া বাড়ি, রাত্রিতে তার স্ত্রী আক্রান্ত হচ্ছে, তার কারো দুষ্ট লোকের নজরে পড়লো, তার রেসপেক্ট, ডিগনিটি, তার মর্যাদা নিয়ে রেপ হচ্ছে, সে অনেক কিছু ঘটনা ঘটে, তার জীবন অনেক কিছু ঘটে যাচ্ছে। বাচ্চা, ছোটো বাচ্চা দেখেছি আমরা এখান থেকে কাজের জন্য আন্দামানে চলে গেছে স্বামী, 3-4 ক্লাস 4-এ পড়া একটা বাচ্চা, সে বাচ্চাটা রেপ হলো, কেস করবে কি, তার পিসেমশাই কাছে ছিল, থানায় শুধুমাত্র ডায়েরি হয়েছিল মাত্র, কিন্তু তারপরে কেসটা হয়নি, ফিরে আসার পরে তার জন্য কে দায়িত্ব নেবে? তাহলে এইভাবে এই ঘটনাগুলো ঘটে। তাহলে বাচ্চা প্রোটেক্টেড থাকে না বাড়িতে, শিশুদের উপরে প্রভাব বেশি পড়ে, তার যুবতী স্ত্রী তাদের উপর প্রভাব পড়ে, বোনের উপর প্রভাব পড়ে, পরিবারের উপর পড়ে, তার দেখার প্রোটেকশন দেওয়ার কোনো লোক থাকে না, এই পরিস্থিতি শিকার হয়। এছাড়া কি ভার্নালিটি আউটসাইড ওয়েস্ট নজরে আমি আগে বললাম যে সেখানে একটা হচ্ছে আনস্কিল্ড। সুন্দরবনে চাষবাস করা লোক, তারা বাইরে যখন যাচ্ছে, আনস্কিল লোক, তারা গিয়ে অন্য কাজে, তার সেই কাজে অভিজ্ঞতা নেই, কাজের জন্য তারা গিয়েছিল, গিয়ে তারা কাজ করতে না পারে তারা সেখান থেকে ফিরে আসছে, বা সেখানে তারা কিছু ইনকাম করতে পারে না। আর ভায়োলেন্স, যেটা বললাম ভায়োলেন্স, একটু আগে বললাম যে ভায়োলেন্স হলো কি, স্বামী স্ত্রী গিয়ে, বাবা মা গিয়েছিল মেয়েকে নিয়ে, তারা বিভিন্ন ভায়োলেন্সের শিকার হয়ে যাচ্ছে। ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার, ভাষার কত সমস্যা, তারা কমপ্লেন করে কোথাও জানে না, লোক তারা সেই একটা থ্রেট তাদের মধ্যে কাজ করে। আর দেখছি, আর এখানে ফিরে আসার পরে আমরা কোভিড দেখলাম, কোভিডের সময় মানুষ গেল বাইরে কাজের জন্য, 100 বছর এই এক্সপিরিয়েন্স কারোর নেই, কেউ জানে না যে করোনার জন্য এই করোনা হতে পারত। তো সেখানে গিয়ে মানুষ যখন করোনা শুরু হলো, একসঙ্গে কোভিডের আক্রমণ হলো, তখন ডেস্টিনেশনে ভাবছে, কেরালা, বোম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লিতে, তারা ভাবছে আমার পরিবার কেমন আছে, তারা ভাবছে, আর পরিবার লোক ভাবছে আমার বাড়ি, আমার ছেলে, আমার স্বামী, আমার ভাই বেঁচে আছে কিনা, উভয় সংকট। তা এই যে একটা কনফ্লিক্ট, এই মানুষ বেঁচে থাকে। এছাড়া কি আর ফিরে আসলো, ফিরে আসার পর দেখা গেল, আগে আমরা দেখেছি, আমরা এবার নিশ্চয় সবাই খবরের কাজ পড়েছেন, টাইগার অ্যাটাক আমরা দেখেছি। আগে আমরা দেখেছি বছরে 15-20টা বাঘে খেত 20 জনকে। আমরা গত কয়েক বছর দেখছিলাম, যখন মাইগ্রেন্ট বেড়েছিল, তখন আমরা দেখেছি হয়তো 7-8 জন এভারেজ, সরকারি হিসাব, কাগজের হিসাব। এখন আমরা সেটা দেখতে পাচ্ছি, এবছর আপনার কাগজ দেখতে জানবে প্রায় 60-এর সুইচি হয়ে গেছে এবছরে। কেন এটা হলো? এটাও কিন্তু একটা সমস্যা। এটা সমস্যা হচ্ছে কি, এই কনফ্লিক্ট, বাঘে মানুষের দ্বন্দ্বে, মানুষ পেটের দায়ে বাড়িতে বসে আছে, যাবে না কাজে, বাধ্য হলো তার পেটের দায়ে যেতে, বাচ্চা বাঁচে, তার স্বামী সংসার বাঁচাতে চলে গেল, গিয়ে জঙ্গলে গিয়ে তাকে বাঘে খেলো। এই ঘটনাগুলো ঘটছে। তাহলে এর মূল কারণ কি? লাইভলিহুড। এর দায় কার? কে দায়িত্ব নেবে? এটা আমাদের সবার ভাবার দরকার যে তার লাইভলিহুড জন্য কী করতে পারে। সুন্দরবনে আমরা সবাই আসি, কনফ্লিক্টটা কোথায়?
সুন্দরবন আমরা সবাই যাই সুন্দরবনকে উপভোগ করতে, সুন্দরবন সুন্দরী গাছ, সুন্দরবনের জঙ্গল দেখতে, সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে, আর দেখতে যাই রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ও আলফা টাইগার। সেই টাইগার কিন্তু সুন্দরবনের মানুষ কেমন আছে সেই কথা আমার কেউ খোঁজ খবর রাখি না। সুন্দরবনে যে মানুষের যে দুরবস্থা, যে দারিদ্রতা, যে খেতে পাচ্ছে না, বা তার যে আর যা যা সমস্যা, সেগুলো সুন্দরবন ডিফিকাল্ট কোস্টাল এরিয়া, সেখানকার সমস্যা। আর এক ফ্যামিলি এলাকায় বছর 3 মাসে বেশি কাজ থাকে না, বাকি সময় তারা কাজের জন্য বিভিন্ন মেট্রো সিটি, দিল্লি, বোম্বে, মাদ্রাজ, ইভেন আন্দামান, জম্মু কাশ্মীর চলে যায় কাজ করতে। তাহলে এদের ভবিষ্যৎ কোথায়? বাইরে গিয়ে নিরাপত্তা নেই, ঘরেও নিরাপত্তা নেই, এই সমস্যা তার বেঁচে থাকে। আর ম্যানগ্রোভ কাটছে মানুষ জ্বালানোর জন্য, ফুয়েলের সমস্যা। ম্যানগ্রোভ না থাকলে আমরা পরিবেশ বাঁচবে না, জমি ভাঙন, নদীমান নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ম্যানগ্রোভ রক্ষা করার জন্য কোনো সেইভাবে অ্যাক্টিভ কোনো সক্রিয় কোনো ভূমিকা নেই। আমাদের প্রতিষ্ঠানে আমরা কিছু গ্রাম নিয়ে কাজ করি, আমরা 5টা গ্রাম নিয়ে কাজ করছি, মানে ডাইরেক্টলি, আর কিছু আর অন্যান্য গ্রামে ইন্ডিয়ালি কাজ করছি। আমরা সেখানে হ্যাজার্ড ম্যাপিং করেছি, রিসোর্স ম্যাপিং করেছি। আমরা সেখানে ম্যানগ্রোভকে রক্ষা করার জন্য তারা টাস্ক ফোর্স গঠন করেছি। টাস্ক ফোর্স গঠন করে সেই নিজেরাই সেই গ্রামে জঙ্গল রক্ষা করবে, জঙ্গল কাটা বন্ধ করবে। পরিপূরকভাবে আমরা কী করে সেখানে আমরা চেষ্টা করছি সেখানে আমরা মানে এমন কিছু গাছ লাগানো, যেমন নারকেল গাছ বা এমন কিছু গাছ আছে যেটা আর্থিক দিক থেকে লাভবান হবে, ফুয়েল দিতে পারে, এই ধরনের গাছ লাগানো, তার জন্য তাকে উদ্বুদ্ধ করা যাতে জঙ্গলে গাছটা না কাটে, আর তারা নিজেরাই সেই গাছগুলো রক্ষা করবে, গ্রামের মানুষ। এভাবে আমরা গ্রামের কাজ, এবং তাছাড়া আমার সাথে সাথে অর্গানিক ফার্মিং অন্যান্য বিষয়গুলো করার চেষ্টা করছি। এবং এছাড়া আর আমরা দেখেছি কি যে গভর্নমেন্ট সাপোর্ট যথাযথ নয়, গভর্নমেন্ট যে স্কিমগুলো আছে সেটা যথাযথ নয়। আর যদি মাইনর হয়ে থাকে তার কোনো কথা নেই, সুতরাং তাদের জন্য কোনো সেই ধরনের কোনো স্কিম নেই। কম্পেনসেশনের জায়গাটাও, কম্পেনসেশন যেটা আছে সেটাও ঠিক সময় তারা পায় না, মানুষ জানে না। তার জন্য ফ্রি লয়ার, সেই লয়ারগুলো এফিসিয়েন্ট, সবসময় লয়ারে এফিসিয়েন্ট নয়। আমরা প্রচুর, আমরা দিল্লি, বোম্বে, মাদ্রাজ, দেশে অনেকগুলো জায়গাতে আমরা কিছু লয়ারের ব্যবস্থা করি আমাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে, কিন্তু আমরা সেখানে আমরা কিছু কম্পিটিশন, আমরা ট্রাফিকদের জন্য, ট্রাফিক গার্লদের জন্য যে কম্পিটিশনের ব্যবস্থা আছে, আমরা অভিজ্ঞতা দেখেছি পশ্চিমবাংলার 32,000, 28,000, 22,000 বেশি কেউ কম্পিটিশন পেত না। আমরা পরবর্তীকালে আমরা হাইকোর্টে কেস করলাম, বলা হলো সেখান থেকে যে এসএলএ যখন কেস করা হলো তখন বললো যে যতক্ষণ না জাজমেন্ট হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ পাবে না, কমিশন পাবে না। তখন আমরা কী করলাম, আমরা একটা কেস করলাম, কেস করার পর কেসের রায় হলো যে অন্তর্বর্তীকালীন তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, কারণ মেয়েটা 7 বছর 8 বছর হয়তো সেই জায়গাটা তার জীবনের মধ্যে অনেক কিছু ঝড়ে বয়ে গেছে। একটা বাচ্চা 13 বছরের 11 বছর বাচ্চা পাচার হয়ে গেছে, ফিরে এসেছে 7 বছর পরে। তাহলে এই ঘটনা তো মিথ্যা নয়, তাহলে এই অন্তর্বর্তীকালীন একটা ক্ষতিপূরণ দরকার। সে ক্যালকাটা হাইকোর্টের রায় হলো, সেই ভিত্তিতে আমরা প্রথম 6 লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ পাই, 6 লাখ। একজন এর পরবর্তী আমরা 9 জনকে আরও পাইয়ে দিয়েছি। কিন্তু পরবর্তীকালে এক সমস্যা দেখা দিয়েছে যে টাইমের টাকা, কম্পেনসেশন টাকা পাচ্ছে না। এটা হয়তো সারা পশ্চিমবাংলা চালু, সারা দেশে চালু হয়েছে ঠিকই, আমরা কেরালা, গোয়া মডেল ফলো করেছি লয়ার দিয়ে, কিন্তু আমরা দেখছি টাকা নেই। আমরা এরপরে আমরা সার্ভাইভারটা আবেদন করলো ডিএলএসএতে, এসএলএসএতে, তারপরে সেখানে যখন টাকা হলো তারপর নবান্নে, তারপরে মিনিস্ট্রিতে লিখলো, লেখবার তাতে কোনো উত্তর নেই। শেষ পর্যন্ত আমরা RTA করতে পারতো না, RTA রেজাল্ট আইলো, ফান্ড নেই। কিন্তু তারা যদি একমাত্র যদি কমিশন পেত তাহলে তারা পরিবারের ডিসিশন মেকিংয়ে তারা অংশগ্রহণ করতে পারতো, পরিবার তার গুরুত্ব থাকতো, তারা খেয়ে বাঁচতো, তাদের আর চাপ প্রেশার থাকতো বাইরে যাওয়ার জন্যে। তো এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা দেখেছি। আর অল্টারনেটিভ লাইভলিহুডের ব্যবস্থা সেইভাবে নেই। আমরা কিছু এসএইচজি গ্রুপের মধ্যে দিয়ে যে সুযোগ সুবিধা পাই সেটা চেষ্টা করছি। আমরা এসএইচজি গ্রুপের মধ্যে দিয়ে তাদের কোনো বিভিন্ন ডিফারেন্ট লাইভলিহুড তাদের অ্যাজ পার দেওয়ার চয়েস আমরা চেষ্টা করছি, অর্গানিক ফার্মিং করার চেষ্টা করছি। এটা এছাড়া ম্যানগ্রোভ প্লান্টেশন এবং প্রোটেকশন, আমি একটু আগে বললাম যে ম্যানগ্রোভ প্লান্টেশন প্রোটেকশন রক্ষা করতে আমরা টাস্ক ফোর্স গঠন করেছি, এটা সবচেয়ে হওয়ার দরকার বলে আমরা মনে করি। অনেক দেখেছি, আমরা নিজেরা এটা করছি। আর আমরা সার্ভে কালচার গঠন করেছি, সার্ভেয়ারদের প্রোটেকশনের জন্য যে ট্রাফিক সার্ভেয়ার তারা স্টিগমায় পড়ে, তা অনেক এমন হয়েছে স্টিগমার জন্য সুইসাইড পর্যন্ত করেছে আমরা দেখেছি। তা সেক্ষেত্রে আমরা ওদেরকে পিআর সাপোর্ট দিচ্ছি, সার্ভেয়ারদের কালেকটিভ গঠন করে আমরা পিআর বিভিন্ন ইউনিট গঠন করে তাদের গিয়ে বাড়িতে গিয়ে 10 জন 12 জন গিয়ে তারা থানায় যাচ্ছে, তারা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যাচ্ছে, তারা কথা বলছে, তাদের পাশে দাঁড়াচ্ছে।
আমার ইউথ গ্রুপ বা সার্ভে কমিটি গঠন করে তাদের সাপোর্ট দেওয়ার চেষ্টা করছি আমরা। এইভাবে আমরা ট্রাফিক সার্ভেয়ারদের আমরা পরে এম্পাওয়ার করে আমরা লিডার তৈরি করছি, সেই লিডারে কি গ্রামে তাকে সাহায্য করছি, তারা রোল নিচ্ছে এটাকে প্রিভেনশনের জন্য, ট্রাফিক প্রিভেনশনের জন্য তারা রোল নিচ্ছে, চাইল্ড লেবার প্রিভেনশন তারা রোল নিচ্ছে, এই কালেকটিভরা এটা অনেক আমরা এফেক্টিভ রেজাল্ট পেয়েছি আমরা, এটা আমরা করছি। আমরা চেষ্টা করছি বিভিন্ন গভর্নমেন্ট স্কিমের সঙ্গে লিঙ্কেজ করাতে, বিভিন্ন গভর্নমেন্ট স্কিমের সঙ্গে লিঙ্কেজ, যদিও ইট ইজ নট সাফিসিয়েন্ট, বা আমরা ট্রাই করছি এটা যাতে করা যায় এবং এটা হওয়া দরকার। গভর্নমেন্টের সঙ্গে আমরা কোলাবোরেশন আমরা লিঙ্কেজ করার চেষ্টা করছি, স্কিমের সঙ্গে তাদের মিটিং করছি, তাদের সঙ্গে অ্যাডভোকেসি করছি, এগুলো আমরা করার চেষ্টা করছি। এছাড়া কমিউনিটি রেজিডেন্স বিল্ড আপ করার চেষ্টা করছি, লিডারশিপ ডেভেলপমেন্ট ফর ডিআরআর, এগুলো আমরা করছি। আমার দরকার আর আমরা দেখেছি দরকার প্রপার পলিসি তৈরি করা এবং প্ল্যানিং দরকার, আদারওয়াইজ এটা বন্ধ করা যাবে না আমাদের ধারণা। তো এইগুলো হচ্ছে আমাদের ভাবনা, অবজারভেশন। সো আই এম অলসো থ্যাঙ্কফুল টু দেবায়ন অ্যান্ড ইশাদ্রিতা from Quint and Ritika to collaborate with GGBK such a relevant issue for media reporting. The topic is not covered by many medias, and after this article documentary I see the increased interest and motivation of the other organizations and medias. Climate justice is still a new word for many, and I hope to collaborate more with all of you, strengthen the network, and would request you to support and connect so we can bring suitable change and support the people of Sundarban. Thank you. Thank you so much, Niharanjan Babu. I didn't want to interrupt him because it was such a gripping tale of everything, really, from when he was a college student and how his home was destroyed to right now how the state is with respect to crimes against women and all sorts of things, really. But it really sort of segues well into what Ritvika has also covered, really, with respect to child trafficking. তো নিহারঞ্জন বাবু তো অনেকটাই বাংলায় তো বলে দিয়েছেন, তাই আমি আর ওনার চেষ্টাও করবো না, আমার ক্ষমতাও নেই ওরকম ভাবে সেটাকে ট্রান্সলেট করার। কিন্তু উনি যে বাচ্চা পাচারের কথাটা বলছিলেন সেটা নিয়ে ঋত্বিকা মিত্র অনেক কাজ করেছেন, যিনি আমাদের মানে জার্নালিস্ট এখানে আছেন আর কি। তো আই উড রিকোয়েস্ট ঋত্বিকা টু রিয়েলি টেক দ্য স্টেজ নাও। আচ্ছা, সো ঋত্বিকা হ্যাজ আ পিপিটি, সো শিল শেয়ার দ্যাট উইথ আস। আচ্ছা, ঋত্বিকা মিত্র এখন বলবে, ওনার একটা প্রেজেন্টেশন আছে। Hi, good afternoon, everyone. Thank you for, I learned more throughout the day today than I did through my research or my reporting experiences. So thank you, everyone, for sharing your insights. So mostly I will talk about the gendered impact of climate change in the Sundarbans, which Rattan sir already covered very succinctly right now. আমি মেয়েদের কিভাবে ক্লাইমেট চেঞ্জের সাথে মেয়েদের কিভাবে রাইটস যুক্ত আমি সেটা নিয়ে কথা বলবো। So I'll try to, through my reporting experiences, I have a few case studies which I thought would comprehensively show what is really happening at the grassroots level. And I will begin by narrating the story of 19-year-old Afza, whom I met last October. And through her story, I will touch upon the various, please, sorry, I'm distracted with that. Sorry. Through Afza's timeline of events, I'll capture what is really happening at the ground level. So Afza is born in Lebukhali village in Bashanti block in the year 2003. So we can safely assume by the time Ayla happens, Ayla hits home,
Afza is around 6 to 7 years old. And she remembers she was around 8 or 9 years old when she was sent off to work in Kolkata. So Afza has had very little to eat, something that she could not really call home, which repeatedly got washed off in cyclones. She had no access to education, and so she had no other way apart from migrating for work along with her elder brother. So the first few years, Afza would be accompanied by her aunt when she was coming back home, but in a few years she was well versed with the route. So it was the first time that Afza was coming back home from Kolkata to be with her family when she met her neighbor at a railway station. She was given water or soft drink, which she exactly does not remember from the trauma of the experiences. And the next thing Afza knows, she wakes up at a brothel in Pune. Not a surprise, Afza has been sold into sex work. Eventually, she spends around roughly 2 years there, but is rescued by the police. Now, when I was listening to Afza, I thought maybe this was the end of her ordeal, but no. When Afza is brought to the childcare home, she realizes she's pregnant. She doesn't want to have the pregnancy, but it's too late. It's already her 4th month of pregnancy. She's 12 years old at that point, and the doctor says it's not possible to go for an abortion. So she's forced to give birth. And eventually, she's forced to part with the child because her father says he'd take Afza back, but not if she brings home the child. A child born from rape being reintegrated into a family in Sundarbans is too much even for the family. She comes back home, she parts with the child, goes through emotional hell, and months later, Afza is remarried. Now she's mother to a boy, a 5-year-old boy, and a 3.5-year-old girl. This is Afza's ordeal in her words. So she talks about how she was in so much pain. She could not bear the thought of parting with a child. And even now she keeps crying. And her husband says, her husband who is very supportive and knows of her past trauma, he says, let's go look for her. And then she says, oh, where all am I going to look for my son? So this is the time when I visited Afza's village. I actually first met her in GGBK's office, and then I visited her home. So this is when the water had receded. Every time it rains, she has to wade through this knee-deep water, and her son was guiding her where to step. This was the ration left at Afza's home for the next 15 days, and this is what 4 of them had to survive on, 2 minors, mind you. This is the part of Afza's home which was blown away in Amphan, and this is the makeshift house where they were staying. So the important question now is, where is Afza? It has been almost a year. So I spoke to her 2 days back and also last week. Afza is now in Bangalore. She is working as a domestic worker in 3 houses, earning a paltry sum of 5,000 rupees or 50 pounds. Her husband sieves through garbage all night. He collects garbage all night through the corporation. She sieves through them in the morning. When in Sundarbans, her children would attend tuition classes. They do not have Aadhaar card. They have no other documentation. Hence, they do not go to school in Bangalore. So, what all have we covered here? We have covered Afza, a girl child, born into an ecologically fragile zone, having no access to education, little access to food. So we have covered hunger. We have covered lack of education, violating the basic right of every child born in India. We have forced migration. Oh, before that we do have Cyclone Ayla. After that we have forced migration. We have child labor, her relocating to Kolkata and working. We have trafficking survivor. We have sexual exploitation. We have rescue followed by zero rehabilitation and restoration unless civil society organizations enter the scene. We have a minor pregnancy against her wish, then parting with the child against her wish, again followed by severe emotional trauma.
followed by child marriage, followed by 2 more pregnancies. Right now, Afza is 19. So I think this is a typical example of what is happening in Sundarban. And is Afza alone? No. So the government's own data shows there is an increase in the number of girls going missing over the years. From 5986 in 2016, according to the Indian government's data, the number of girls going missing in 2020 was 6640. This is just West Bengal. The National Human Rights Commission report shows the process of receiving compensation is a long-drawn one, something that Raptan sir already covered, with survivors having to wait between 2 to 4 years. And like as he pointed out, West Bengal is struggling with the crunch of funds. The last time a victim was ordered a compensation of 4 lakh, they had 5,000 rupees, as he mentioned, was mentioned in an RTI. So this I've taken from the Victims Compensation Fund scheme of the West Bengal and the NLSA, both of which extensively lay out. For rape, it's 3 lakhs. For physical abuse of a minor, it's 2 lakhs. And mind you, if a victim is below 14 years, it should be that amount plus 50%, none of which they're getting, as ground interviews show. So climate change and its impact on girls. It is no surprise, though there may not be a lot of scientific literature available. Multiple UN agencies have pointed out that climate change has a direct impact on livelihood distress. And the moment there is livelihood distress, there is a stress on children's education, so the vicious cycle of poverty continues. There is displacement of people, which in turn makes girls and women extremely vulnerable to trafficking. We have already covered embankments and flooding in the morning today, which continue to be major issues in the Sundarbans, and there is obviously a lacuna in policy making there. The stress of cyclonic events cannot be underestimated. A World Bank report conducted 5 years after Ayla showed that only 6% of the roughly 4.5 million people in Sundarban had fully recovered from the economic devastation after the cyclone. তো এতক্ষণ আমি ইংরেজিতে বললাম, আমি এখানে একটা মেয়ের কেস স্টাডি বললাম যে পাচার হয়ে গেছিল এবং যে বালিকা অবস্থায় মা হয়েছে, এবং আমি এটাই বললাম যে তার মধ্যে দিয়ে সে মাইগ্রেট করতে প্রথমে কলকাতায় বাধ্য হয়েছিল কারণ তার বাড়িতে খাবার ছিল না, যেটা আমরা অনবরত শুনে থাকি সুন্দরবনে। এবং তারপরে সে পাচার হয়, সে পুনেতে একটা ব্রথেলে কাজ করে এবং পাচারের পরে সে মা হয় 13 বছর বয়সে। তারপরে তার কোনো সেই কম্পেনসেশন আজ অবধি পায়নি। আজকে সেই মেয়েটি ব্যাঙ্গালোরে আছে এবং সে সেখানে কাজের লোক হিসেবে কাজ করছে লোকের বাড়িতে। তার বর সারা রাত পুরা তোলে রাস্তা থেকে এবং সকালে সে সেগুলোকে বাঁচে কিছু এক্সট্রা ইনকামের জন্য। তার বাচ্চারা আজকে স্কুল যেতে পারে না, তারা সবাই আজকে ডিসপ্লেসড, একবার না বারবার তারা বারবার ডিসপ্লেসড হচ্ছে এবং তাদের কোনো জীবিকা বা রোজগার আজকে ঠিকভাবে নেই। এবং আমি এটাই বললাম যে আজকে যে আমরা ক্লাইমেট চেঞ্জ নিয়ে কথা বলছি, মেয়েদের ওপর সেটার অনেক বেশি ইম্প্যাক্ট আছে এবং পাচারের সাথে সেটা ভীষণভাবে যুক্ত। So what are the primary challenges? We did speak about trafficking. So what are the primary challenges that today trafficking survivors or their families are facing in terms of negotiating the criminal justice system, and somewhere lawyers can definitely help. So the families, the first thing is the families approaching the police station. A lot of police stations that I went to, and this is the narrative across India whenever you're talking about missing girls. I was in Madhya Pradesh, same kind of an attitude. They will always dismiss it as love affairs. Now a section of them may be love affairs. When we speak to government officials, they say, oh, there is the tendency to register every case under POCSO, which is something that should not happen, even if it's a minor, because a lot of these are consensual relationships. But what also happens when we are debating the need to decriminalize teenage sexuality, what is also happening is we are dismissing a large number of the cases which are actually trafficking cases, and police station after police station the sentiment was these are just love affairs. So what happens when the family, who is not very educated, approaches the police station?
police often puts diluted sections. So we do need lawyers and the intervention of civil society organizations which are making the family aware. What are the sections that should be used? Extremely poor rate of disposal of cases, poor rate of conviction, with only 1.9% being the conviction rate in West Bengal. This is the NCRB data. Survivors facing extreme pressure from the perpetrators to settle. The judiciary and the judicial process being so long drawn that survivors find it very difficult to carry on with their fight. They are very young after the rescue. They want to move on with their lives. They get married. They may have husband support. They may not have husband support. The lack of compensation demotivates survivors further. Till today, Afza has not got her compensation. The state government also promises interim compensation. If I'm not wrong, the lower limit is 5,000 and the upper limit is 10,000. But in most cases, you will hear they haven't got any interim compensation. And the last point is the absolute lack of rehabilitation schemes. Today, civil society organizations have stepped up, but what do we have from the government? That's very important because that is every survivor's right. We should not have individual efforts coming up when there can be something within the system. So is trafficking the only form of gender-based violence in the Sundarbans? This is something that I want to speak about because when we do talk about trafficking, we have a very linear idea of how trafficking happens. Afza's case fits into all the kind of definitions of how we would consider trafficking. 3 weeks back, I was somewhere and in Sundarbans, and this particular survivor told me that she did not even realize she get trafficked until the moment she spoke to me. She said her mother said that she was married and she told me, but there was no nikah. I said no prayers. So today I realized, okay, I was trafficked. So when we are talking about the law, we also need to think about the ground realities of how things are functioning and the blurred lines of consent versus non-consent. This is the girl, she was constantly fidgeting with this necklace while I met her. She was only 14, I met her at Pathar Pratima block, and she was very excited to make these stars. So she was married off a year before I met her. And she got pregnant, she was married off by the grandparents. She got pregnant, the primary health care center reported her case to the police station, and now the husband is in jail. But she told me when I asked her, did you see your early marriage as an abuse? She said, কোনো নির্যাতন হতো না ওখানে, আমায় খেতে দিতে ঠিক করে পাকা বাড়ি ছিল. I thought this was very powerful because what did she say? She said there was no violence. In effect, under the law, she was raped. She was 13 and she was pregnant. But what did she say? There was enough food. It was a paka house. My house was concrete. Now let's go to where she stays now. This is where she stays. This is where she stays with her 4 siblings, her mother and her grandparents. This is what she shares. And every time there is rain, this canal overflows. So she was clearly, I think this goes back to what we spoke about safety in the first half, the safety of where you stay. So even though to us it may seem like she was violated and she had an early marriage, this is her reality. So she thought she was safer where she was married off. These are some photographs from a girl who was at a childcare home when I visited her house. She was already 2 months pregnant. The social activist who was handling her case told me. And her grandmother was distraught when I met her. They of course did not speak about the pregnancy. But she said, if she wanted to elope, then why would she buy these stationaries? She really wants to study. I'm sure it was a boy who lured her away. This again falls into the gray area of when we are talking about trafficking. Now, did the girl really have consent when she ran away? I don't know. I didn't speak to the girl. What are the circumstances under which teenage girls are running away? We definitely need to investigate those circumstances because everybody aspires to have a better life. And with Sundarbans, with absolute lack of livelihood opportunities, what are these girls going to have as life when they do grow up, even if they do study? What is the kind of life that they're going to have? So
we cannot talk about trafficking in a linear way. We need to kind of look at the different forms of gender-based violence that is arising from Sundarban. This girl was exactly 13 years, 7 months and 9 days old when I visited her house. This is the case study of Nafisa. Her house was in Bashwanti block. She identifies herself as a leader. She spoke about her poverty-stricken childhood, and she was trafficked from school. She studied till class 9. She spoke about how her family has accepted her. There is little stigma within her immediate circumstances, but how she feels extremely disturbed to the way society responds to her. So we also see this constant narrative that even after survivors are rescued, there is very little relief for them. Even after they're rescued, there is clearly a lack of rehabilitation and proper integration back into the system. This was her house. Sir, you guys had intervened in the case, no? So I think she still had not, till the time I interviewed her, she had not received her compensation. Even though the court order had come, it was a 4 lakh compensation. And the simple question she asked me was, how can a woman be safe while living in these circumstances? And she asked me something. She said, you have a door to your house, right? I do not. And she would typically put a pressure cooker on the wall. She'd hold it like that. She showed it to me every time it would rain. And she would have 7 mosquito nets around the bed to stay away from snake. So what justice are we talking about? Case study after case study, when you see people do not have something as basic as housing, which is a universal right, how are we talking about justice? How do we expect girls as young as 14 or as old as 22 to go and fight in courts? And here is why we do need to talk about climate justice and global funding, because clearly state governments and central governments can fight only to an extent. আমাদের এখানে জলবায়ু অর্থ এবং জলবায়ু ন্যায় বিচার নিয়ে কথা বলতে হবে, কারণ কেন্দ্রীয় সরকার আর রাজ্য সরকার সবকিছু করতে পারে না। So what we're talking about, what is climate justice? Climate justice is the responsibility that developed countries should take for the historical injustice that poorer countries have been met with. Typically, not mincing words, developed countries have borne should bear the responsibility of a great chunk of the carbon emissions happening over decades, and it is time for them to pay back, as crude as it may sound. So during the 2009 COP Copenhagen, there was a promise by developed countries to give poorer countries $100 billion a year by 2020. The Organization for Economic Cooperation and Development report in 2019 showed this demand has not been met. And during the recent COP26, the noise, and rightly so, by poorer countries grew louder. They said it is time for them to take action, and this money which was originally promised just for adaptation is just not enough. We also need money to mitigate the damage being done and for compensation of victims, which has been clearly ignored by the developed countries throughout the years. And tokenism and trivial amount of allocation and non-committal attitude of the developed countries would continue to exacerbate the problem. So who bears the largest share of the burden? The largest share of the burden is clearly borne by marginalized communities. The UN itself has said this, and typically indigenous communities, women, and minor girls. Sundarbans is a typical case in point here, and I think today's discussions are a poignant reminder that it is more important than ever for us to act, but it is more important than ever to talk about climate justice and climate finance and climate reparations, because without it, we will be fighting a lost battle. This battle just cannot be fought by West Bengal government or the central government. So we need to look at the macro picture, and only then we can have a gendered response to the whole problem. Thank you. Thank you so much, Ritvika. That was enlightening, insightful, and also really enraging at times, as well as to, kind of just the
kind of lack of, you know, sense of gender justice and the impact really on young girls and so on. So I mean, this is exactly what this panel is all about. Obviously, narratives of conflict and adaptation, and obviously we couldn't have the girls over, and the next best thing is somebody who's reported on them so extensively. So thank you so much, that was very enlightening. তো উনি যেটা বললেন সেটা তো উনি অনেকটাই বাংলাতে বলেছেন, তাই আমি আর বেশি ট্রান্সলেট করব না, কিন্তু উনি যেইভাবে স্পেশালি ছোট মেয়েদের ওপরে পাচারের যে ইম্প্যাক্টটা হয়, স্পেশালি ওদেরকে সেক্স ওয়ার্কে ঠেলে দিয়ে ওদের উপরে যে রেপ অত্যাচার, মানে যেভাবে আর কি, মানে যত রকমের ভায়োলেন্স হয় তার যে ইম্প্যাক্টটা হয় সেটা কতটা লং টার্ম, সে মানে যেটা কতটা আর কি মানে ভীষণভাবে বেশি দিন ধরে বোঝা যায়। এবং তার সাথে যে কয়েকটা ছোট ছোট জিনিস যেগুলো আমরা সবাই মানে একেবারে ভাবিও না, যে বাড়িতে একটা দরজা থাকা, এইটা যে একটা কত বড় ফ্যাক্টর সেফটির মতন একটা জিনিসে, just আমরা just ভাবি না। So what I'm also saying is that we are so incredibly privileged to be sitting here, and we've never had this concept, right? We've never had to think about a possibility or a situation where we don't have a door in a house, right? Or we need to put up multiple mosquito nets just to keep away snakes. So it's absolutely, you know, it's just transformative in terms of, I mean, how we think about things as well. So thank you so much, Ritika. Now I will request Taposh Mondal sir to please deliver his speech. এখন আমাদের সাথে তাপস মণ্ডল বাবু কথা বলবেন। তাপস দা। হ্যালো, আমি রিকোয়েস্ট করবো মেঘনা মেহতাকে, আমি যেহেতু বাংলা বলবো, তো মেঘনা যদি আমার কিছু কিছু কথা ও যদি ট্রান্সলেট করে দিতে পারে মানে খুব ভালো হবে। মেঘনাকে একটা মাইক দেওয়া হোক। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে একটা লড়াই সব জায়গাতেই চলছে, তা হলো জল জঙ্গল জমির লড়াই। এই লড়াইটা চলছে দীর্ঘদিন ধরে একটা প্রশ্নকে কেন্দ্র করে, এই জল জঙ্গল জমির উপর যাদের অধিকারটা কাদের, রাষ্ট্রের, নাকি জল জঙ্গল জমি যাদের স্বাভাবিক জীবন জীবিকা বাসভূমি তাদের, সেই ভূমির সন্তানদের, সেই বনের উপর স্থানীয় মানুষদের নির্ভরশীল, জঙ্গলের উপর নির্ভরশীল মানুষদের, বনবাসী মানুষদের। আর এই লড়াইটা সুন্দরবনে চলছে আরো দুটো দিক থেকে। একটা হচ্ছে যে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সঙ্গে প্রতিনিয়ত লড়াই করে মানুষ কিভাবে বেঁচে থাকছে তার লড়াই, আর মানুষের তৈরি করা আরেকটা বিপর্যয়, যারা প্রায় 5 থেকে 6 লক্ষ মানুষ যারা জঙ্গলের উপর নির্ভরশীল মানুষ, তারা জঙ্গলের জীবিকার সংগ্রহে যান, তার সেই বাধাটা তৈরি করে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট চেষ্টা করছে এদের জীবন জীবিকাকে একেবারে ধ্বংস করে দিতে। তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে দুটো লড়াই, একটা হচ্ছে প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করে মানুষের টিকে থাকার গল্প, আরেকটা হচ্ছে যে মানুষের তৈরি করা যে বিপর্যয়, স্বাভাবিক জীবনযাত্রা, মানুষ বংশ পরম্পরায় জল জঙ্গলের উপর নির্ভর করে তারা মাছ কাঁকড়া ধরে যে জীবন জীবিকা নির্ভর করেন, সেটাকে বন্ধ করার চেষ্টা করা। এটাকে কাটিয়ে উঠে মানুষ কিভাবে বেঁচে আছেন আমি বলবো তাদের কথা। এবং আমাদের সংগঠন সুন্দরবন জনশ্রমী মঞ্চ মূলত 1 দশকের উপর ধরে সুন্দরবনের উপর নির্ভরশীল মানুষ এবং জল জঙ্গলের উপর নির্ভরশীল মানুষ তাদের জীবন জীবিকার মান উন্নয়ন, তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং রোজগার বাড়ানোর লক্ষ্যে এবং নানাবিধ অধিকার আদায়ের দাবিতে লড়াই করে চলেছে। বনাধিকার আইন 2006 যাতে সুন্দরবন অঞ্চলে লাগু হয় তার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। আইনটির পুরো নাম হলো দ্য শিডিউল্ড ট্রাইব অ্যান্ড আদার্স ট্র্যাডিশনাল ফরেস্ট ডুয়েলার্স রেকগনিশন অফ ফরেস্ট রাইট অ্যাক্ট। আমি তাপস মণ্ডল, চিফ অর্গানাইজার সুন্দরবন জনশ্রী মঞ্চ। আমি কথা বলবো মূলত প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে মানুষ কিভাবে টিকে আছেন সেই জায়গাটি নিয়ে। অন্য সময় কোনো সময় হলে ফরেস্ট রাইট অ্যাক্ট নিয়ে কথা বলা যাবে। মেঘনা। Tapushta has said that all across the country there is a fight and a struggle on water, forests and lands, but he's wanting us to question whose right is it to the forest. So one, he'll speak about the ecological hazards and the natural hazards, but the second is also about a right to livelihoods and an access to resources of the forest. So fishing, crab collecting and honey collecting. He works for the Sundarbans Janmashrami Manch, SJSM, and has worked on health and education as well. So the FRA, the Forest Rights Act that was passed in 2006, he won't discuss it in detail today, but will speak mostly on ecological natural hazards. সুন্দরবন বলতেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে অসংখ্য নদ নদী ঘেরা ম্যানগ্রোভের জঙ্গল, পশু পাখি, নানা রকমের বন্যপ্রাণী, আর অবশ্যই পৃথিবী বিখ্যাত রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার।
জনপ্রিয় ভ্রমণ কেন্দ্র, টাইগার রিজার্ভ, ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ইত্যাদি ইত্যাদি। এর বাইরেও সুন্দরবনের আলাদা একটা পরিচয় আছে। সাধারণ মানুষ সেখানে প্রতিনিয়ত নানা রকম প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও বিষধর সাপ, ভয়ঙ্কর কুমির, মানুষখেকো বাঘ, বাঘের সঙ্গে লড়াই করে এই সাইক্লোন প্রবণ অঞ্চলে বেঁচে রয়েছেন, সে বিষয়ে বড় একটা খবর কেউ রাখেন না। সেই ইংরেজ রাজত্বকাল থেকেই হোক বা বর্তমান সময়ে সেই জঙ্গল পরিষ্কার করে বসতি স্থাপনের সময় থেকেই হোক, বসতি স্থাপনের যোগ্য করে তোলা বা চাষবাসযোগ্য করে তোলা, আর বর্তমানে একের পর এক ঘূর্ণিঝড় ও ভয়ঙ্কর বন্যার পরিস্থিতির মোকাবিলা করেও নিজেদের টিকিয়ে রাখাই হোক, বা জঙ্গল থেকে মাছ, কাঁকড়া, মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে ভয়ঙ্কর মানুষখেকো রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের সঙ্গে যুদ্ধ করেও নিজেদের জীবন জীবিকা যে কোনো উপায়ে বাঁচিয়ে রাখাই হোক। অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি, সুন্দরবন মানেই শুধু অরণ্য নয়, ম্যানগ্রোভ সন্নিহিত অঞ্চলে যে বিপুল পরিমাণ মানুষ, সব মিলিয়ে এখানে ভারতীয় অংশে প্রায় 50 লক্ষ মানুষ এবং বাংলাদেশের অংশে 30 লক্ষ মানুষের বসতি, সহজে ম্যানগ্রোভ অরণ্য এবং তার সন্নিহিত অঞ্চল, এই সমস্তটা জুড়েই সুন্দরবন। আমি কথা বলবো ভারতীয় সুন্দরবনের অংশ নিয়ে। Taposh is going to speak about the West Bengal side of it. Most of the issues that are highlighted are the Royal Bengal tiger, but of course the people of the Sundarbans survive several hazards, and from colonial periods have been struggling and fighting against not just cyclones and storms, but also snake bites, crocodiles, and several natural hazards. And ঠিক আছে, সব মিলিয়ে ভারতীয় অংশে সুন্দরবন অঞ্চল 9630 বর্গ কিলোমিটার জুড়ে, যেটা আবার বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভও। জঙ্গল 4264 বর্গ কিলোমিটার, জনবসতি 5366 বর্গ কিলোমিটার, মোট দ্বীপের সংখ্যা 102টো। এবার আমাকে চেঞ্জ করতে হবে, কারণ কল্যাণরুদ্র স্যার বলেছেন যে এই আমি আজকেও কথা বলছিলাম, এটা চেঞ্জ করে একটু বলতে হবে। যার মধ্যে জনবসতি 54টা, উনি এখন বলছেন এটা এখন 35টা হবে, কিন্তু জঙ্গল আছে 48টা, উনি এখন বলছেন এটা আছে কিন্তু এটা এখন আপাতত চলবে। উত্তর এবং দক্ষিণ 24 পরগনা দুটো জেলা জুড়েই সুন্দরবন। সাব ডিভিশন আছে 5টা, ব্লক 19টা, থানা 15টা এবং কোস্টাল থানা 4টে। আমার মনে হয় না এটা ট্রান্সলেট করার দরকার আছে, এটা সব জায়গায় গুগলেই পাওয়া যায়। এই সুন্দরবন অঞ্চলের বিপন্নতা অন্যান্য কোস্টাল অঞ্চলের থেকে বেশি, তার কারণ এটা বদ্বীপ অঞ্চল এবং এর জনপদের ভূমির উচ্চতা খুবই কম। কল্যাণরুদ্র স্যার একটু আগে বলে যাচ্ছিলেন, সেটা সমুদ্র তল থেকে 2 থেকে 3 মিটার বা কোথাও 5-7 মিটার উঁচু। জোয়ারের সময় নদীর জল জনপদের জমির যে স্তর তার থেকে অনেক উঁচু দিয়ে বয়ে চলে। মাটি দিয়ে নদী বাঁধ তৈরি করে নদীর নোনা জলকে নদীর মধ্যেই আটকে রাখা হয়। কাজেই ভঙ্গুর সেই নদী বাঁধ ভেঙে নদীর নোনা জল ঢুকে পড়ে ঘরবাড়ি বা ফসল নষ্ট হওয়া সুন্দরবনবাসীদের কাছে নতুন কিছু নয়। ঝড়ঝঞ্ঝা আগেও হতো, নদী বাঁধ আগেও ভাঙতো, কিন্তু বাড়তি বিপন্নতা এলো কোথা থেকে? so the administrative details I'm not going to translate, but Taposhta is saying that the land area, what Professor Kollanrudra said in the morning, the subsidence level as well as the fact that these islands are lower than other levels, so there's been kind of flooding and sea level water inundation of salt water into these islands, but there is now an increase of this happening. So historically this has taken place, but where is the root cause of this current increase in flooding? আমি সুন্দরবনেরই মানুষ, ছোটবেলা থেকে দেখেছি যে সাইক্লোন বা ঘূর্ণিঝড় হতো, তার তীব্রতা থাকতো অনেক কম, আর তা অনেক অল্প জায়গার উপর দিয়ে বয়ে যেত, অল্প সময় স্থায়ী হতো, আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে গতিবেগ থাকতো 70 থেকে 80 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় বা কখনো কখনো 100 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায়। এখন সাইক্লোনের তীব্রতা অনেক বেড়েছে, এখন ঝড়ের গতিবেগ 150 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় বা 200-250 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় পর্যন্ত হচ্ছে, স্থায়ী হচ্ছে দীর্ঘ সময় ধরে, আর তা বয়ে যাচ্ছে গোটা সুন্দরবন বা তার অধিকাংশ অঞ্চল জুড়ে, ফলে ক্ষয়ক্ষতিও হচ্ছে বিপুল। Weather conditions have become more erratic with winds and cyclonic storms much stronger than they were before. ঠিক আছে, ছোট ছোট করেই বল। সুন্দরবনবাসীদের প্রথম নাড়িয়ে দিয়েছিল 1988 সালের 30শে নভেম্বরের একটি ঘূর্ণিঝড়। পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চল এবং বাংলাদেশকে এই ঘূর্ণিঝড় একবারে বিধ্বস্ত করে দেয়। সম্ভবত নিহার বাবুদা এই ঝড়টার কথা বলতে চাইছিলেন। তখনও ঘূর্ণিঝড়ের নামকরণ শুরু হয়নি, ঘূর্ণিঝড়ের নামকরণ শুরু হয়েছে 2006 সাল থেকে।
সেই ঝড়ে পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশ মিলে 6,240 জন মানুষ মারা যান। এর মধ্যে বাংলাদেশের 5,708 জন মানুষ এবং পশ্চিমবঙ্গের 538 জন মানুষ সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষ। সুন্দরবনের জঙ্গলের মধ্যে পাখিরালয় বলে সজনেখালি রেঞ্জের যে পক্ষী নিবাসটি ছিল সেটাও সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। এরপরে পাখিরা আর কখনোই সেখানে ফিরে আসেনি। সেবার দ্বীপে দ্বীপে বেশিরভাগ বড় বড় গাছ, কাঁচা বাড়ি, আর কোনো অস্তিত্ব ছিল না। গবাদি পশু, গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি, কুকুর, বেড়াল এত মারা গিয়েছিল যে ফেলার কোনো জায়গা ছিল না। নদী দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ভেসে যেত সারি সারি গবাদি পশুর মৃতদেহের সঙ্গে মানুষের লাশও। তারা ওই নাম্বার সব আমার just the extremeness of there's some statistics of the amount of people who have died during particular cyclones and storm surges in the past. I didn't catch the exact numbers, but Tapushda is describing the reality of all the deaths of livestock and human deaths that took place, and that the ways in which people talked about these storms and the names only arise in 2006. 2006 তে শুরু হয়েছে এটা নাম দেওয়াটা। এরপর ছোটখাটো ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, নদী ভাঙন উপেক্ষা করা গেলেও 2009 সালের 25শে মে ঘূর্ণিঝড় আয়লা সমস্ত সুন্দরবন অঞ্চলের বেশিরভাগ দ্বীপকে ভাসিয়ে দিল, ডুবিয়ে দিল। সমস্ত কাঁচা বাড়ি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেল আবার। আর নদী বাঁধ, সে কথা আর না বলাই ভালো। বহু বহু জায়গাতেই নদী বাঁধের অস্তিত্বই থাকলো না। বেশিরভাগ দ্বীপেই দীর্ঘ দিন ধরেই জোয়ার ভাটা খেলতে থাকলো। আর সেই নদী বাঁধ কোনো রকমে অস্থায়ীভাবে মেরামত করে নদীর নোনা জল গ্রামের মধ্যে ঢোকা বন্ধ করতেই লেগে গেল দীর্ঘদিন। এর ফলশ্রুতি হলো মারাত্মক। বাড়ি ঘর, গবাদি পশু সবই তো গেলই, উপরই পাওনা হলো দীর্ঘদিন নোনা জল দ্বীপের অভ্যন্তরে চাষের জমিতে জমে থাকার ফলে জমির মাটি হয়ে গেল নোনা। সেই জমি আর ধান চাষের উপযুক্তই থাকলো না। ফলে সেই বছর চাষ তো হলোই না, আরও মাটির লবণাক্ততা কাটতে লেগে গেল আরও 2-3 বছর। শুধু এবার মানুষের প্রাণহানি কম হলো। আর ঘূর্ণিঝড় আয়লা সুন্দরবনের উপর আঘাত এনেছিল দিনের বেলা। রাতের বেলা হলে হয়তো বহু মানুষ মারা যেতেন। In 2009, Ayla left villages unrecognizable. Villages had drowned entirely with homes, roads, livestock, people flooded. There was no agriculture that was possible, of course, the year after because of the saltwater inundation. And ঠিক আছে, এটুকুই থাক। এরপরও একের পর এক ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়েছে সুন্দরবনের বুকে। যেটা সবচেয়ে চিন্তার বিষয় তা হলো দুটো ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যে যে সময়ের ব্যবধান ছিল সেটা অনেকটা কমে এসেছে। যেমন ধরুন 1988 ঘূর্ণিঝড় 88 পর ঘূর্ণিঝড় আয়লা আঘাত আনে 2009 সালে। কিন্তু এখন তো প্রতি বছর একটা দুটো ঘূর্ণিঝড় লেগেই আছে। যেমন একটা পরিসংখ্যান দিচ্ছি আমি। 2014 সালের 14ই অক্টোবর ঘূর্ণিঝড় হুদহুদ, 2019 সালের 5ই মে ফণী, এবং এই একই বছর 2019 সালের 12ই নভেম্বর ঘূর্ণিঝড় বুলবুল, 2020 সালের 21শে মে ঘূর্ণিঝড় আমফান এবং গত বছর 2021 সালের 24শে মে ঘূর্ণিঝড় ইয়াস। তাই দেখা যাচ্ছে যে ক্রোনোলজিক্যালি যে আগে যেটার গ্যাপ ছিল, গ্যাপটা কিন্তু ক্রমশ কমে আসছে, ভীষণভাবে কমে আসছে। এটা কি দরকার আছে মেঘনা? Just that from 1988 and the 2000 big cyclones, every year there has been a cyclone, and the gap of the frequency of the cyclones is reducing, and they're much more, they're less, the time, yes, they're happening more frequently and every year, with the latest being Foni, Bulbul, Amphan and Yas. এর থেকে পরিত্রাণের উপায় কি? দেখুন, ঝড় ঝঞ্ঝা, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস এগুলোর কোনোটাই তো আমরা আটকাতে পারবো না। গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর ফলে হিমবাহ গলে গিয়ে সমুদ্রের জলস্তর বাড়া বা সমুদ্রের জলের উষ্ণতার তারতম্যের ফলে সৃষ্টি হওয়া ঘূর্ণিঝড় কোনোটাই বন্ধ করা আমাদের হাতে নেই। উপরন্তু একটি তথ্য বলছে ভারতের সমুদ্রের জলস্তর যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে তার মধ্যে বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি এই সুন্দরবন অঞ্চলেই। তাহলে আমরা বাঁচবো কিভাবে? মেঘনা একটু এইটুকু বলে দাও। So with the increase in the frequency of these cyclones and with global warming and sea level rise, the big question that Tapushda now wants to take and ask us is how will we survive in the Sundarbans? একমাত্র উপায় সরকারি পরিকল্পনাই আমাদের বাঁচাতে পারে। প্রথমত সুন্দরবনের মানুষের যে কোনো সমস্যার সমাধান সুন্দরবনে রেখেই করতে হবে। এই 50 লক্ষ মানুষকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে গিয়ে এই সমস্যার সমাধান হবে না। বিপন্ন সুন্দরবনের মানুষজনের জীবন জীবিকা সবটাই এই ইকোসিস্টেমটার উপর নির্ভরশীল। সে চাষবাস হোক কিংবা ভেড়িতে বা পুকুরে নোনা জলে বা মিষ্টি জলে মাছ কাঁকড়া চাষ হোক, নদীতে খাঁড়িতে বা জঙ্গলে মাছ কাঁকড়া ধরা হোক,
তাদের জীবন জীবিকার গোটা পদ্ধতিটাই এই ইকোসিস্টেমটার সঙ্গে ভীষণভাবে যুক্ত। কাজেই পরিকল্পনা করতে হবে এটা মেনেই। One solution is to think about what the government does, but whatever the solution is, it is that 4.5 to 5 million people cannot be relocated or removed. The solution has to be by taking the ecosystem of the Sundarbans alongside the people. আর চাই শক্তপোক্ত নদী বাঁধ। ব্রিটিশ আমলে সুন্দরবনের নদী বাঁধের পরিমাণ ছিল 3500 কিলোমিটার মতো। বর্তমানে সেই পরিমাণ এখন আর নেই। আয়লা পরবর্তী সময়ে তৎকালীন সরকার 3000 কিলোমিটার নদী বাঁধ শক্ত করার পরিকল্পনা করেন। কেন্দ্রীয় সরকার বরাদ্দ করেছিলেন 5032 কোটি টাকা, কিন্তু সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হয়েছে অতি নগণ্য, কম বেশি 100 কিলোমিটার মতো। কিন্তু যেখানে যেখানে ওই বিশেষ ধরনের নদী বাঁধ হয়েছে, যাকে আয়লা বাঁধ বলা হচ্ছে, সেই সব জায়গায় নদী বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সবচেয়ে কম। ওই ধরনের শক্তপোক্ত নদী বাঁধ এবং তার নদীর দিকের অংশের চরও চাই, পরিমাণ মতো চর চাই। আর এই নদী বাঁধ এই মুহূর্তে 3000 কিলোমিটারের হওয়ার কোনো দরকার নেই। এতদিনে সুন্দরবনের মানুষ এবং সরকার সকলেই জানেন সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল কোন কোন অঞ্চল। একটি পরিসংখ্যান বলছে সবচেয়ে খারাপ, মোস্ট ভালনারেবল যে নদী বাঁধ, তার পরিমাণ হচ্ছে 778 কিলোমিটার বা মোটামুটি 800 কিলোমিটারের মতো। এর মধ্যে 100 কিলোমিটারের মতো নদী বাঁধ তৈরি হয়ে গেছে। বাকি 700 কিলোমিটারের মতো নদী বাঁধ আয়লার বাঁধের মতো যদি হয়, তাহলে মানুষ অনেকটাই সুরক্ষিত হবে। So the notion that there are 3,000 kilometers of embankments, and from the British period, the idea that some of these embankments have been strengthened, only 100 kilometers have been made into concrete Ayla, or what is called Ayla Bandh, or the concrete embankment. Tapushta is saying that it's not necessary for all of the 3,000 kilometers to be concrete embankments. It's only the most vulnerable, which is about 700 to 800 kilometers, of which 100 kilometers have been made into embankments. So it's just another 700 kilometers that are left to do so. আর এই নদী বাঁধের দুপাশেই ম্যানগ্রোভের প্রাচীর তৈরি করতে হবে, যাতে নদীর ভাঙন রোধ হয়, নদীর চর শক্ত থাকে এবং জলোচ্ছ্বাসের প্রথম ধাক্কা গাছ সামলাতে পারে। মেঘনা, একটা একটা করে পয়েন্ট বলি, তুমি একটা একটা করে বলে গেলে বোধহয় সুবিধা হবে। That mangroves have to be grown on either sides of the embankment. দ্বীপের ভিতরের সমস্ত রাস্তাই উঁচু, পাকা এবং বড় করতে হবে, যাতে দ্বীপের একটা অংশে জল ঢুকে পড়লেও অন্য অংশে তা দ্রুত ঢুকে পড়তে না পারে। That one has to make the roads and parts of the islands concretized, not paka as in with brick, so that if there's water on one side of it, then another side of the island can be still dry. দ্বীপের ভিতরে জল নিকাশি খাল বা ক্যানেল আছে, সেগুলোর অধিকাংশই হয় মজে গেছে, না হলে দখল হয়ে গেছে। সেগুলো সংস্কার করা প্রয়োজন, যাতে জল যদি কখনো ঢুকেও পড়ে, যদি অতি দ্রুত ওই ক্যানেল দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে। All the canals have to be revived so that if they do get flooded, they can release water back out into the rivers. সুন্দরবনের প্রতিটি অঞ্চলে সরকারি পয়সায় যে ঘর হচ্ছে, তার বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণ আরেকটু বাড়িয়ে প্রতিটি বাড়িতে যাতে উঁচু ভিতযুক্ত অন্তত একটি কংক্রিটের পাকা ছাদযুক্ত ঘর থাকে, তার ব্যবস্থা করা, যাতে সাইক্লোন এলে বাড়ির সকলে সেখানে আশ্রয় নিতে পারেন, বন্যা বা জলোচ্ছ্বাস হলে অন্তত তার ছাদের উপরে আশ্রয় নিতে পারেন। The amount of money or funds that are given through the government housing should be increased a little bit so that the houses can be raised slightly and have a concrete or a pakka surface so that they can withstand floods and cyclones. সুন্দরবনের প্রতিটি অঞ্চলে সরকার যে সাইক্লোন সেন্টার তৈরি করছে, তার সংখ্যাও আরো বাড়াতে হবে। Cyclone centers have to increase, the number of cyclone centers have to increase. আর চাই উপযুক্ত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। আয়লা এবং তার পরবর্তী সময়ে সুন্দরবনের বহু মানুষ বাধ্য হয়ে তাদের জীবিকার সন্ধানে অন্য রাজ্যে পাড়ি দিতে শুরু করেন, সবাই সেটা বলেছেন, যা এখন ক্রমশ আরো বাড়ছে। কারণ বছর বছর ঘূর্ণিঝড়, নদী বাঁধ ভেঙে তারা যে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন, তা সামলানোর মতো উপযুক্ত কর্মসংস্থান এই সুন্দরবন অঞ্চলে নেই। কাজেই বাধ্য হয়ে মানুষ আন্দামান, কেরল, তামিলনাড়ু বিভিন্ন রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছেন কাজের সন্ধানে। এর থেকে পরিত্রাণের উপায় কি বলবে? Issues of livelihood, so that people every year that we're seeing kind of migrating to Kerala, Andamans, Bangalore, Chennai, that there have to be alternative sources of work within the islands. এর থেকে পরিত্রাণের মুক্তির উপায় হলো সুন্দরবনের আর্থসামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উপযুক্ত শিল্প কাঠামো তৈরি করা। সুন্দরবনের
যে বিপুল পরিমাণে প্রাকৃতিক সম্পদ আছে, যেমন মাছ, কাঁকড়া, মধু, যার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। এই প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগাতে পারলে অনেক বড় শিল্পের সম্ভাবনা রয়েছে এখানে। তবে সেই শিল্পে স্থানীয় মানুষের অংশীদারিত্বও নিশ্চিত করতে হবে। আর আমরা এই রকম একটা উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আমরা একটা একটা ফার্মার্স প্রডিউসার অর্গানাইজেশন তৈরি করেছি লাস্ট ইয়ার, যেটার নাম সুন্দরবন ফেড হানি অ্যান্ড ন্যাচারাল প্রোডাক্টস প্রডিউসার কোম্পানি লিমিটেড। এই এফপিও এই এফপিওর 100% শেয়ারই সুন্দরবনের স্থানীয় মানুষের, জঙ্গল নির্ভর মানুষের। আমরা যে এফপিওটা গঠন করেছি গত বছর, তার 100% শেয়ার লোকাল লোকজনের। Yeah, last year an FPO farmer producer organization was established in which 100% ownership and is of the residents of the Sundarbans. আরেকটি শিল্প এই অঞ্চলে রয়েছে, তা হলো পর্যটন শিল্প, কিন্তু স্থানীয় মানুষের অংশীদারিত্ব সেখানে নেই বললেই চলে। মূলত যারা এই পর্যটন ব্যবস্থাটা চালান, কন্ট্রোল করেন, তারা বেশিরভাগই সুন্দরবনের বাইরের অঞ্চলের মানুষ। কাজেই এ থেকে সুন্দরবন মানুষের অর্থনৈতিকভাবে বিশেষ লাভ হচ্ছে না। কাজেই এই অঞ্চলে কমিউনিটি নিজস্ব মালিকানাধীন পর্যটন ব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার, যাকে আমরা বলছি কমিউনিটি ওন্ড ট্যুরিজম ব্যবস্থা, এবং তাকে অবশ্যই পরিবেশ বান্ধব বা ইকো ফ্রেন্ডলি হতে হবে, এবং যাতে অর্থ সরাসরি সাধারণ মানুষের হাতে যায় তার ব্যবস্থাও সরকারকে করতে হবে। আমরা এমনই একটা কোঅপারেটিভ গঠন করেছি, ট্যুরিজম কোঅপারেটিভ, যার নাম সুন্দরবন পর্যটন পরিষেবা সমবায় সমিতি লিমিটেড। এর 100% শেয়ারই স্থানীয় মানুষের, এবং যাদের নিয়ে এটা গড়ে তোলা হচ্ছে তারা সকলেই সুন্দরবনের মানুষ এবং অত্যন্ত গরিব মানুষ। আমাদের সহযোগী বন্ধু বান্ধব, সহযোগী সংগঠন থেকে অর্থ সাহায্য নিয়ে ধীরে ধীরে আমরা এটা গড়ে তোলার চেষ্টা করছি। সরকার এই ধরনের উদ্যোগকে আর্থিক সহায়তা করলে তাতে বহু মানুষের কর্মসংস্থান হবে। Recently, Tapushta has worked towards a community-owned tourism outfit in the Sundarbans, which is 100% owned by the community in Kumirmari, and the government needs to support more initiatives like that. আর দরকার পেশাগত শিক্ষার উপযুক্ত পরিকাঠামো তৈরি করা, যাতে এখানকার শিল্পের উপযুক্ত শ্রমিক এখান থেকেই পাওয়া যায়। আর শহর ও গ্রামের দূরত্ব ঘোচানোর জন্য চাই জল পরিবহন ব্যবস্থায় ব্যাপক উন্নয়ন, সড়ক ও রেল ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করে সুন্দরবনকে যুক্ত করা, প্রয়োজন দ্বীপের অভ্যন্তরে সংযোগকারী আরও কিছু ব্রিজেরও। সবশেষে বলতে চাই, বনাধিকার আইন বা ফরেস্ট রাইট অ্যাক্ট দ্রুত সুন্দরবন অঞ্চলে লাগু করা প্রয়োজন। যে আইনের প্রস্তাবনাতেই বলা হয়েছে, রেকগনাইজড রাইটস অফ দ্য ফরেস্ট ডুয়েলিং শিডিউল ট্রাইবস অ্যান্ড আদার ট্র্যাডিশনাল ফরেস্ট ডুয়েলার্স, ইনক্লুডিং দ্য রেসপন্সিবিলিটিজ অ্যান্ড অথরিটি টু ফর সাস্টেনেবল ইউজ, conservation of biodiversity and maintenance of ecological balance, and thereby strengthening the conservation regime of forest while ensuring livelihood and food security of forest dwelling scheduled tribes and other traditional forest dwellers, and forest rights on ancestral land and their habitat are not adequately recognized in the consolidation of state forest during the colonial period as well as independent India, resulting in historical injustice to the forest dwelling scheduled tribe and other traditional forest dwellers who are integral to the very survival and sustainability of the forest ecosystem. সুন্দরবনের মানুষের সঙ্গে ঘটে চলা এই ঐতিহাসিক অন্যায় এবার বন্ধ হোক। আমরা চাই দ্রুত সুন্দরবন অঞ্চলে ফরেস্ট রাইট অ্যাক্ট লাগু হোক। যারা জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে মাছ কাঁকড়া ধরতে গিয়ে যারা মারা যাচ্ছেন, বাঘের আক্রমণ মারা যাচ্ছেন, তাদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক। ধন্যবাদ সকলকে। Thank you so much, Tapushta, and thank you, Meghna, as well, for being an excellent translator. তো তাপসদা তো মানে সবকিছুই বলে দিয়েছেন, প্রবলেম সমাধান সবই বলে দিয়েছেন। So he spoke about the problems, of course, of the people, right from the human-animal conflict, the human-human conflict, which we had been discussing also with Mr. Balamurugan a few days ago, and also apart from the crime angle, which Ritvika had already spoken about. I think we've really come up with a very comprehensive sort of an understanding of the problems facing the people, right? And we've heard it from the people of the Sundarbans themselves. So there is, this is as much of an effort that we have taken, all of us and our partner institutions as well,
at including the voices of the people, their lived experiences, and how really that can be extremely integral in understanding the situation and forming and formulating policies and of course improving the implementation of such policies and acts like the Forest Right Acts on the ground itself. So we would like to thank all of our panelists, Niharanjan Babu, Ritvika, and of course Tapash Babu, all of you. Thank you so much. ধন্যবাদ আপনাদেরকে, অনেক অনেক ধন্যবাদ, আপনারা এসেছেন এত দূর থেকে. Thank you so much. Can we have a round of applause for them? ধন্যবাদ. And now I'll invite on stage Shantanu Chakraborty from Disha and also the members of the Dokhin Bongo Matsyojibi Forum and the Bengal Tiger Widows Forum or the so we have with us the names. Shantanu will share. নমস্কার, দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম থেকে আবদার মল্লিক, ওনাকে আমি একটু মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি। উনি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা সেক্রেটারি আর দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি। আপনি যদি একটু, আমি নারায়ণদাকে একটু স্টেজে ডাকবো। নারায়ণদা কাকদ্বীপ মহকুমার কনভিনার আর ওশিয়ান উইডোজ অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট। মঞ্চে আমি ব্যাঘ্র বিধবা সমিতি টাইগার উইডোজ অ্যাসোসিয়েশন থেকে গীতা মৃদ্ধা সেক্রেটারি, পারুল হালদার প্রেসিডেন্ট, দুজনকে আমি মঞ্চে আসার জন্য একটু অনুরোধ জানাচ্ছি। গীতাদি আর পারুলদি যদি আপনারা একটু মঞ্চে আসেন। আচ্ছা, আর দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম আর ব্যাঘ্র বিধবা সমিতির সাথে যুক্ত পরিচালক আর দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের কমিটি মেম্বার তপন মণ্ডলদাকে আমি একটু মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। Thank you to NUJS LAS members, students. I have had a chance to interact with them and I'm looking forward to listening from you, interacting with you as much as I'm hoping that you guys get to interact with the members present here on the dais. Also to all the esteemed guests who have come today. Sir, Madam, we'd like to take the opportunity to introduce ourselves. Firstly, my name is Shantanu Chakraborty. I'm a lawyer and I'm associated with this organization called Society for Direct Initiative for Social and Health Action. Bit of a mouthful, in short, DISHA. We work with small-scale fish workers and forest-dependent communities. About Dokhinbongo Matsyojibi Forum, Ritik sir has already mentioned and referred to Dokhinbongo Matsyojibi Forum. It's a small-scale trade union, small-scale fish workers trade union. From there, key persons, the leadership from South 24 Pargana Sundarban area has come today. I have requested them to share with you some of the local issues that they are facing, and they have been with us. We have been interacting, also listening to other speakers before us, and I'm hoping also to learn more from them some of the issues as well as some of the extra legal remedies that they have tried. Also with us are members from the Bagro Bidova Shomiti or Tiger Widows Association, Goshaba Law, and Taponda, with whom I have been working regarding taking up the compensation and insurance issues on behalf of the Tiger Widows themselves. And I'm hoping that they'll be able to share some of the problems they are facing and how this can all connect with the session here. And just before starting, one thing for the students, I remember one question that came from them, and I believe that in today's discussion it is very relevant, is that how they can contribute in the whole thing. I believe this exercise of translation, this exercise of language is very important. In my limited, humble experience, language is a currency. Knowledge of English, knowledge of law is a huge currency that really helps people, especially in Sundarban, to voice their concerns before the respective authorities, and maybe that really helps in getting or securing certain kind of remedial points. So that is a very important point to keep in mind, something that you guys can definitely do, and I hope that you'll be able to volunteer to do more of that kind of action. With that, আমি একটু আবদারদাকে অনুরোধ করব, আবদারদা যদি আপনি শুরু করেন একটু
ওখানকার স্থানীয় ইস্যু নিয়ে আর আপনার সাথে যে আলোচনা করছিলাম সেটা যদি একটু সকলের সামনে তুলে ধরেন। নমস্কার, মূলত আমি দক্ষিণবঙ্গ মৎস্য ফোরামের পক্ষ থেকে এখানে উপস্থিত হয়েছি। আজকের এই অনুষ্ঠানে আমি থাকতে পেরে নিজেকে খুব গর্বিত মনে করছি। আমরা দক্ষিণবঙ্গ মৎস্য ফোরাম মূলত ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী নিয়ে সংগঠন তৈরি করেছি এবং লড়াই আন্দোলন করি। আমাদের এই সংগঠনে ছোট মৎস্যজীবী, হয়তো অনেকেই জানেন, আমরা 30 হর্স পাওয়ার পর্যন্ত ইঞ্জিন নৌকা নিয়ে আমরা আন্দোলনটা করে চলেছি। আমাদের দু ধরনের মৎস্যজীবী রয়েছে, একটা 30 হর্স পাওয়ার পর্যন্ত, আর উপরে 30 হর্স পাওয়ারের উপরে যে সমস্ত মেকানাইজ বোটগুলো আছে ওদের একটা সংগঠন রয়েছে। তো আমরা মূলত 30 হর্স পাওয়ার পর্যন্ত মেকানাইজ বোটগুলো নিয়ে আন্দোলন করি। আমরা ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী সংগঠন, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ব্যাঘ্র বিধবাদের নিয়ে আমরা একটা আন্দোলন করি এবং সমুদ্র বিধবাদের নিয়েও আমরা আন্দোলন করে চলেছি। তো আজকের এই অনুষ্ঠানটি ক্লাইমেট চেঞ্জ সম্পর্কে, ক্লাইমেট চেঞ্জের ফলে আমাদের কি সমস্যা দেখা দিয়েছে সেটা আজকে মূল আলোচনা। তো এই আলোচনায় দাঁড়িয়ে আমি বিগত কয়েকটি সাইক্লোনের কথাই বলবো, বেশি দূরে এগোবো না। 4টি সাইক্লোন, এই 4টি সাইক্লোনের মধ্যে হচ্ছে ফণী, বুলবুল, আমফান আর ইয়াস। ক্লাইমেট চেঞ্জের ফলে এই সাইক্লোনগুলোর যে একটা গতিবিধি চেঞ্জ হচ্ছে, তাদের যে কার্যকলাপ চেঞ্জ হচ্ছে সেটাও পরিলক্ষিত। আমি দেখেছি আমফান ঝড়ের সময়, ফণী ঝড়ের সময়, ফণী ঝড়টা এসেছিল দক্ষিণ পশ্চিম কোণ দিয়ে, বয়ে গিয়েছিল উত্তর পূর্ব কোণে। একই গতিতে ঝড় হয়েছিল, ঝড়ের গতি ছিল প্রায় 150-এর উপরে। আমি দেখেছি গাছগুলো একইভাবে, যেখানে ফণী ঝড় আক্রমণ করেছে গাছগুলো সব একইভাবেই শুয়ে পড়েছে। আমি দেখেছি বুলবুল ঝড়ে, বুলবুল ঝড়ের সিস্টেমটাই আলাদা ছিল। বুলবুল ঝড়ের এমন সিস্টেম ছিল, একটা 200 বছরের বট গাছকে তুলে নিয়ে গিয়ে প্রায় 50 ফুট দূরে রেখেছে, একদম চোখে দেখা আমার। এটা হচ্ছে বুলবুল ঝড়ে। মানে আমি বলতে চাইছি ক্লাইমেট চেঞ্জের সঙ্গে সঙ্গে তার যে ঝড়ের একটা ক্রিয়াকলাপ সেটাও চেঞ্জ হতে চলেছে। I'll try to summarize and translate. He is mostly going to talk about small scale fish workers, and by which he means fish workers who are taking boats that are fitted with 30 horsepower or less. And he will also try to refer and talk about the issues of tiger widows, tiger attack victims widows, as well as ocean widows. Now he's going to try and talk about or limit his talk to the 4 cyclones: Phony, Bulbul, Amphan, Yash, and their impact. He was talking about Phony and how it blew from southwest and moving on towards northeast and the kind of devastation and impact it has caused. And he was talking about how the wind speed was something around over 150 miles per hour. এরপরে দেখেছি আমফান ঝড়। এই আমফান ঝড়টা প্রথমে শুরু হয়েছিল উত্তর পূর্ব থেকে, ঠিক আধ ঘন্টা 30 মিনিট থেকে 40 মিনিট পরে আবার ঝড়টা চেঞ্জ হয়েছিল দক্ষিণ পশ্চিম কোণ থেকে। এই ঝড়ে আমি দেখেছি যে গাছগুলো দক্ষিণ পশ্চিম দিকে শুয়ে পড়েছিল, পরবর্তীতে যখন হাওয়া চেঞ্জ হলো আবার ওরা দাঁড়িয়ে গেছিল। তাহলে এই ক্লাইমেট চেঞ্জের ফলে ঝড়ের যে গতি চেঞ্জ হচ্ছে এটা আমরা ঠিক লক্ষ্য করতে পেরেছি। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ঝড় আমার কাছে ইয়াসের ঝড়ের গতি ছিল, মানে বাতাসের গতি ছিল সম্ভবত 30 থেকে 40 কিলোমিটার। কিন্তু ফণী ঝড়, আমফান ঝড় কিংবা বুলবুল ঝড়ে যেভাবে জলোচ্ছ্বাস হয়নি, কিন্তু এই ইয়াস ঝড়ের জলোচ্ছ্বাসের খুব দর্শনীয় ছিল। মানে এই বাতাসের গতির উপর নির্ভর করেও এই জলটা আমরা দেখেছি, এই জল ইতিপূর্বে যে ঝড়গুলো হয়ে গেছে সেই ঝড়ে যে সমস্ত জলোচ্ছ্বাস হয়েছে, এই ঝড়ের যে জলোচ্ছ্বাস এবং জলের যে রংটা ছিল, জলের রং ছিল প্রায় কালো ধরনের। মানে আমার মনে হয় যেহেতু এই ঝড়টি তৈরি হয়েছিল আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের নিকটবর্তী স্থানে, তো আন্দামানের চারদিকে আমি দেখেছি
জলের মানে রংটা হচ্ছে কালো টাইপের, আর সেই জলটাই মনে হয় উঠে এসেছিল। আর ওই জলটা যেখানে পড়েছে আমাদের মৎস্যজীবীদের যে জালগুলো সেই জলের মধ্যে পড়ে গেছিল, সেই জালগুলো পরে খসে খসে পড়ে গেছে। Is bringing out certain important points regarding the way the wind hit during Amphan and how it was different, because there was within a span of 30 minutes how it changed its track from north uttar purbo dike kon dike dokhin from northeast to dokhin poschim dike. The direction changed from southwest to towards northeast, and how he has witnessed how even the trees were flattened, and when the wind speed changed, how it again got erected up. So this is interesting that he noted. Yash is different from others in terms of the length or the breadth at which the water came up, and also the kind of water that came up on shore. It was blackish in color, and he thinks maybe because the cyclone originated in near Andaman, and that may have been a cause. One of the things that he has noted and observed is that the water, wherever it has entered and flooded and touched upon the nets of the fish workers, that has destroyed the nets, it has had some impact on the net. That is his main observation. এই আবহাওয়া চেঞ্জের ফলে আমরা সঠিক সময় সঠিক জলবায়ু দেখতে পাচ্ছি না। যেমন বর্তমানে কৃষিজীবীদের কৃষিকাজ হচ্ছে না জলের অভাবে, মানে এই আবহাওয়া চেঞ্জের ফলে ঠিক সময় মতো বৃষ্টি হচ্ছে না। এমনকি যে সমস্ত মৎস্যজীবী সমুদ্রে মাছ ধরতে যায়, যেমন বর্তমান ইলিশ মরশুমে ইলিশ পাওয়া যাচ্ছে না। এরপরে আসবে যারা ব্যাগনেট ব্যবহার করে খোটো মরশুম, ওরা যে মৎস্যজীবী ঠিক সে সময় তারা মাছ পায় না। আমরা বিগত দিনে দেখে এসেছি খোটো মরশুমে মানে যারা ছোট মৎস্যজীবী ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী সমুদ্র থেকে মাছ সংগ্রহ করে শুকিয়ে বিক্রি করে, ঠিক সেই সময় এই আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে মাছ শুকোতে পারে না। সমুদ্রের মৎস্যজীবীরা যখন মাছ ধরতে যায় বিভিন্ন সময়, যে সময় আমরা আশা করি না এই সময় ঝড় আসতে পারে, ঠিক সেই সময় ঝড় এসে যায়, তারা মৎস্যজীবীরা সমুদ্র থেকে চলে আসে, মাছ ধরতে পারে না। তার ফলে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীরা যথেষ্ট ক্ষতি হয়ে থাকে এই আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে। Monsoon being erratic, the timing of monsoon being erratic is causing a huge problem in terms of fish and getting fishes in time. Hilsa unavailability is one. He's also talking about how monsoon in different periods when it is not expected is also impacting those small fishers who use the land for drying their fish, and this is a huge problem towards livelihood. এই আবহাওয়া চেঞ্জের ফলে আমরা শুধু মৎস্যজীবীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি এমন নয়, আমরা মৎস্যজীবীরাও তো আমরা একটা এলাকার মধ্যে বাস করি, সেই এলাকাতে বিভিন্ন জীবিকার সঙ্গে যুক্ত মানুষজন বসবাস করে, তাদেরও তো প্রচুর ক্ষতি হচ্ছে। যেমন এই জলোচ্ছ্বাসের ফলে আমরা যে নদী বাঁধগুলোর মধ্যে বসবাস করি সেই নদী বাঁধের মধ্যেও তো জল ঢুকে যায়, আমরা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি, অন্যান্য জীবিকার সঙ্গে যুক্ত মানুষজন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সরকারি যে ব্যবস্থাপনায় আমাদের নদী বাঁধগুলো বাঁধা হয় সঠিক সময় বাঁধা হয় না, কারণ ঠিক ঝড় আসবে, ঠিক বৃষ্টি আসবে, ঠিক বর্ষাকাল আসবে, সেই সময় বাঁধের কাজগুলো হয়। এটা জানি না যে কি সিস্টেমে সরকার কাজ করে। যদি সঠিক সময়ে কাজ করতেন, বাঁধের কাজ করতেন, বাঁধরা চওড়া করতেন, কংক্রিটের বাঁধ করতেন, তাহলে হয়তো আমরা মৎস্যজীবী সহ অন্যান্য জীবিকার সঙ্গে যুক্ত মানুষজন যথেষ্ট উপকৃত হতাম। Not just fishers, also people who are in these islands are also affected. Their livelihood is also affected because of the climate change issues. What I have observed is that the embankment projects or work regarding embankment is taken up just before monsoon. So maybe that is not sufficient. Something needs to be done regarding it. আবহাওয়া চেঞ্জের ফলে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীরা শুধু আবহাওয়া চেঞ্জের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তা নয়, বিভিন্ন দিক থেকে তারা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। ফরেস্টের দিক থেকে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন, এছাড়াও যারা বড় বড় যন্ত্রচালিত বোট তাদের দ্বারাও সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। যেমন আমি এখানে বলবো, যদিও ক্লাইমেটের সঙ্গে যুক্ত এই বিষয়গুলি, বড় করার যারা সমুদ্রে মাছ ধরতে যায় ট্রল নেট ব্যবহার করে, তারা সমুদ্রের গর্ভ থেকে মাছ যখন তুলে নিয়ে আসে অধিকাংশ মাছ তারা সমুদ্রে নিক্ষেপ করে, কয়েকটা বড় মাছ বেছে নেওয়ার পরে তারা সমুদ্রে ফেলে দেয়। সেই সমুদ্রে মাছ ফেলার পরে সমুদ্রের দূষণ তৈরি হয়, সেখানে সমুদ্রের পরিবেশ নষ্ট হয় এবং মাছগুলো নষ্ট হয়ে যায়। পরবর্তীতে এই ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী যারা আছে, আমরা মাছ পাই না। আমি একজন ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী,
আমার ব্যবসা আছে, বর্তমান চলছে। Another point that he is bringing up is trawlers, big trawlers, who has been observed to take up, bottom trawling, which has taken up a lot more. They select the big fishes and dump the rest, which is also causing a livelihood issue for the small scale fish worker. অন্যদিকে ফরেস্টের অন্যায় অত্যাচার, আমি একটু বলবো সুন্দরবনের কথা। আমার অনেক দাদারা সুন্দরবন সম্বন্ধে বলে গেছেন বিগত একটু আগে যে মঞ্চে এসেছিলেন যারা, তা আমি একটু সংক্ষেপে বলবো, যেহেতু মৎস্যজীবীদের আমরা আন্দোলন করি, মৎস্যজীবীদের জন্যই একটু সুন্দরবন সম্পর্কে বলবো। সুন্দরবনে যেটা ফরেস্ট আছে সেটা 4000 বর্গ কিলোমিটার মতো একটু বেশি হবে। সেই 4000 বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটি হচ্ছে এসটিআর সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভ এবং অন্যটি হচ্ছে ডিভিশনাল ফরেস্ট। টাইগার রিজার্ভের প্রায় 2500 বর্গ কিলোমিটার এবং ডিভিশনাল ফরেস্টের এলাকা হচ্ছে প্রায় 1500 বর্গ কিলোমিটার। আমরা মাতলা নদীটা অনেকেই জানি, ক্যানিং থেকে বেরিয়ে গেছে। ওই মাতলা নদীর পূর্ব দিকটা হচ্ছে টাইগার রিজার্ভ, মানে এসটিআর যেটা বলা হচ্ছে, এবং পশ্চিম দিকটা হচ্ছে ডিভিশনাল ফরেস্ট। এই ডিভিশনাল টাইগার রিজার্ভের মধ্যে মানে এসটিআর যেটা আছে ওর মধ্য দিয়ে একটা খাড়ি নদী বয়ে গেছে পূর্ব পশ্চিমে, যেটার নাম হচ্ছে নেতি ধোপানি, যেটার নাম হচ্ছে নেতি ধোপানি। এই নেতি ধোপানির দক্ষিণে একটা অংশ আছে আর উত্তর দিকে একটা অংশ আছে। আর দক্ষিণ দিকের অংশ হচ্ছে কোর এরিয়া আর উত্তর দিকটা অংশ আছে বাফার এবং সেঞ্চুয়ারি। এবার সমস্যাটা হচ্ছে এই কোর এরিয়ায় তো মৎস্যজীবীরা মাছ ধরতে যেতেই পারবে না, এবং বাফার যে সেঞ্চুরি, বাফার এবং সেঞ্চুরি, বাফারের মধ্যে মৎস্যজীবী মাছ ধরতে পারবে, সেঞ্চুরিতে মৎস্যজীবীরা মাছ ধরতে পারবে না, এরকম একটা সরকারি আইন আছে। Now I'll talk about the forest department. Roughly 4000 square kilometer or more forest cover, and it has been divided into two parts with Sundarban Tiger Reserve, and this is located, there is a river, Matla River. In the eastern side, the Sundarban Tiger Reserve starts. Sundarban Tiger Reserve again is of around roughly 2500 square kilometer, and our divisional forest, the rest is reserve forest, which is around 1500 square kilometer. STR in the there is a river in the eastern side, Neti Dhopani river, and Neti Dhopani river determines the boundary, as in on the southern side the core area starts, on the northern side buffer and sanctuary. While nobody is allowed to fish in the core area, he is going to talk about the buffer and sanctuary. চল্লিশ দশকে মাছ ধরার জন্য এই বাফার এলাকাতে বিএলসি দেওয়া হয়েছিল 923টি, বর্তমান সেটা 700 মতো বেঁচে আছে, এবং যাদের লোকাল ভাষায় টাইগার বিএলসি বলা হয়। আর পশ্চিমের ডিভিশনাল ফরেস্টে 1500 বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে বিএলসি দেওয়া হয়েছিল 3700, সেখানে বর্তমান হয়তো 3000 এখন বেঁচে আছে। কিন্তু বর্তমান আমাদের এই সুন্দরবন এলাকাতে প্রায় 10,000 বোট মাছ ধরে কাজ করছে। পূর্বে তখনকার হিসেবে ছিল 4000, বর্তমান হিসেবে 10,000-এর বেশি মৎস্যজীবী মাছ ধরছে, তারা জীবিকা অর্জন করছে। During the 40s, the concept of boat license certificate was introduced, and around 923 BLCs were distributed at that time. In the western side, 1500 square kilometer division, the reserve forest area, around 3700 BLCs were issued, out of which only 3000 are active. And out of the 923 BLCs that were issued, around only 700 are active. However, the actual practitioners or the livelihood, we are talking about around 10,000 boats. Earlier it was 4,000, now it has increased to perhaps around 10,000. 10,000 বোটের মধ্যে 10,000 বোটে প্রায় 30,000 মৎস্যজীবী মাছ সংগ্রহ করার জন্য সমুদ্রে বা নদীতে যায়, বা ফরেস্টের মধ্যেই যায়, এবং সেই 30,000 মৎস্যজীবী মাছ সংগ্রহ করে নিয়ে এলে প্রায় 1.5 লক্ষ মানুষ জীবিকা অর্জন করে। কিন্তু আজকের দিনে ফরেস্টের যে অত্যাচার চলছে, সেই মানুষগুলোকে
যে সমস্ত এলাকায় মাছ ধরতে যাওয়ার কথাও যেগুলো সরকারি আইনে আছে সেখানেও যেতে দিচ্ছে না। তাদের উপর বিভিন্নভাবে অত্যাচার করা হচ্ছে। কখন বলছে বিএলসি চাই, কখন বলছে মেরিন রেজিস্ট্রেশন চাই, কখন বলছে সরকারি যে রংটা আছে অরেঞ্জ কালার কমলা কালার আমাদের সে কমলা কালার নিয়ে যদি নৌকা যায় তাদেরও বাধা দেওয়া হচ্ছে, তাদের বিভিন্নভাবে অত্যাচার করা হচ্ছে। শেষ করে So with this 10,000 boats, around 30,000 fishers go inside the forest, in the ocean, in the river, in the rivulets, and this is earning livelihood for around 1.5 lakh people. However, because of forest department's different ways of torturing, whether requiring people to have BLC, requiring people to have marine registration, or other problems, this is a huge challenge for the small fish workers. ফরেস্টের মূল বক্তব্য হচ্ছে আমাদের মৎস্যজীবীরা নাকি ফরেস্টের ক্ষতি করছে, কিন্তু একদিকে দেখা যায় এই রিসোর্টগুলো তৈরি হচ্ছে বাদাবন ধ্বংস করে, এই রিসোর্টগুলো তৈরি হচ্ছে বাদাবন ধ্বংস করে, অথচ মৎস্যজীবীদের বিগত দিনে মৎস্যজীবীরা বাদাবনও ছিল, জঙ্গলও ছিল, তখন কোনো ক্ষতি হচ্ছিল না। এখন এত সংরক্ষণের পরেও, এত রক্ষণাবেক্ষণের পরেও কেন বাদাবন নষ্ট হচ্ছে? মৎস্যজীবীরা তো যদি মৎস্যজীবীরা ধ্বংস করতো তাহলে পূর্বেও তো ধ্বংস করতে পারতো, এখন সেটা নিয়ে এত কেন রেস্ট্রিকশন মৎস্যজীবীদের উপরে? তার মানে এটাই বোঝা যাচ্ছে যেখানে মৎস্যজীবীরা নৌকা রাখে সেখানে বাদাবন তৈরি করা হবে, মানে এর অর্থ হচ্ছে মৎস্যজীবীদের মাছ ধরতে দেওয়া হবে না। The narrative that the forest department keeps on saying that it is the fish workers who are causing the problem, environmental issues, but how is that so? There are resorts that have been coming up by destroying mangroves. Isn't that the cause of environmental degradation here? So does it mean that the forest department does not want fishing as an activity anymore, as a livelihood option anymore in Sundarbans? বিভিন্ন কারণে আজকে মৎস্যজীবীরা তাদের মৎস্যজীবীর জীবিকা ছেড়ে দিয়ে বিভিন্ন কেউ চেন্নাই, কর্ণাটক যাচ্ছে, বিভিন্ন এলাকায় তারা জীবিকা অর্জনে চলে যাচ্ছে। তারপরে সেখানে গিয়ে যে কি সমস্যা হচ্ছে না হচ্ছে বিগত সময় যারা এখানে এসেছিলেন তারা বিস্তারিত বলেছেন, আর আমার বলার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি চাইছি মৎস্যজীবীরা আগামী দিনে যাতে তাদের অধিকার ফিরে পায়, তারা মাছ ধরতে পারে, সেই দিকে সংবাদ মাধ্যম বিভিন্নভাবে প্রচারিত হোক, তারা তাদের অধিকার পাক, এই আশা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ, নমস্কার। Final point by Abdadda was regarding the migration issue that has been touched upon by other speakers, but this has to be addressed along with the other problems that he has already stated, and he is hoping that solution can come forward and a livelihood are protected. নারায়ণ দাকে আমি একটু অনুরোধ করবো সংক্ষেপে একটু ওখানকার ইস্যুগুলো নিয়ে প্রস্তাবনাটা সব। নমস্কার সকলকে। Good afternoon and namaste, all delegates and responsible person. আমি বাংলায় বলবো, আমাদের শান্তনুদা ইংলিশে একটু বলে দেবেন। আমি মূলত 90-এর দশক থেকে শুরু করে মৎস্যজীবীদের নিয়ে মুভমেন্ট করছি বিভিন্ন বিষয়ে। তো আমরা দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের হয়ে কাজ করছি। দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের ফাউন্ডার মেম্বারও আমি। সদ্য আমাদের বিস্তারিতভাবে সকাল থেকেই আলোচনা হয়েছে সুন্দরবনের মধ্যে বিভিন্ন সমস্যা এবং সমাধানের বিষয় নিয়ে। আমি 2 থেকে 3টা পয়েন্টের উপর একটু আলোচনা করব। একটু আগেই আমাদের শান্তনুদা বলে গেছেন যে ওশেন উইডো বা সমুদ্র বিধবা, 2019-এ আমরা ওশেন উইডো বা সমুদ্র বিধবাদের নিয়ে একটা সমিতি গঠন করি যার নাম হয়েছে কাকদ্বীপ ফিশারিজ উইডোস ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। কাকদ্বীপ ফিশারিজ উইডোস ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। আপনারা নিশ্চয়ই অনেকেই অবগত আছেন হয়তো যে 2011 সালে প্রবল সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় হয়েছিল, যেখানে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে 2খানা ফিশিং বোট মিসিং হয়েছিল, যার নাম এফবি শ্যামাচরণ এবং কল্যাণী। এই 2খানা ফিশিং বোটে 29 জন মৎস্যজীবী ছিল, তারা আজও পর্যন্ত মিসিং, আজও তাদের সন্ধান পাওয়া যায়নি, যেটা খুব হাইলাইটেড হয়েছিল।
তো সেই সমস্ত পরিবারের, সেই সমস্ত মৎস্যজীবীদের পরিজনকে নিয়েই আমাদের গঠিত সমুদ্র বিধবা বা কাকদ্বীপ ফিশারিজ উইডোজ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। 19 সাল থেকে আমরা যদিও স্বাধীনভাবে কাজ করা শুরু করছি, তার আগে আমরা দক্ষিণবঙ্গ ফোরামের মাধ্যমে কাজ করেছি তাদের কম্পেনসেশন পাইয়ে দেওয়া বা তাদের বিভিন্ন সমস্যাগুলো সমাধান করার জন্য। Narendra mentions that he has been working for the cause of small-scale fish workers since the 90s. His main points he is going to touch upon are the cause of widow oceans. So in 2011, when the cyclone hit, 2 boats, one named Kollani, Shamachar, having some 29 people who goes for deep sea fishing, they went missing. Their family members, taking their family members together, they have formed now this Kakdeep Fisheries Widow Welfare Society, with the objective of looking at their cause, their interest, entitlements and rights. তো আমরা তাদের মধ্যে কাজ করছি, তাদের পরিবারদের ছেলে মেয়েদের কিভাবে পড়াশোনা করানো যায়। ইতিমধ্যে আমরা তাদের ছেলে মেয়েদেরকে কোচিং দেওয়ার জন্য সামান্য যারা 5-6-এ পড়ে 2টো ক্লাস নিয়ে আমরা শুরু করেছি 20 জন বাচ্চাকে নিয়ে। তো তাদেরকে 50 টাকার বিনিময়ে, মাত্র 50 টাকার বিনিময়ে সোম থেকে শুক্র এই 5 দিন অল সাবজেক্ট তাদের কোচিং দেওয়া চলছে। এবং এটা আমরা দক্ষিণবঙ্গ ফোরামের সহায়তায় করছি। বলুন দাদা। So one of the activities taken up by the Welfare Society is coaching tuition, providing coaching classes, tuition classes for classes 5 to 6, Monday to Friday, with just a minimum support of 50 rupees from them. They're one of the activities taken up by them. আমার পূর্বতন একজন বক্তা বলে গেছেন, তার সাথে তার মধ্যে ঋত্বিকা ম্যাডামও বলেছেন যে সুন্দরবনের মায়েরা, যারা সুন্দরবনের ডিপ্রাইভড মায়েরা, ক্ষতিগ্রস্ত, তারা অনেকেই বিভিন্ন জায়গায় কাজের সন্ধানে গেছেন। হ্যাঁ, এরকম তথ্য আমার কাছেও কিছু রয়েছে। যারা সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে নিচেই হয়েছে, তাদের পরিবার কেরালা গিয়েছেন, কেউ কর্ণাটকে গিয়েছেন, তারা সেখানে গিয়েও তাদের যে সম্মান বা মর্যাদা সেটা হারিয়ে গেছে। এবং তারা যে পরিবেশ পরিস্থিতির মধ্যে জীবিকা নির্বাহ করেছে, যেটা এখানে ভাষায় বলা খুব কঠিন, এবং তারা না পেয়েছে পুলিশ সাপোর্ট, এবং নিজেদের লজ্জার কথা কাউকে বলতে পর্যন্ত পারেনি। He's referring to the earlier speaker who spoke about the issues that migrant workers have faced in other states. He's also referring to certain cases that he's aware of family members of ocean widows who have gone to outside states, have not received any police support there, have not been able to also access or inform the police of the violations they have faced. তো আমি এই বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে আজকের যে বিষয় সেই আলোচনার সাথে যুক্ত রয়েছে বলে আমি বিষয়টা তুলছি। এরপরে আমি আরেকটি পয়েন্ট বলবো, যেটা আমাদের আবদার ভাই বলেছিলেন, যে বড় বড় বৃহৎ জলযান যারা সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে সমুদ্রের তলদেশকে নষ্ট করে দিয়েছে, বিশেষ করে মেকানাইজড বোট যেগুলো টল ফিশিং করছে। টল ফিশিং করার ফলে সমুদ্রের তলদেশে যে সমস্ত উদ্ভিদ জন্মাতো সেই সমস্ত উদ্ভিদ ধ্বংস করে দিচ্ছে, এবং শুধু মাছ নষ্ট করছে না, মাছের যে বাসস্থান সেটা পর্যন্ত নষ্ট করে দিচ্ছে। বিজ্ঞানীদের বক্তব্য যে সমুদ্রের তলদেশের উদ্ভিদ নষ্ট হওয়ার ফলে সমুদ্রের জলের লবণাক্ত ভাব বেড়ে যাচ্ছে, এবং মাছে যে ডিম পারছে ডিম পর্যন্ত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে প্রাকৃতিক যে বিপর্যয় আমাদের নেমে আসছে, এবং এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের নেমে আসার ফলেই কিন্তু আমাদের মৎস্যজীবীরা আগে যে পরিমাণ সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে মাছ পেত, এখন সেই পরিমাণ মাছ পাচ্ছে না। He spoke about mechanized boat and bottom trawling.
it is a kind of very destructive fishing practices that not only destroys existing fish pool but also biodiversity at the ocean bottom layer. So much so that there are certain reports that he is aware of that has increased salinity, and this is also resulting in destruction of fish links or fish nurseries, especially fish eggs. That destroys fish eggs. Now what does it result into? It results into natural disasters, and this is also impact on their livelihood, because now they're fetching less and less fishes. I mean, small scale fish workers, when they go to fish, because of this they are no longer getting that kind of catch. আমরা এই বিষয়ের উপরে আজকের যে লিগ্যাল আছে, লিগ্যাল অ্যাক্টের ছাত্রছাত্রীরা রয়েছেন এবং প্রফেসররা রয়েছেন, তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব আগামী দিনে যাতে সমুদ্রের এই তলদেশ নষ্ট না হয় এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সমুদ্রের তলদেশকে রক্ষা করা আমাদের একান্ত প্রয়োজন। এই বিশেষ আবেদনটি রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। Narendra's final point is inviting the attention of the lawyers and the legal students towards this kind of issues so that this can be remedied. Thank you. We have heard from the local leadership of DMF about certain problems. Now we'll talk to and we'll hear from the Tiger Widows Association. আমি গীতাদিকে অনুরোধ করছি ব্যাগরী দেবা সমিতির তরফ থেকে একটু বক্তব্য রাখতে আপনাদের সমস্যা ইত্যাদি নিয়ে। নমস্কার, আমি আর আমার নতুন করে আমি পরিচয় দিচ্ছি না, কারণ শান্তনুদা আমার পরিচয়টা তো আগেই দিয়ে দিয়েছেন। আমি একজন টাইগার উডো। যে এই কথাটা বলতে গেলে আমার যতটা কষ্ট হয়, কিন্তু আমার গ্রামে আরও মানে যে হারে টাইগার উডো আছে, আমি তাদের সবার কথা নিয়ে এখানে অনেকটা আনন্দ ফিল করছি যে এরকম একটা জায়গায় এসে যে আমি এরকম মানে আমাদের এলাকার কথা এখানে বলতে পারবো। আর মানে সবাই যে শুনছে এই কথাটা, আমার এই কথাটা যে হাইলাইট হবে, এটা মানে জেনে আমাকে খুব মানে ভালো লাগছে যে আমি শত কষ্টের মধ্যে থেকেও আমার এই কথাটা আমি ঠিক মানে এখানে বলতে পারছি। আমার এলাকাতে আমি যে একজন টাইগার উডো, এই টাইগার উডো যে আমি মানে কেমন করে হয়েছি, মানে আমার বলতে গেলে আমার জীবনে নিয়ে কিছু বলতে হয়। যে ওখানকার মানুষের একমাত্র জীবিকা নির্ভরশীল সুন্দরবন জঙ্গলে মাছ কাঁকড়া ধরা। কারণ আমাদের সুন্দরবন জলে এক ফসলি দেশ, সারা বছরেই একবারেই ফসল হয়, সেটা এই আষাঢ় শ্রাবণ মাসে যে আমাদের ধান চাষটা হয়, এটাই আমাদের ওখানকার জীবিকা একমাত্র। কিন্তু এই যে ক্লাইমেট চেঞ্জের ফলে আমাদের যে ফসলটা ঠিক মতো আমরা পাই না। এবছর এখনো পর্যন্ত শ্রাবণ মাসের আজকে বাংলায় মানে 5-6 তারিখ হতে গেল, এখনো পর্যন্ত আমাদের ওখানে কোনো বর্ষার মানে আমাদের যে পুকুরগুলো আছে সেই পুকুরেই জল নেই। যে বীজতলাটা আমরা ফেলেছি সেই বীজতলা আজ মানে শুকিয়ে গেছে। Yeah, so if I can just translate a little bit of what she said. First of all, as you might have of course understood by now, she is herself a tiger widow, one amongst many from the place that she comes from. She gets very affected by what has happened to her, and it's very difficult for her to speak about it, but she is going to make the effort, because she was telling me about this when we were talking to her, when I was talking to her generally as a panelist as well. So what she also said is that there is basically no livelihood in the Sundarbans, nothing. It's just fisheries, small scale fisheries. Even the agriculture that they only have one foshol, which means there's just one crop every year. And every time there is, the impact of climate change, there is salinity of the fields and water bodies and so on, and there is also the flooding and sort of all those cyclonic events like Yash and Bulbul, etc. Basically, the
agriculture is destroyed, right? So that one crop also that happens is absolutely gone. So it's a very pathetic situation really that she's sort of communicating about. Yeah, and what has happened this year, particularly as a result of the climate change, which they have really sort of felt and it's become very palpable right now, is the extremely late onset of monsoon. So for instance, this year, it's already so late into July, for instance, and they still don't have, they have still not had 1 day of rain. So it's absolutely dry. So you can imagine how completely the agricultural situation is destroyed really due to the lack of monsoon availability. And I'll let her continue and I'll come back. তারপর আমরা যখন এই মানে সুন্দরবনের জঙ্গলে যে আমাদের জীবিকা, সেই জীবিকা নির্বাহ করতে গেলে আমাদের যে স্বামীরা জঙ্গলে যে আর ফিরে আসছে না, মানে জঙ্গলে বাঘের দ্বারায় যে নিহত হচ্ছেন, যে তারপরে আমরা যে একটা টাইগার উডো, মানে এইটা আমরা ঠিকমতো প্রমাণ করতে পারছি না। ঠিকমতো প্রমাণ করতে গেলে আপনাদের এখানে যদি আমরা বলি যে আমরা টাইগার, আপনারা কোনো বিশ্বাস করবে না, কারণ যে কোনো ডকুমেন্টস দিতে হয়, কিন্তু আমাদের ডকুমেন্টস আমাদের মানে স্বামীদের ডেথ সার্টিফিকেট, সেই ডেথ সার্টিফিকেটে আমাদের মানে পলিগট এর থেকে মানে অঞ্চল প্রধান সেই ডেথ সার্টিফিকেট দেয়, সেই ডেথ সার্টিফিকেট আমাদের টাইগার ভিকটিম কথাটা লিখছেই না, যেহেতু আমরা কোনোভাবে প্রমাণিত করতে পারি না যে আমরা একজন টাইগার ইডু। যে মানে এই সুন্দরবনের জঙ্গলে মাছ কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেলে যে ক্ষতিপূরণগুলো পায়, অ্যাক্সিডেন্ট বেনিফিটগুলো যেগুলো পাওয়া যেতে পারে, সেই অ্যাক্সিডেন্ট বেনিফিটগুলো আমরা কোনো জায়গা থেকে কোথাও থেকে কিছুই পাই না। যে মানুষটা আমাদের যে একজন মৎস্যজীবী, যে মানে এরকম সরকারি কোনো সরকারি লেভেলে কোনো চাকরি বাকরি করতে গেলে যেমন একজন যদি কোনোভাবে কোনো মৃত্যু হয়, তাহলে তাও একটা ক্ষতিপূরণ পায়, একটা বেনিফিট পায়, যে কোনো যদি দুর্ঘটনায় মারা যায় একটা বেনিফিট পায়, কিন্তু সুন্দরবনের মৎস্যজীবী সেইখানে বেনিফিটটা পাবে না। এইটা নিয়ে আমরা সরকারের কাছে আন্দোলন করছি। দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফ্রন্ট থেকে আমরা সমস্ত টাইগারদের নিয়ে আমরা আন্দোলন করছি। এটাকে নিয়ে আমাদের লয়ার আছে, ওনারাও আমাদের সাথে হেল্প করছেন। এটাকে নিয়ে আমি সমস্ত যারা এসছেন তাদেরকেও আমি বলবো এটাকে যেন আমাদের হাইলাইট করা হয়, যে কেন আমাদের এই সুন্দরবনের মৎস্যজীবীরা কেন এই থেকে বঞ্চিত হবেন। এরকম নানান সমস্যা আছে, আমাদের আরও পরে যারা আছে ওনারা বলবেন। আর একটা কথা আমি বলবো যে আমি এই দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফ্রমের আমি একজন সম্পাদিকা হিসেবে আমি কাজ করি, কারণ আমি ওইখানে আমি শত ব্যথা কষ্ট চেপে রেখেও আমি এখানে শক্ত হয়ে আজকে দাঁড়িয়েছি, কারণ আমার মতন মায়েরা আরও আছে, তারা এই আমার মতন একই দুঃখী, তারা তাদের সাথে করে নিয়ে আমি প্রথমে সুন্দরবনের যে এই ক্লাইমেট চেঞ্জ হচ্ছে এটাকে নিয়ে আমরা পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা, যে আমরা নিজেরাই চিন্তা ভাবনা করে এবং দিশার পক্ষ থেকে আমরা এই কথাটা বলি, আমরা নিজেরাই একটা মানে গাছ লাগানো, সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ লাগানো আমরা একটা কাজ শুরু করি কয়েকজন মানে ব্যাঘ্র বিধবাদেরকে নিয়ে। আমরা প্রথমে নদীর চরে যেখানে ফাঁকা ল্যান্ড সেইখানে আমরা প্রথমে নার্সারি করি, সেই নার্সারি থেকে আমরা মানে নদীর চরে প্রচুর ফাঁকা জায়গা আমরা গাছ লাগাই। তারপরে গাছ লাগাতে ওখান থেকে করে আমরা মানে শুরু করতে করতে দেখলাম যে সুন্দরবনের সুন্দরী গাছের জন্য বিখ্যাত, গোটা কলকাতা জুড়ে আমাদের সুন্দরবনের উপরে নির্ভরশীল ম্যানগ্রোভের জন্য। তাই এই ম্যানগ্রোভটা লাগানোর কাজে আমরা বেশি নিযুক্ত হলাম। দেখলাম আমরা সুন্দরী গাছটা সুন্দরবনেই আমাদের চোখে কম পড়ে, আমরা সুন্দরবনে বাস করেও আমরা সুন্দরবনে এই গাছটাকে আমরা ঠিকভাবে দেখতে পাচ্ছি না। তখন আমরা ভাবতে লাগলাম যে আমরা সুন্দরী গাছটার উপরেই বেশি আমরা দেখব। তখন আমরা গরান, বাইন, ধুন্দাল এই সমস্ত প্রচুর গাছের নার্সারি করার সত্ত্বেও আমরা সুন্দরী গাছটার উপর বেশি তুলে ধরতে লাগলাম। So what Geetati has been saying so far is that she lost her husband as a result of a tiger attack, and she is one amongst many such women.
and she's been trying to deal with and suppress her pain as much as possible, and still sort of bring out her story as well as the story of so many others, really. And she hopes that one of the things that we would be able to highlight, and you as law students particularly would be probably able to highlight, is the fact that unlike in every other occupation where if there is an accidental death or where there is an a death due to the occupational hazard, they get compensation. But these are small scale fisher people, right? And they are, being attacked by tigers, they are killed, mauled by tigers and so on. And this happens as a matter of daily course. However, there is practically no remedy that they get. The death certificate that they are supposed to be granted by the panchayat leaders and so on is supposed to say tiger widow, or is supposed to say affected by the tiger death, tiger killing. However, that is not represented correctly, right? So there is a lack of documentation that they really suffer from, which affects their access to justice, right? Which essentially denies them justice. So that is the other point really that Geetadi has made. And finally, she was talking about some of the efforts that they have undertaken in collaboration with Disha and as part of DMF, which is the Dokhin Bongo Matsyojibi Forum, which is the South Bengal Fisher Association trade union. So what they have been doing recently is that they've been trying to plant the Sundari trees, because Sundarbans, which is actually known for the Sundari trees, the mangroves, which are the heart and soul and basically the life, life-giving lung really almost of the entire sort of state, the Sundarbans themselves are running out of Sundari trees. So she was saying that we ourselves have rarely seen the Sundari trees. So we have now been going on plantation drives. We've been trying to sort of increase the cultivation of mangroves as far as possible. And that is the other sort of thing really that they have been focusing on, right? তারপরে আমরা যখন সুন্দরী গাছটা আমরা ওই মানে নদীর লাগোয়া যেখানে নার্সারি করলাম, সুন্দরী গাছটাকে আমরা প্রথমে নার্সারি নদী চড়াই শুরু করলাম। দেখলাম সমস্ত সব গাছগুলোই ঠিকঠাক হচ্ছে, কিন্তু সুন্দরী গাছটা মার্চ এপ্রিলের দিকে গাছটা মানে মরে মরে যাচ্ছে, পাতা ঝরে মরে মরে যাচ্ছে। তখন আমরা আর সব গাছগুলো ঠিকঠাক আছে, কিন্তু তখনই ভাবলাম যে সুন্দরী গাছটা কেন মারা যাচ্ছে। আমরা তখন নিজেরাই কয়েকজন মেয়েরা আমরা বসে সিদ্ধান্ত, এই সব গাছগুলো ঠিকঠাক হচ্ছে কিন্তু সুন্দরী গাছটা কেন মারা যাচ্ছে। তখন আমরা গাছগুলো আনছি কি তখন বাংলা মাস চৈত্র বৈশাখ মাসের দিক, তখন বেশি জোয়ার ওঠে এবং তখনই মারা যাচ্ছে। কিন্তু ঠিক বর্ষাকাল শীতকাল তখনই গাছটা অসুবিধা হচ্ছে না। ঠিক চৈত্র বৈশাখ মাসে খুব গরম পড়ছে, তখনই গাছটা মারা যাচ্ছে। আমরা ভাবলাম গাছটা এখনই কেন মারা যাচ্ছে। ওই গাছটা আমরা তুলে তখন লোকালয় মিষ্টি এলাকায় নিয়ে আসলাম। মিষ্টি এলাকায় নিয়ে দেখি গাছটা মানে মিষ্টি জল দেওয়ার পরে গাছটা খুব সুন্দর হচ্ছে, তখন কোনো মারা যাচ্ছে না। তখন আমরা ভাবলাম যে এই গাছটা লবণাক্ত, মানে চৈত্র বৈশাখ মাসে জলে লবণাক্তটা বেড়ে গেছে, যার জন্য সুন্দরী গাছ অতিরিক্ত লবণ সহ্য করতে পারে না, যার জন্য গাছটা মারা যাচ্ছে। তখন আমরা সেই সুন্দরী গাছটা এই মিষ্টি এলাকা থেকে যখন বড় হয়ে গেল, তখন আমরা মানে পঞ্চায়েত লেভেল যে আমরা রাস্তার পায়ে দিয়ে যে লাগাবো, তখন পঞ্চায়েত লেভেলের কাছ আমরা শুনলাম যেহেতু ওদের পারমিশন ছাড়া আমরা লাগাতে পারবো না। তখন আমরা পঞ্চায়েত লেভেলে যেয়ে শুনলে বললাম, প্রথমে ওরা না বলেছিল যে না কেন তোমরা কিভাবে লাগাবে। আমরা দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফার্ম থেকে দিশা থেকে আমরা লাগাবো গাছ। তা আপনাদের প্রচেষ্টা, আপনাদের সহযোগিতা না হলে আমরা তো লাগাতে পারবো না। মানে গাছ লাগানো সবাই যদি একটু দেখভাল না করে তা আমাদের কিছুই আমরা করতে পারবো না। কারণ আমাদের কয়েকজন মেয়ে আছে দেখার জন্য, যে তারা সপ্তাহে 2জন 3জন করে প্রত্যেক দিন দেখবে, কিন্তু তার ভিতরে সারাদিন দেখলো, রাত্রেবেলা যদি নষ্ট করে দিল তাদের তো কিছু বলার থাকে না। যার জন্য আমরা পঞ্চায়েত লেভেলে গেলাম। পঞ্চায়েত লেভেলে তো ঠিক আছে তোমরা করো। তখন আমরা মিষ্টি এলাকায় রাস্তার পায়ে দিয়ে সুন্দরী গাছগুলো লাগালাম। সুন্দরী গাছগুলো আজ অনেক বড় হয়েছে, তাতে ফল ফুল ধরেও গেছে। সুন্দরী গাছগুলো আমাদের লাহিড়িপুর গোসাবা ব্লক লাহিড়িপুর জুবলি গ্রামে আমরা গাছগুলো লাগিয়েছি। এখনও সুন্দরী গাছগুলো বড় হয়ে গেছে। এই আমাদের I'll just translate it and then perhaps you'll understand why Professor Bera started clapping.
So basically what Geetadi has been saying is that as a result of their efforts, as a result of the nursery that they started, wherein they started growing the Sundari trees and so on, there were a lot of diverse experiences. It was a learning experience for them as well. So they discovered that the Sundari trees were dying seasonally, and they discovered, you know, after a lot of thought and a lot of effort, that they were dying whenever there was high tide and the salinity of the waters increased. So what they did was that they took away the plants and put them in the sweet water areas, right? And that really helped the Sundari trees, and they started to grow and flourish again. And they've been doing this for years now, and it's just a bunch of women who've been working under the panchayat and by themselves. So it's an amazing effort, really. And as a consequence of that, now the Sundari trees are really big, and they've, you know, started flowering and started getting, you know, all of it. And that is exactly why, as Mohan Veras correctly did, it deserves a lot of claps, really. তারপরে আমরা এই সুন্দরী গাছগুলো লাগানোর জন্য আমরা যে কয়েকজন মেয়েরা যে আমরা ব্যাঘ্র বিধবা যে মানে উদ্যোগী হয়েছি, কিন্তু সবাই আমাদের সেই মেয়েরা সবাই বলে যে মেয়েরা বলার আগে থেকে আমরা বুঝে যাই যে সবাই তো গরিব মানুষ, তারা তো শুধু শুধু এসে কাজ করতে পারে না। তাই দিশার পক্ষ থেকে তাদের অল্প কিছু পয়সা দিয়ে তাদেরকে করানো হয়। আমরা বলছি এর থেকে আমরা আরও যদি অন্য মানে কোথার থেকে যদি আরও কিছু মানে এরকম যদি একটু সাহায্য সহানুভূতি মানে মেয়েদেরকে জন্য যদি পেয়ে থাকি, তাহলে আমাদের আরও মানে গাছ আমাদের আরও উদ্যোগী আছে, আরও আমরা অন্য অন্য এলাকায় অন্য অন্য অঞ্চলে যেয়ে আমরা গাছ লাগাতে পারবো, মানে এই উদ্যোগীটা আমাদের আছে। কিন্তু আমরা কারণ যেহেতু আমাদের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যে আমরা বাস করি অঞ্চলে, সেখানটায় আমাদের জীবিকা জীবন খুবই দুর্বিষহ, যার জন্য মানে যে আমরা ঠিক আছে পরিবেশের উপরে কাজ করতে আমাদের ভীষণ উদ্যোগী, কিন্তু তার থেকে আমাদের পেটের দায়িত্ব দেখতে হবে যে আমরা গরিব এলাকায় আমরা যদি কিছু ন্যূনতম একটু সাহায্য পাই, তাহলে আমাদের মানে আরও সামনের দিনে কাজটা আমরা এগোতে ভালোভাবে পারবো। এটা নিয়ে আমি আপনাদেরকে বলেই রাখলাম ব্যাপারটা। So what she's saying is that there are a bunch of very enterprising women, there are a bunch of very hardworking women as well, and they've been doing their best as much as possible to save the mangroves, but they need help. They need as much as possible, as much support really as we can sort of garner for them, and with a little bit of help will really go a long way, and basically help them to take on more such plantation drives and plant more Sundari trees and perhaps more other types of trees and so on, which will really sort of contribute to the environment, right? And on that note, I think she's very thankful that you have all taken out time to listen to her, and she would like to end her speech. So I think a big round of applause is in place for her. আরও আমরা গাছ লাগানো যে নদীর মানে অপোজিট সাইডটা যেটা লাগাবার কথা বলছি, সেখানে আমাদের পঞ্চায়েত লেভেল থেকে বলেছে যে এই ধারটা তো আমরা মাটি দেবো, মানে গাছটা তো মরে যাবে, মাটি দেবো। এইটাকে নিয়ে আমি একটু মানে পঞ্চায়েত লেভেলে আমি একটু কথা কাটাকাটি করেছিলাম যে আপনারা এমনি তো নদী মানে রাস্তার লাগোয়া তো ভেঙে যাচ্ছে, এখানে তো জল উচ্ছ্বাস হচ্ছে, ভেঙে যাচ্ছে, তাহলে আপনারা এখানে কেন কাটবেন? এমনও তো সরকারি সুযোগ সুবিধা আপনাদের আছে, আপনাদের এখন নদী মজে যাচ্ছে, যেহেতু নদীর গভীরতা না থাকার জন্য জল উচ্ছ্বাস হচ্ছে, এই নদীটা তো কাটাতে পারেন। নদী অনেক জায়গায় আমরা শুনেছি, আমরা চোখে দেখিনি, যদিও নদী অনেক জায়গায় মজে যাচ্ছে, সে জায়গায় নদীর গভীরতা কমে যাচ্ছে। যে জাহাজগুলো নদীর মানে দিয়ে চলতো, জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চলতো, সেই জাহাজগুলো আমাদের লোকাল নদী ছোট নদী দিয়ে যাচ্ছে, জাহাজ বেঁধে যাচ্ছে, ঠিক জোয়ার ভরা কোটাল ছাড়া যেতে পারছে না। তাহলে এই যখন মানে ভাটা থাকে, মানে কি বলে জোয়ার মরানি বলে একটা ব্যাপার থাকে, তখন তো এই নদীটা তো কাটালে হয়। অনেক জায়গায় তো শুনেছি নদী কাটানো যেতে পারে, তাহলে ওই নদী কাটালে সেই মাটিটা তো এনে তো রাস্তার গায়ে দিলে আমাদের রাস্তার লাগোয়া রাস্তার মাটি কাটতে হচ্ছে না, তাহলে তো আমাদের গাছগুলো আর মরে যাচ্ছে না, জল উচ্ছ্বাস হচ্ছে না, তাহলে তো আমাদের সুন্দরবনের মানে এতে রাস্তা নদী বাঁধগুলো আর ভাঙছে না। কিন্তু
সেগুলো ওরা কিছু করছে না। মানে রাস্তার পাশ দিয়ে কাটবে, মানে গাছগুলো সব মেরে দেবে। এটাকে নিয়ে আমি ওদের সাথে ঝামেলা করেছিলাম, কিন্তু আমি একা ঝামেলা করলে কি হবে, ওরা আমার সেই চোখে ভালোভাবে আমাকে দেখেনি। যতই হোক আমি এই মানে গাছটার দিকে দেখলাম। আর আমি একটা মানে সমিতি খুলেছি, মানে মৎস্যজীবী দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবীর থেকে নিয়ে, যে আমার সমিতিটার নাম সুন্দরবন ব্যাঘ্র বিধবা সমবায় সমিতি। আমি এই সমিতির সেক্রেটারি হয়ে কাজ করছি। আপনারা আপনাদের আশীর্বাদ করবেন আমি যেন আমার সমিতিটাকে দীর্ঘমেয়াদী এবং ভালোভাবে চালাতে পারি। She brought out 3 points. One regarding what she had previously said, right? Regarding constructing a nursery alongside the panchayat-owned roads, the Gramin roads. And there has been a dispute with the panchayat authorities because of their road widening program or road construction program. Sometimes what happens is that these nurseries are under threat. And she had a dispute with them, is that why are you taking up such kind of activities when you could have been working on other issues. By other issues, she has flagged off 2 issues. She has tried to have a dialogue with the panchayat. One is, of course, the plying of huge ships which used to affect obviously the forest. Now even they are entering the smaller rivulets, smaller tributaries. So the plying of these ships in smaller tributaries is an issue, and she has requested why can't the panchayat look into that instead of trying to add to the problem of the Sundari trees. The other point was regarding the fact that they have tried to establish and have come up with this Sundarban Bagro Vidova cooperative society, and she is just hoping that you guys will be able to provide some support for that. Thank you. আমার নাম পারুল হালদার। দাদারা পরিচয় দিয়ে গেছে। আমি সুন্দরবন গোসাবা ব্লক থেকে এসেছি। আমার স্বামী 18 সালে টাইগার অ্যাক্সিডেন্ট হয়। সেখান থেকে আমি, আমার একটা মেয়ে আছে, এখন 7-এ পড়ছে, বা আরও গ্রামের ব্যাঘ্র বিধবা রয়েছে আমাদের। আমি তাদের নিয়ে জঙ্গল করি। আমাদের সমস্যাটা হচ্ছে যে মাছ কাঁকড়া ধরতে গেলে ফরেস্টার ঢুকতে দেয় না জঙ্গলে, বা মানে এখন তো মাছ কাঁকড়া হয়ই না খোলা বাবার, বা মানে কোর বলে যে এরিয়াটা আছে তার মধ্যে খোলা জঙ্গলে আমাদের মাছ কাঁকড়া হয় না। যেতে গেলে আমাদের মানে বন্য এলাকায় যেতেই হয়। এবার বন্য এলাকায় যেতে গেলে কি হচ্ছে, আমাদের টাইগার অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে। সেখানে টাইগার যখন অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে, আমাদের তো 40-45 হাজার টাকা রেস্টি নেওয়া সম্ভব না, যার ফলে আমাদের মানে চুরি করে যেতে হচ্ছে। চুরি করে গেলে ওরা ধরে হয়তো আমাদের মানে হেনস্থা করছে যে তুমি কেন ঢুকেছো বা তুমি কেন আসছো, অনেকভাবে ফরেস্টারের মুখ বলে আমাকে হতে হয়। এই করে আমি যখন জঙ্গল থেকে মানে জঙ্গল করে মাছ কাঁকড়া ধরে ফিরে আসি, বা আমার ওখানে অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে, একের পরই তো অ্যাক্সিডেন্ট হয়েই যাচ্ছে। তাদের থানায় কোনো কাগজপত্র দিচ্ছে না, অফিসে কোনো কাগজপত্র আমি পাচ্ছি না। আমি এই দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবীর থেকে ফোরাম থেকে যে মানে সহযোগিতায় হাত বাড়িয়ে দাদারা আমার পাশে দাঁড়িয়ে, আমি এর আগে নবান্নয় গিয়েছি, বা আমার গ্রাম পঞ্চায়েত এমএলএর কাছে গিয়েছি, যেরকম আমার স্বামী অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, আমার তো জমি জায়গায় কিছু নেই, আমার মেয়ের আছে, মেয়েটাকে পড়াবো, তা ওরা কোনো মতেই আমার কোনো সহযোগিতা করিনি, বা আমি কোনো সাহায্যের হাত ওরা আমাকে বাড়ি দেয়নি। যার ফলে আমি এখনও বন জঙ্গল করছি, এখনও জঙ্গলে যাই। এখান থেকে 18 দিন আগে আমার মানে মামা শ্বশুরের ছেলে একটা জঙ্গলে পড়েছে, অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। সেখান থেকে আমি এই 18 দিন জঙ্গল বন্ধ আছে। আমার মেয়েটা পড়ানোর জন্য আমি অনেক জায়গায় গিয়েছি, নবান্ন পর্যন্ত আমি গিয়েছি, মমতা ব্যানার্জির কাছে। আমি 2 তলা ওঠার মাত্রই ওরা বললো যে তুমি আর ওঠো না, তোমার গ্রামের থেকে প্রধান পঞ্চায়েত কোনো তোমাকে লিখিত মানে সই দেয়নি যে তোমার ওপরে উঠবে, এরকম অধিকার তোমার দেয়নি। যার ফলে আমি আর সেখানে উঠতে পারলাম না। আমি ফিরে আসলাম, এসে
মানে দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবীর থেকে আমার দাদারা হাত বললো যে তুমি আমাদের পাশে এসো, আমরা সবাই পাশে এসে দাঁড়াও, সহযোগিতা করি বা লড়াইয়ের পথে দাঁড়াই। সেখান থেকে আমি দাদাদের পাশে এসেছি। তো আমার যে লড়াই পাশে আমি দাঁড়িয়েছি বা আমি যেভাবে আজকে এখানে এসে যে জায়গাটা মানে আপনাদের মধ্যে যে মানে অনুভবটাই পাচ্ছি, এই অনুভবটা আমার কথা হচ্ছে যে আপনারা আশীর্বাদ করুন যে আমাদের সুন্দরবনে যে টাইগার অ্যাক্সিডেন্টে যে ফরেস্টার ডিপার্টমেন্টে বলো, থানা বলো, আর যে প্রধান পঞ্চায়েত বলো যে কাগজগুলো দিচ্ছে না, এর জন্যে আমরা কি করলে আমরা সেগুলো পাবো সেটুকু আপনারা আমাদেরকে সাহায্য করুন। আর যেভাবে আমরা মানে সুন্দরবনে এখন তো জল নেই, জমি জায়গাও আমার নেই বা আমার কেন আরও গ্রাম প্রতিবাসীদের জমি জায়গা নেই যারা টাইগার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, তা তারা কি করে খাবে? বাইরে গেলে তো আমাদের ভাত জুটবে না, আমাদের মতন মেয়েরা বাইরে গেলে কুকুরের মতো ছিঁড়ে খাবে বা আমরা বাচ্চাদের বাঁচাতে পারবো না। আমি একটা মেয়ে পড়ানোর জন্য আজ 4 বছর প্রচুর খাচ্ছি, তবু আমি পাচ্ছি না। Her husband passed away in 2018. She has a daughter of 7 years old, and she's trying to garner support for her child's education. She narrated some of the problems that are very pertinent not just to her but to women like her. One is that Forest Department, of course you have heard, does not allow entry or livelihood activities within the core area. However, catching of fish or crab is not so much available in the buffer area, so they have to enter the core area. That is one. Even in the buffer area, BLC or renting a BLC would cost around 40 to 45,000 rupees, which is ill affordable. It's hardly affordable for everyone. So most of the time it is quote unquote illegally they are entering. They have to because of livelihood needs. That causes a lot of problem, harassment, and of course if there are tiger attack and death, then hardly any compensation or any documentation help. By documentation help she means papers that you need from the police station, from the Gram Panchayat and from the Forest Department level to get any kind of compensation or insurance amount that they do not receive. She has tried on her own to approach the Chief Secretariat at Novanno. She has tried to approach her Gram Panchayat. She has tried to approach the local MLA seeking compensation as well as help to ensure that her child receives education. No such help has come forth till date. So through movement, through DMF, through trying to move together or collective bargaining, she is trying to seek her rights, fighting for her rights. She also mentioned the fact that there is not much water or land available as such. She is from Goshawa block, Lahiripur Gram Panchayat, Roger Jubilee village, and this is the picture of that village. And she is saying that migration is not an option for her. Unlike men, migration is not even an option for her. She is quite aware of the dangers of migration. So in that case, other than struggling here and trying to get something, there is no other way, and in that she is expecting some sort of help, some sort of support, some sort of solidarity from everyone, and also blessings. আমি যে মানে যে আমার যে সমস্যাটা বলতে আমাদের ব্যাঘ্র বিধবার সমস্যাটা হচ্ছে যে ওখানে কোনো রকম কোনো আয় করার পরিস্থিতি আমাদের নেই। আমাদের জঙ্গলের উপরই মাছ কাঁকড়া নির্ভর, মানে নদীতে তো হয়ই না মাছ কাঁকড়া, এখন অনেক দূরে যেতে হয়। সকালে গেলেও হয়তো সন্ধ্যা হয়ে যাবে, কখনো রাত হয়ে যাবে, রাত 8টা 10টা বেজে যাবে। এবার আমরা আসতেও পারি না, যেতেও পারি না। এবার আমাদের দাঁড় হালের নৌকা নিয়ে যেতে গেলে মেয়েদের খুব কষ্ট হয়, তবু আমরা যাইখানে যে আমাদের বাচ্চাদের বাঁচা। আমরা বিদেশে যাই না, যে বিদেশে গেলে আমাদের মেয়েদের বাঁচাতে পারবো না বা একটু পড়াশুনো করাবো বলে আজকে 4 বছর আমি প্রচুর, এখনও আমার স্বামী যখন জঙ্গলে পড়েছিল আমার 3টে মেয়ে বিয়ে হয়েছিল, আমি আজকে 2.5 থেকে 3 লাখ টাকা ঋণ ছিলাম, সেই ঋণ সমস্ত শোধ করেছি ওই জঙ্গলের উপরে, চুরি করে মাছ কাঁকড়া ধরে যেভাবে হোক আমি করেছি। কিন্তু এখন সম্ভব না, ভীষণ জঙ্গলে টাইগার অ্যাক্সিডেন্ট, মানে গেলে আর ফিরে আসার কোনো মন্তব্য নিয়ে গেলে হবে না জঙ্গলে।
এই হলো। আর উপরন্ত আর একটা জিনিস হচ্ছে যে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের যে ওরা বাদি দিচ্ছে, এই বিবাদিটা ওরাই মানে এমন একটা তাড়া দিচ্ছে যে আমরা পালাবো না। আমরা মনে করছি যে ওরা তো মানুষ, ওরা তো টাইগার না। এবার ওদের সামনে হতে গিয়ে ওরা হয়তো আমাদের নৌকার থেকে দোন তুলে নিচ্ছে, চারা ফেলে দিচ্ছে, নৌকো নিয়ে অফিসে চলে যাচ্ছে, এরকমও করছে। এই হলো। তার আর একটা মানে সমস্যা দেখা দিচ্ছে যে ওরা বলতে চাচ্ছে যে তোমরা পায়ে রেস্টি নিয়ে এসো। আমার মতো লোক তো 40-45 হাজার টাকা রেস্টি নিয়ে ভাড়া নিয়ে যাওয়া সম্ভব না। কোথায় পাবো আমি 40-45 হাজার টাকা রেস্ট? 9 মাস, আষাঢ় মাসে 17 তারিখে পায়ে দিয়েছে, ফাল্গুনের 15 তারিখে পাস তুলে নেবে। তাহলে এই 8-9 মাসের মধ্যে আমার 45 হাজার টাকা জোগাড় করে যেতে হবে। 3টে লোক থাকবে, দাঁড় নৌকা থাকবে, এইগুলো যে খরচ টানবো আর সম্ভব হয় না জঙ্গল করা আমাদের। যার ফলে আমরা চুরি করে যাই। এবার ফরেস্টারের কাছে গিয়ে আমরা যদি ধরা দেই, ওদের ধরবো না। ওরা যদি আমরা মনে করি যে না ওদের ধরা দেবো না, পালাতে যাবো, পালাতে গেলে বাঘে খাবে। আর নইলে ওদের কাছে ধরা দিতে হবে। ওদের কাছে ধরা দিলে হয়তো আমাদের দোন তুলে নেবে, আর নইলে নৌকো নিয়ে অফিসে চলে যাবে। এইভাবে আমরা এই জঙ্গলের উপরে জীবনযাপন করছি। So as fish catch has become less and less available in the rivers, open rivers, they have been forced to look towards jungle, get inside the forest more and more. Now she has mentioned this before, 40 to 45,000 is the rental rate, and within a span of 8-9 months they have to get that money to get the pass, to get the rent certificate, which is not possible for someone like her. So she's forced to take up entering the forest quote unquote illegally without document. And the consequence is that if the forest department catches any such undocumented fishers, then the means of fishing are taken away from them. Even the boat is seized. এই মানে শ্রাবণ, আষাঢ় মাস, শ্রাবণ, ভাদ্র মাস 3টে জঙ্গলে পড়েছে। এখনো পর্যন্ত ডেথ সার্টিফিকেটটা দেয়নি। থানায় হেঁটেছি, অঞ্চল হেঁটেছি, বা অফিসেও আমরা হেঁটেছি। দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী থেকে আমি মানে মৎস্যজীবী একটা সংগঠনের থেকে যে মানে সদস্য হয়ে আমি ওখানে গিয়ে হাঁটাচলা করি। ওরা বলেন না, বিভাষীর কোনো মানে কিছু হবে না। তাদের তো ডেথ সার্টিফিকেট না দিলে যে আমাদের বাচ্চাদের পড়ানোও হবে না, বাচ্চাদের মানুষ করতে পারবো না, আমরা কোনো স্কুলেও ভর্তি করতে পারবো না। ওরা তো নেবে না কোনো স্কুলে যদি ডেথ সার্টিফিকেট না পায়। এইভাবে আমাদের মানে চলতে হচ্ছে। আর সুন্দরবনে সবচেয়ে দুর্ভাগ্য কপাল আমাদের কি যে আমাদের সুন্দরবনে কোনো আয়ের কোনো মানে তো জায়গা নেই। সব নদীর জঙ্গলের উপরে, আমরা সব জঙ্গলেই আমাদের আয়। Another issue she flagged up is how documentation affects education. Death certificate, as you have heard before, getting a death certificate from the panchayat where it is listed as what is the cause of death, and it's very difficult if it is a tiger attack victim in her situation. And without such kind of documentation, it affects the other issues, getting education for children or any kind of support. So she's just flagging that off and stating how that is part and parcel of the living condition there, and how it's a cycle. Like they have to forcefully get into illegal entry into forest, get into ending up with death due to tiger attack, and then no documentation, no support, and it's a vicious cycle that they are trapped in. আমি এই বলে উনি ওনার বক্তব্য, she ended her note on that. Thank you, Paruldi. ধন্যবাদ। ঠিক আছে। আমি ম্যানগ্রোভ নিয়ে 2-4 কথা বলছি। মানে আমাদের যে নদীর চরে যে ম্যানগ্রোভগুলো রয়েছে, মানে সেগুলো কেটে নিয়ে বাগদার আছে মানে চিংড়ি চাষের জায়গা তৈরি করে ফেলেছে এই 20-21 সালের মধ্যে। 20 সাল থেকে শুরু করে এখন বর্তমান আমাদের নদীর চরে ম্যানগ্রোভ কেটে দিয়ে
বাগদা চিংড়ির চাষ চলছে। আর আমাদের যে মেয়েরা ওই সুন্দরী চারা লাগিয়েছে 3000-এর মতো চারা হচ্ছে গাছ লাগানো হয়ে গেছে, সেগুলো বড় হয়ে গেছে। আর আমরা 1000 চারার মতো এখনো নার্সারিটা আমাদের রয়েছে। Tapanda is flagging up the point that has been mentioned before, which is destruction of mangrove and aquaculture farm, intensive aquaculture farms coming up. বলুন, যে নদীর চরে যে জায়গাগুলো আছে গাছ কেটে দিয়ে যে ফিশারি মানে ফিশারি তৈরি করছে, বা আছে আমাদের কোনো হসপিটাল বা মানে বিভিন্ন রকম প্রসেস করে নিয়ে জায়গাগুলো কেটে নিচ্ছে, কেটে নিয়ে সেইগুলো আমাদের ব্যক্তিগতভাবে ওরা হচ্ছে মাছ চাষের জন্য ওরা জায়গা তৈরি করছে। আর হচ্ছে আমাদের ক্ষতিপূরণের দিকে যাই, মানে আমাদের হচ্ছে যে ব্যাঘ্র বিধবা যে ব্যাঘ্র প্রকল্পের দপ্তর থেকে বন দপ্তর থেকে আমরা 2.5 লাখ টাকা পাই, সেই টাকা পেতে গেলে আমাদের খুব বন দপ্তর আমাদের খুব হয়রানি করছে, ঠিকঠাকভাবে আমাদের ক্লেম ছাড়ছে না। এবার মৎস্য দপ্তর থেকে আমরা 2 লাখ টাকা পেয়েছি। মৎস্য দপ্তরের ওখানে গেলে আমাদের পুলিশ রিপোর্ট, ফরেস্ট রিপোর্ট, মানে অঞ্চলের যে ডেথ সার্টিফিকেট, এগুলো নিয়ে ব্যাপক ধরনের আমাদের টাকাটা হয়রানি হচ্ছে। আমরা প্রশাসনিকভাবে আমরা খুব চেষ্টা করেছি, করে অনেক জায়গায় আমরা হাঁটাহাঁটি করেছি, তাও সত্ত্বেও আমাদের সেগুলো খুব বাধাবিঘ্নের সৃষ্টি হয়েছে। আমরা এই পর্যন্ত আমরা 12 জনকে মানে 1 লাখ টাকা করে পাইয়ে গেছে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি থেকে, আর মৎস্য দপ্তর থেকে 2 লক্ষ টাকা করে আমাদের 2 জনকে পেয়েছে। আর একটা কারণ হচ্ছে যে আমাদের যে এই থানায় মানে আমাদের 2টো কেস হচ্ছে, মানে কি একটা হচ্ছে বেপাস আর একটা পাশে বিএলসি নিয়ে, মানে আমরা পাস করে জঙ্গলে যাচ্ছি আর পাস না নিয়ে জঙ্গলে যাচ্ছি। মানে এই ক্ষেত্রেটা হচ্ছে আমাদের থানায় গেলে যারা বেপাসে অ্যাক্সিডেন্টগুলো হচ্ছে তাদের কোনো থানায় গেলে ডায়েরি নিচ্ছে না, ফরেস্টার না লিখে দিলে। আর বলেন অনুবাদটা করেন। Is mentioning that there is a compensation amount that victim is supposed to get from the forest department amounting to around 2.5 lakhs. From the fisheries department also there is a component of a compensation amount. The struggle is of course the documentation to seek these claims from police station, and recently this has been a huge difficulty to get the documentation, get the police report, get the verification report done from the police. Despite it, individual cases that have been taken up, they have been able to assist at least 12 people with some compensation amount from the departments, and 2 more case success stories have come where two more victims have been able to get compensation from the fisheries department. But majority it is a huge struggle. Documentation is a huge problem, as in cooperation from the authorities to allow them to have the document, I mean the required document for making effective claims. Getting that is a huge difficulty. That is what he is flagging off. আমাদের ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে আমাদের 75 জনের নামে একটা লিস্ট পাঠিয়েছে, আমরা তার জন্য এখন আমাদের মামলা চলছে কোর্টে। তার মধ্যে ফরেস্টার বলেছে এই মানে যে মহিলাদের মানে ব্যাঘ্র বিধবাদের টাকাগুলো দিয়ে দিয়েছি, অথচ এরা টাকাগুলো পায়নি। This is a sub judice matter. I am not in a position to comment. I am the lawyer in that matter. So he's talking about a case that is before the Calcutta High Court, where allegedly the government's position is that certain members, certain committee, certain people have received compensation. However, he has a different position that they have not actually, though the government is saying that they have. এই আমাদের এই সহযোগিতা করতে হবে, মানে আমাদের যে জঙ্গলে গিয়ে যে বিনা পাশে যে জঙ্গলগুলো গিয়েছে তাদেরগুলো হচ্ছে এই অ্যাকশনগুলোর জন্য যে থানায় ডায়েরি নিচ্ছে না, আমাদের এই সাহায্যটা আপনাদের করতে হবে, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। This whole point, the legal problem that has been flagged out by him is that without this BLC, someone is going and they cannot receive a compensation if death happens. This is unjust, and this is where he is hoping for your support, and that's his final point.
Thank you so much, Shantanu, for completely doing the translation work and also, of course, for interpreting for most of us here. I would like to thank all our panelists. So, Abdada, thank you, Dhonnobad, for coming here and আমাদের সাথে কথা বলার জন্য। নারায়ণদা, thank you so much. আপনারা এসেছেন, খুব ভালো লাগলো। আর গীতাদি, পারুলদি, তপনদা, সবাইকেই ধন্যবাদ, অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনারা এসেছেন এবং আপনাদের কষ্ট হয়েছে আমরা জানি, আবার বারবার এক কথা বলতে, কিন্তু খুব দরকার এই কথাগুলোকে তুলে ধরা। তাই জন্যে নতুন নতুন আর কি অডিয়েন্সের সামনেও এই কথাগুলোকে তুলে ধরা খুব দরকার। আমরা আশা করছি যে আমরা কিছুটা সাহায্য হলেও করতে পারবো, মানে যেরকম ভাবেই আমরা পারি। থ্যাংক ইউ সো মাচ, ধন্যবাদ। Can we have a round of applause for all of them? Thank you. With that, we will take a break for 5 minutes, after which we of course come back for our keynote address by Mr. Ritvik Datta. So please join us in 5 minutes. আমরা 5 মিনিটের একটা ছোট্ট ব্রেক নেব, 5 মিনিট পরে আমরা আসবো আর আমরা কিনোট মেইন যে স্পিকার আমাদের ঋত্বিক দত্ত সাহেব, ওনার কথা আর কি শুনবো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। গ্রুপ ফটো, আচ্ছা আচ্ছা, একটা গ্রুপ ফটো নাও। নারায়ণদা, আপনার
position on what are the impacts that everyday people are going through in the Sundarbans itself. And I think, I see this as an opportunity in the way of climate justice or environmental justice. And what I intend to do over the next half an hour, 30 minutes, 45 minutes, is basically to give an overview of the challenges, the opportunities, and all that comes along with doing litigations on environment itself. It's sometimes difficult to find the word climate in every case, because Indian legal system still depends essentially on constitutional rights, statutory rights, and powers that exist. So, what are the existing laws? And there a lot of times there's discussion that we need a new law on climate, right? I would say, well, we may need a new law, but let us see what are the opportunities that exist in the laws that are there in respect of it to protect the Sundarbans itself. Sorry, it's not moving. Is it not moving? No. Yeah, it's moving. Okay. This one? Yeah. I want to address few issues here. We talk about Sundarbans, but is the Sundarban a legal entity itself? And it's interesting because there is no district called Sundarbans here, right? I saw that there's a mention of Sundarban Police District. There's a Sundarban Biosphere. But I'll tell you why the problem comes in, because as I go to the next slide, there are issues that are there and will come in, because when we talk about taking up issues before the court, the boundaries are very critical. Where does Sundarban starts, where does it end? What are the key environmental concerns that face the Sundarbans? There are many issues. How many can be litigated on? How many we as a group have litigated on? How does the court see climate change as of now? Because, when you look at climate change, almost every single decision on environment mentions climate change. But it's more like an obiter dicta, right? It's not really one. So I'll deal with that and what are the judicial decisions that are there. My own experience is that, there are a range of environmental issues in this region. And one of the very strong laws that exist, which provides an opportunity, is actually the Coastal Regulation Zone, CRZ. And, I want to highlight on an aspect that if you look at the 2011 law, interestingly, this is the only law where there is a specific mention of global warming. If you look here, sea level rise due to global warming. Declare the coastal stretches of the country and water area up to such and such as coastal regulation zone. Now there is a very interesting concept here. I'm sure many of you are aware. It is called Critical Vulnerable Coastal Area, CVCA. It was introduced in the 2011 notification, right? And what it says is critical vulnerable coastal area, which includes Sundarbans and other identified ecological areas, shall be managed with the involvement of local community. It's a very interesting point that in the law, forest, they do not say specifically. It's an advice. Forest Rights Act, if you get IFR right, you get CFR right, then. Here there is a specific mention that Sundarbans and identified ones shall be managed with the involvement of local coastal communities, including fisher folks. And what does it say is, interesting word. It says the entire Sundarban mangrove area, right, and other identified important areas such as Gulf of such and such, through a process of consultation, with local fisher and other community. Who are other community? Honey collectors, right? Crab collectors, all of them
come under this definition of what is called local fisher and other community. Word is through a process of consultation. Consultation means there is a meeting of minds. It is not I give you, then I decide what has to be done. No. There will be a two-way communication. That is called consultation. Promoting conservation and sustainable use of coastal resource and habitat. When CRZ notification was replaced, this law was replaced by the CRZ notification of 2019. Many people started objecting because we have to object to what comes out as new law. We see it as dilution. And my point is, this is one of the rare instances, unknown to many, that the law actually became stronger for Sundarbans. Right? Now, there's a limitation here. If you see here, what it says is, what is protected? What is protected? Entire Sundarban mangrove area. So between 2011, if you have to do a case under the notification, you have to prove firstly it is Sundarban, second it is part of mangrove. Non-mangrove area is not CVCA. Non-mangrove area is not critically vulnerable coastal area. So this is how it is a limited one. It says Sundarban mangrove area. Now, this is the 2019 notification, new law. The new law brought in says something very interesting. It says Sundarban region of West Bengal and other ecological identified under EPA such as such and such will be managed as shall be treated. Now, there's a very interesting difference. I'll just go back. The entire Sundarban mangrove region and other identified shall be declared. Just see the word here. Under 2011, the state had to declare Sundarban mangrove area as CVCA. Right? In the 2019 version, they have declared whole of Sundarbans as a critically Sundarban region and other one under such and such things shall be treated as critically vulnerable community and managed with the involvement of coastal community, including fisher folk who depend on coastal resource for their sustainable livelihood. So today the whole of Sundarbans. Now the question is, and not that I'm asking you because I know many a times it's the government view, but you know it is a problem that comes in. Where do you draw the lines of Sundarbans region? Because you have South 24 Pargana, but then where is the one? That this is where Sundarban region starts and this is where Sundarban region ends. I'm just flagging it. So first and foremost, when a case comes up, a lot of effort goes into identification. It has taken us almost a decade battle to show that areas which have dense forest in Haryana is actually a forest as per law. 2 days back the judgment came. But it needed a lot of effort. So if we are talking about protecting the Sundarbans, we have to first demarcate it in some form or the other. We must know legally where it starts and ends because this law is very strong. So the entire Sundarban region, it's a critically vulnerable coastal area, recognizing that this area is now facing cyclones, repeated cyclones. It is vulnerable to coastal erosion, it is vulnerable to various impacts of climate change. It is a recognition. Now, what are the scope and how litigation took place? You know, when what you see here is a resort that is coming up, you know, and it is a massive resort, right? And you know, in the world of cut and paste and copy and paste, this resorts also engaged in this. So it is next to the, it's in the Sundarbans, on the river, close to the sea, and the name of the resort is Amla Methi Hill Resort.
right? When you go to the hills, many a time you find beach resorts, right? So here it is called the Amlameti Hill Resort. We were going, Dakshin Banga Matsyajivi Forum people were there. My colleague Subrajit were there. We were on one of the lounge of the forest department, and we saw this one coming up, and they had told us, that this seems to be an illegal construction. The local group started filing RTIs, to find out how do you do this. It is just right on what is called CRZ1. And so what you see is a very interesting photo, which is there. A resort is coming. Next to it is a fly ash barge carrying fly ash to Bangladesh. It's like a traffic. After every few meters, there will be another barge. It's difficult to take a photo without the barge. This is what it is. So you have the what is called Indo-Bangladesh Protocol trade route that is there. Now, this is what it is. This is an 18 photo, and if you look at it here, this is what was agricultural land. The resort comes in, clears of the whole area, and sets up what is called small huts, right? Huts. Now, the interesting part is, if you see the red mark that you see here, this is the resort that comes in. We filed the case before the National Green Tribunal. And before that, an RTI is filed that, okay, you have filed coming out with a resort. Give us a copy of the CRZ recommendation issued by the West Bengal Coastal Zone Management Authority. From the available record, it appears, right, this is an interesting word, right, they said it appears that no such project proposal was received by the West Bengal Coastal Zone Management Authority. Second part says detail of project report, obviously because the first one is no, all of them will not apply. Signed, right? Then the case is filed before the National Green Tribunal, and two of the honorable members were supposed to come in. It was filed before them, and these were the respondents in the matter. What was interesting was that the first thing the NGT said is that give us the response of what the state has to say. The subdivisional officer and others then filed a response, and based on that, the first initial order was that all ongoing construction. Now what came out was something very interesting, and I'll just stop here because of one very important thing that came out. It is a private resort that was started, right? An expenditure of close to 15 crores was spent, right? It was called the Amlameti Hill Resort. YouTube video is there. When the case was filed, the government filed a response and saying that actually this was a flood embankment protection scheme under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Program, Manrega, right? And these 50 huts that were made with air conditioner, one large size LED screen, latest of sanitary wares, were meant as resting places for honey collectors. In court we said we also want to be honey collectors. If this is what the state is doing, I can tell you, I've seen resorts coming up, I've seen violation, but in this case, and it is not. So when you start probing into an issue, the thing is, it is a can of worm is an understatement. It comes out one by one. So the interesting part is, the moment the case was filed, Amlameti Hill Resort vanished. There is no entity today by the name of Amlameti Hill Resort. The panchayat took the money. A local politician, MLA, is the proponent. Everybody in that area knows who the proponent is, except the district magistrate, SDM, and all in the government, but everybody knows who the proponent is. So what happens is, an issue becomes one of governance.
right? And therefore they say the entire area on the Amlameti Hill Resort falling under must be restored to its original condition by dismantling, including concrete, brick, iron, wooden and other building materials within 15 days. The entire cost will be borne by the funds of the panchayat. And I'll tell you one thing here very clearly. You know, this is what Bali Gram Panchayat, the entire area falling must be restored to its original condition. As of today, it is one instance where an appeal was not filed in the Supreme Court or the High Court. The entire structures were demolished, and today they have planted Sundari trees there. Right? And in 1-2 months the restoration was done, and the NGT is now monitoring and they have closed the case. See, mangroves will be done in landward up to 100 meters of it. Now what is interesting here is that for the first time the court applied a new provision of law which has never been applied in environmental law. It is Prevention of Money Laundering Act. They said that the district magistrate can be proceeded under the Prevention of Money Laundering Act because money laundering says whoever indirectly attempts to indulge or knowingly assist or knowingly is a party or is actually involved in a process or activity connected to the proceeds, including shall be guilty of offence of money laundering. Whoever directly or indulges or assists in knowingly. So an officer or an agency who has kept quiet, closed their eyes, has assisted in even if no money has come to the pockets of the officer concerned. And therefore they said, first of all, and it is an interesting one because even as a lawyer for us it was the first instance where we discovered that the Prevention of Money Laundering Act of 2002 specifically has a provision that in case there is a violation of the Environment Protection Act, penalty for discharging environmental pollutants is an offence of money laundering. So offence under Biological Diversity Act, Forest Act, Wildlife Act, any proceeds that come directly or anybody who is assisted in it has committed an offence of money laundering. So therefore, for example, in other states, cases are now being filed that if an agency has kept quiet, for example, and a pollution control equipment was required to be installed by a power company, as a result pollution has happened, all the agencies which have kept quiet are also guilty of money laundering under the PMLA Act. So what I am starting to say is, we need to see beyond the narrow confines of environmental laws. And we need to first say, because you know I come across many meetings and all, we are drafting a climate legislation. We have not utilized the provisions of existing legislation. You know, I always say, you see, don't dream of a new legislation. Live in the current reality, right? You know, and many people did not agree. I was in a recent meeting and they said, no, but we must come out with progressive legislation. I said, no, that time is not there for coming. The time is to hold on to the legislation that exists. And I gave an example, very simple one, it may be stupid also, but I'll share. I said, what happens if there's a football match between say India and Brazil, let's assume, right? And within the first 5 minutes, India scores 1 goal, right? What should be the aim of the Indian team? To score the next goal, or to all stand near the goal post protecting themselves, right? We are in that state where we will have to protect the existing laws, whatever is there, creatively interpret them and use it to our best advantage. Global warming is mentioned in CRZ. And that's what I am saying, that almost 99% of litigation on climate change in India will not be on mitigation. Let's be very clear. You know, we may get into this whole argument. If West will give us money, then we will do it. No. This is not an issue of mitigation. We have to build resilience. We have to adapt. And in that case, we will have to develop our capacity because we cannot wait for the West to give us money for adaptation. Yes, mitigation you give us money. Adaptation is a matter of life and death for us.
And therefore, you know, I always end up having a lot of difference with the judges and others who say, we have to protect the environment for the future generation. I said, sorry, that future will only come if you live for the future, right? The present itself is in such great stress with air pollution, water, flood, cyclone. Please don't think of the future. Let us be selfish and look at the present. Climate change is not a matter of the future. It is a matter with respect to the present. So what was being told is the living reality of today. So therefore this hyper philosophical ground of caring for the next generation, I don't believe in it, because I think it's very important that we take a very selfish interest in protecting nature, because we need it for today, not for tomorrow. So this is what the court said. A conjoint reading of section 3(4) such and such of the prevention of money laundering shows that if air, water, ground and environment pollution is caused to an area, not only the person causing environment pollution, but any person indirectly or knowingly aiding or assisting such act would also be liable for causing illegal financial gain to such violator. That's it. So illegal financial gain is a crime itself. And they made it, but at the end of it, you know, they gave a warning, and what it says is, we warn such and such district magistrate to be careful in the future. So far as this. And this was the statement by the Dakshin Bangla Forum, direct assessment where exploration cost was obtained. The entire structure is dismantled. And what is very interesting, again, I would like to just point out. Morning there was some discussion about the media. What I still find very interesting is that this was a case where nearly 30 acres of Sundarban was restored, right? Action was directed against the district magistrate. Later, you know, they've been taking a liberal, rightful view that some things can happen without control. Fine was imposed. Manrega fund was diverted, right? Not a single newspaper in Calcutta covered this story till date. It was only covered in NewsClick about what happened. So when we talk about Sundarbans, you know, 2 days back the Aravali was saved, 30,000 hectares. It is the top headline in all the newspapers. In case of Amla Methi, the judgment came last week, 2 weeks back. The orders were been passed. There's been no coverage. And let me tell you, to think that you can save Sundarbans only on litigation will not do. You need the media with you. You need the public with you. And it is with great amount of dismay that to blame it on the government is not correct. The civil society failure is also here. The media has also failed. Because I'll tell you, we do cases across the country. Yesterday, 5 crore was imposed 2 days back on Ennore thermal power plant in Chennai for illegal dumping. It was in all the newspapers there, right? 4 days back, a fine was imposed on Jharkhand Pollution Control Board. All the Hindi newspapers covered it, including Telegraph. I won't go further, but the fact is, it needs much more. And if you go around and Google it, you will not find any mention other than a NewsClick story. And I think the story title says everything. Let me now come to the next issue, which in the morning was mentioned about this issue of fly ash, right? 97% of the export from India to Bangladesh is fly ash today. 97%. So Bangladesh is the largest importer of Indian, let's put it like this, waste. It's a toxic waste, right? It goes from all the thermal power plants and it goes through the Sundarbans. There was a very clear mandate that it is in CRZ 1. There has to be an impact assessment. It has not been done. And so again, based on a lot of information,
a case was filed and it's ongoing before the National Green Tribunal. What was rightly said in morning presentation is the number of barges that collapse. It is a frightening number. Why? Because all those barges which are dumped in the US, in Europe, which is not fit to be used in the sea, come to Chittagong, right? And in Bangladesh to be scrapped. End of the life. Their idea is before they are finally dismantled, why not use it for 20-30 trips in India? If you manage to move well and good, if it collapses, you'll get some insurance money. So they can do it because the people will not raise their voice. This is the idea. They'll not be able to use it in Europe. That's why all the ships from across Europe are broken in either India or Bangladesh. And this is exactly what happened. The worst quality ships in this place. So when we started documenting, my colleague Subrajit is here, we would say that the number was 1 every month during the pre-monsoon season. Everything, it was regular. We documented it over 2 years. Every month, January, February, April, 2, 3, 4 would go down. And if you look at the number here, this is fly ash threat in numbers. So many has been sunk between March and May. This is in 2020, right? March and May, at least 5 barges carrying fly ash capsized. For days you cannot do fishing because of the fly ash. It is toxic, it is highly hazardous, and it does. We collected all the documents, right? They say it is an act of God. God is created here by humans through their great means. So we said there is nothing called act of God. So we went to the Green Tribunal. The Green Tribunal started hearing the matter, right? There is no judgment. It says, okay, we will hear it. In India, they always say the trial itself is the biggest punishment. You don't need to look at it. It's a fear. And the case is ongoing. It's actually coming up for hearing on 27th of this month. This is the amount that happened. On 19th of October 2020, the NGT sought response from the Inland Waterway Authority, the Port Trust, and other agencies as to what precautions are you taking, because there is no cleanup operations happening. The water itself, so-called, moves it away from one place. So all that the NGT did was only to ask a response from the agency, right, that you tell us what can be done. It is the Indo-Bangladesh protocol route. Now if you look at it here carefully, what was done was simple. Just file a case with data. That ships are, if it's an act of God, what will happen? It will continue. It says, which is responsible, considering the development of Sundarban waterway has an adverse impact in regard to, this is our contention, and has recommended, the IWAI, Inland Waterway, had recommended detailed study to be undertaken, including sediment transport, siltation and environmental impact assessment. Till date, nothing has happened. And therefore, the date is in October 20th, 2020, it directs for a probe on the ships of Sundarban. The case goes on from 20 to 22, right? It is there. My petitioners many times call, when will be the judgment come? When will the judgment come? Many people following it, what will happen? NGT is only dealing the case. I said, yes, it's true that cases don't, it takes time, many times because of fault on the part of parties concerned, many times because there are vacancy. So this is the route that is taken, if you see, from Sundarban side. And this is the, they first come from the power plant via road, then they go to the barge and then to Sundarbans in India side and to Bangladesh itself. If you see, this is the data with regard to 19. You can have a look at it, all 20, 20, 20, right? An interesting part is, in October the case is filed of 2020, and 19, 20, the moment the case is filed, suddenly God becomes
more kind to them. And so 21, not a single ship goes down. And in 22, till today it's 1. Right? So these were all, according to us, deliberate acts aimed at claiming insurance money, aimed at thinking that there's nobody who's going to look at them. And so this is what many a time litigation does. There can be great stories, and if one looks at it, I always say there's great delay, cases are not disposed of. That's not the way to look at litigation. Right? In this case, the very fact that today know that the moment this particular ship had sunk, within 48 hours, an application was filed before the NGT directing that the Pollution Control Board will visit the site. That is a good enough warning to all foreign vessels that you will not be spared if your ship meets with any accident. And from what information I've got is that there's much better checking now from the Bangladesh side. There's warning issued that the government will not take care of your right if you get arrested because your ship has sunk. So what I'm saying here is evidence is very critical, studies are very critical, but it's also very important to take action on this count. So I would like to just highlight few points before I end within my time, is this issue of future, and I think I've dealt with it. I think climate change today, if you look at all the judgments I have analyzed recently over it, the general idea is that climate change is about rising sea level. It's about melting glaciers. You see, even if you look at Sundarbans, even if you look at others, there's been very clear studies saying rising sea level will not be the cause only of death. The major cause of death will be heat combining with humidity. So when you go to Sundarbans, the issue is those houses that were shown without electricity, without fan, or have fan, the level of humidity is so high. Because this is what makes India much more dangerous to climate change. In fact, the studies, though it is on Sundarbans, they say the most climate vulnerable part of India, can you think of which are the states? It's actually Uttar Pradesh. It is actually Chhattisgarh and Madhya Pradesh. We'll see the maximum impact because of heat. Sundarban will see also, because it will also be that people will be in more humidity, more heat, combined together will be rising sea level. We mentioned about one, we'll be releasing the report in a day or two. We talk about Lohachor Islands going, we talk about it, all of them gone. We actually found that the Halliday Island Sanctuary has actually vanished. It's a wildlife sanctuary which only about how many hectares remaining now? 4 hectares from an original? From 5.6 square kilometer, an entire wildlife sanctuary called the Halliday Island has vanished and is only 4.1. We'll be putting it out on our Twitter page. So please look at the change that has happened. In 20 years, a wildlife sanctuary has vanished. 30 years. This is the level at which changes are happening. I'll say, most of the environmental law principles today that we have, are still not geared to deal with climate change. And I think that needs a very strong evidence-based litigation to show how climate change is impacting. Let me be very frank, judges do not understand climate change. It comes as a paragraph in every judgment without them actually understanding that whether the destiny of the case has changed because of the impact on climate change. It is just a footnote in a litigation that exists. So there will be hundreds of mention of climate change in judgments, but it doesn't change the destiny of the case. And so to that extent, there has been, I would say, lot of judgments that have impact on mitigation, or I would say mitigation to some extent, building resilience. And also very importantly, there needs to be challenge. And I would say, because what happens here is that Indian law is superior to most other laws for 2 reasons. And Krishnendu is there, and correct me if I'm wrong,
But you know, the concept of locus in India is the most liberal in the world. Right? No other country gives it. And second, India is the only country, is among the only country that gives you a statutory right of appeal. No country gives it. The West never gives statutory right of appeal. That means any citizen, whether affected or not, has a right to challenge a project. This right of appeal is a statutory right under the National Green Tribunal Act. So the opportunity for climate litigation is huge in India because we have a right which has not been given by any country. And it's a right that has been affirmed repeatedly by the Supreme Court. Because we have a fundamental duty to protect environment as a constitutional duty. That constitutional duty gets translated into a statutory right under the National Green Tribunal Act, saying any person aggrieved can challenge a project, a grant of a forest clearance, a grant of an environment clearance. This right does not exist in other jurisdiction. So therefore I said, I'm little appalled, surprised by the LAC study which says India has seen so less number of litigation. In no other country in the world are 250 cases heard every single day by 5 different environmental courts, and I'm not even counting the high courts. This is where our strength is. And so therefore any study which says that litigation is not happening is wrong. We have the largest number of litigation which have impact on climate. When you take on a power plant in a coastal area on the ground, or a highway project in a coastal area on the ground that you will increase the risk when a cyclone happens, it is a case concerning vulnerability. It's the language that needs to be tweaked, and then it becomes a climate one. And, I would strongly say there are institutions. There are institutions that can be used and laws that can be used. 2 days back, which I was referring, we used a 1900 law, a law enacted in the year 1900 called the Punjab Land Preservation Act, right, to protect 30,000 hectares of the oldest mountain range in the country, the Aravalli. You know, and how? Of an interpretation of the word. Because the court initially said this is land preservation, it has nothing to do with forest. And when we looked at the aim and object of the 1900 law, you know what it used? The aim of the Punjab Land Preservation Act is to prevent deboisement. Deboisement is a French word for deforestation. In 1900, the word deforestation did not exist. So they used the word deboisement. And the Supreme Court said the use of the deboisement word means it was a law enacted to prevent deforestation. Therefore, all area treated by the Forest Department as closed areas under Section 4 for the purpose of preventing deboisement is forest within the meaning of the Forest Conservation Act. So therefore, 30,000 hectares in Gurgaon and Aravalli, where the land value is about 100 crores per acre, has now been saved through a court order using a 1900 legislation. So I would say we have a lot to do. That does not mean we should not work towards a reform. It's very important. But at the same time, we must understand what we have. And I personally think we have the best possible institution, but it's our duty to make it work. Thank you. Thank you, Ritvik sir, for your insightful presentation. We resonate with the idea when you say that rely on existing legislations to secure our present. And I believe this presentation was very enriching for all the audience and budding lawyers like me in this room. I'll call upon Shushovan for the vote of thanks. Did this disrupt?